inayo wa Luganda wafuna bufunyi visa n'ofuna air ticket n'otonye Sweden wafuna bufunyi ticket n'otonya mu America and it was a zero beginning, it was a new beginning n'otandika obulamu nga wenjogerera ina work permit wenjogerera asylum yo wagitaddeyo n'ofuna akakola wakafuna green card yo wakafuna passport but I want you to remember watuuka mu America nga toyina gwomanyi n'otuuka ku kisaawe n'oyingira hotel gye wali obookinze ng'eggwako mu wiiki emu n'otandika obulamu. I give you a special kind of thank you for not giving up on life. Thank you for showing that resilience is really. Yes, Governor S, abantu tebakitegeera that nti okugenda mu nsi etali muntu yenna n'otandika obulamu from zero. Yes, sir. N'otandika obulamu from zero. Abamu nga mwajja mu America nga temumanyi na luzungu naye ng'ozze kuyiiya. Bambi. Nga wetwogerera wayiga oluzungu wafuna driver's license wafuna akakola ovuga Uber osuula akamere okola mu bakadde okola mu balalu. Ladies and gentlemen, those are the real people we talk about, that they are the real hustlers. They are the real source of inspiration to other people. Yeah. Si byangu okubanga abantu bakola ebintu bikola ki ebifaananako weebityo. Ndowooza awo nno we tugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero omulama gwe tusoose nawo tuli mu kwogera ku mwana gwe bayita chicken nkoko baana ne shawama. Chicken ne shawama baafunamu obutakkaanya nga bwe mukitegedde nti YouTube channel chicken gye yakola yavaayo n'agikola n'agamba shawama jangu tukole tuleke okubanga ate tusindika ekintu kino babiri. Bakola content n'agaana okutambula ne batapinga screen ezigaana okutapingibwa ne basharinga nga share tezikola. Bakula wansi ne bayiya concept eyasooka. Era concept basooka okuyiya bagiyitanga man versus omusannamu. Concept Mas versus omusannamu. Era ne bayiya concept y'omusannamu. Oba gwe twandiisa omusambwa. Nti omusambwa gunkozesa mu mbogo, omusambwa gunnuuna, omusambwa gunteekako ice cream ne gunkolesa. Concept eyo neeyamba channel ne blowing up. Channel neekuba likes, channel neetandika okubanga eweereza abantu in a special kind of way. Ne bavaawo ne baleeta concept gye bayita pop the balloon. Ne bagiteekayo ne bakola emboozi ezatandika okugatta ku bantu abantu batandika okunyumirwa. Channel netandika okukola ssente. Kano mu kutandika okukola ssente baali beesuubizza ebintu bino wammanga nti akasente bwe kanajja tujja kubanga tugabana. Beesuubiza ensi n'eggulu. Chicken agamba yali ali awo olunaku lumu agenda okulaba nga bamusindikira notification. Wandika mu comment section nti notification ngemugamba someone tried to hack into your account. Are you for real? Agamba wait a minute. Ani agezaako okubba channel yange? Ani agezaako okubba channel yaffe? Awo nga tanamanya mbu nno yali yaabwe. Chicken n'agamba naye bantu kyabalala abayinza okubanga bamanyi ku passwords, abayinza okubanga bamanyi ku details eza channel eno. Shani genda maaso. Chicken n'akwata essimu n'agamba halo shawama. Ono n'amuddamu halo nkoko chicken. N'amugamba oli wa boil oba oli musiike? N'amugamba nze ondya ngeri yonna gy'onjagalamu as long as ompise chicken. N'amugamba gwe shawama lwaki obadde ogezaako okubanga obba channel? Lwaki obadde ogezaako okubanga otwala channel eno? Okimanyi channel yaffe babiri. Ko shawama no, channel si yaffe babiri lwa nsonga musajja gwe akasente katandise okujja. I don't see any money. Mpulira Shani. Milioni 10 zazze, milioni wezi zazze ku channel, ofuna obulango. Lwaki tompa ku ssente? Era webale nnyo supervision for art bamuyita Chicken Shawama Middle East Restaurant ge mannya gaabwe ng'ogagasse babiri. Mpulira abaana bano ababiri ne batandika obutakkaanya nga Shawama agamba okusinziira ku calculations ssente channel ze yakakola
nkubanja milioni 5 chicken nkubanja milioni 5 chicken nakwata simu nagamba hello Keisuku kuku wazabanga kuku wazabanga ogamba chi chicken ogamba chi muganda wange namugamba njagala ompeyo akantu Kasuku najjayo kamera naita Mutyaba Isaac namugamba hello era chicken navayo nagamba abantu no yabadde abba channel omwana oyo wampisa mbi era okuva n'olunaku olwaleero nze Katongole chicken shawama mbategeeza sikyakolagana na shawama mbategeeza nti takyali mukwano gwange ekyasinga okunyiiza yali akwata omwana wange Bwana Shani shawama si byakulya nanti kyovula bonna byakulya shawama ne chicken so YouTube channel ekitegeeza yina kubeera Middle East yalina kuba Shawama Chicken Middle East Restaurant of Uganda. Kati munange ebintu ebyo byonna we byagwa mu matu ga shawama omwana bukyayita shawarma ne bagamba shawama n'agamba no halo kabata oli nti bonna batambulira mu byakulya na nkoko na mbaata shawama n'akubira kabata muyite duck namugamba hello Mr. Duck koye haro shawama njagala ompeyo kalaivu nangire nkoko baana shawama n'atuula ku live ya kabata n'afukumuka amaziga n'afukumuka ebigambo 3,700 nagamba oyo chicken mumulabiraawo chicken has never bought a car in cash chicken takyalina asula mu spa amawulire agavayo galaga spa nayo ya munyankole si ya chicken batandise okubanga bamugamba va wano shawama n'atutegeeza nti olwoyo chicken naavuma taata we chicken oyo tayagaliza sente tubadde nga tuzifuna ne binyiiza maama wa chicken muyite Maria Naku we byamugudde mu kuto Maria Naku n'agamba hello shawama ye Maria Naku si Malinaku ye Maria Naku kati Maria Naku n'agamba nedda tosobola kuwayiza mwana wange nga ndaba bwenti gwe n'agamba omwana wange yakuleeta wano nenkuwa akakadde ku show yammwe naye temusiima chicken akwongeddeko nnyo chicken abadde muntu mulungi gy'oli lwaki tosiima shawama n'agamba wait a minute olutalo lufuuse lwa family affairs n'agamba chicken ayina amulwanirako mpulira era kye yakoze n'akwata essimu halo essimu teba yagikubiddaani yagikubidde taata we pick to play mulema magulu 3 saba balansinzi n'amukubira essimu n'amugamba mama wa chicken Maria Naku shawama yakubidde taata we kubanga shawama yategedde olutalo lufuuse lwa famire chicken alina amulwanirako ye maama we nkategedde kati shawama n'agamba ani asobola okunnwanira mu lutalo luno sigenda dubeeramu nzekka n'akubira taata we essimu n'amugamba hallo Haji Mulema ko Haji taata we bamuyita Haji Mulema taata we Mulema amanya ge Mulema asi amanya ge eryo ndi mutume kubanga taata we pick okay kale tumutume Haji Mulema okay Haji Mulema n'awuliriza essimu n'agamba ogambye ki ogambye nti bakukanga ogambye yagala kutandika YouTube channel nti ye muzeyi jangu bantwala muzeyi n'ateekako entalabuusi n'ayambala essaati ya pinki ne batuula mu kati ne bakola live ne bakola akantu ne kasaasaanira ku TikTok akantu ka taata chicken sirabangayo bantu Shani baali bakoze kantu kakwatayo nga kataata wa shawama ka Haji Mulema mutabani we shawama kakati Haji Mulema ne bakola akantu ne kayuza TikTok ne kayuza YouTube kati omwana agenda opostingayo video yasooka
nifuna abasubscribers 5 agenda okugenda nagamba akangende ndye lunch agenda okuva okulya lunch ng'alina abasubscribers 500 neyeebaka agenda okulya ku makya ng'alina abasubscribers 3,000 YouTube ngekulira ku speed ya yiri YouTube ngekula agenda okulanga bagamba you've been monetized, now you have $500, now you have $600, this video is wonderful, comments nezibagamba give us more. Munange omwana Shawama n'asukuma akantu akalala munakunya YouTube ya Shawama netandika okulebeesa ya chicken. Taata wa Shawama n'afuuka omukozi w'akantu bano abaana ba gospel live ne bamukyaza n'afuukirawo celebrity Mozaika Kofi Chani taata wa Shawama yafuukiddewo serebu mu lunaku lumu. Number 1 Pandiyada. Taata wa Shawama yagowinze vairo mu lunaku lumu. My God. Kati nga bamugamba mulema jangu yogereko naffe bulizi tuwe mu kantu n'agamba mulindeko. This is a battle between two families. Jukira family y'aba chicken naye ekola content. Taata wa chicken ye mwami gwe bayita bamwitani bamwita mwami namba moja super moja ngera akantu akakolera kugundi ku kabalaza wali mukati. Exactly. Yes. Kakati ye taata wa chicken. Ate waliyo mama wa chicken bamuyita Maria Naku. Azina endongo n'agenda ne yeebaka mu kibathtub n'anyenya akabina kati olutalo mama wa chicken atwaki bakuita kutwakinga she even atwakinga n'agamba toka bajasinza okola challenge galababo n'akuba amazina. Mama wa chicken ye mukyala assayo video 2 olunaku lumu ku TikTok ye. Okitegeera kati ne tutandika olutalo nga luli wenjogerera kati ali mu uploadinga video 2 namba zinatera okutuuka ku 100%. nga Vola Shawama kakati yavodde Shawama n'amugamba gwe toddamu kumanyira chicken, that is my mother. Pozi omwana oba bamuyita mother, omwana oba bamuyitani that is my son. That is my mbadde manyi bamuyita brother. That is my son, please. Yagambe that is my son oba yagambe that is my son. Yagamba that is my son, don't disrespect my son. Maria Naku kati olutalo luli wakati w'abantu babiri. Tulina family ebbiri zonna ezikola content. Family emu ya Muzeyi Mulema Haj tata wa Shawama. Family endala ya gwe bayita namba moja super moja namba emu Mbozi Mukati ne Maria Naku ne chicken. Mpulira aji Gwatulaba njagala otegeere gye twatandikidde nti bano abaana be batandisewo obutakkaanya wabula obutakkaanya ne buspreading kati family ebbiri zirwanira internet zigamba who got the most person on social media. Kati kati tuli ku aji mulema versus Maria Naku namba moja. Maria Naku Shani erinnya bayita Marianku oba Maria Naku oba Maria Naku ye Maria Naku yes. Kakati linnya ly'abakiri abakombozi linnya kyeka baaveeyo mu nsozi z'e Mesopotamia bewulira bayita abakombooti okitegeera wali ng'okkirirange Gwatemala era si Bannayuganda balimu omusaayi omufisha bafirisuuti akombooti kisoboka. Okay. So kakati munange gwatulaba olunaku olwaliro ku Governor Podcast awe tutandikidde live nkuzimbidde ekifaananyi nkikusiigidde otegere gye twavudde natutuuse tutya okulaba nga chicken bamugamba wakwata mu kabina chicken emmotoka siiyo chicken olina sugar mami yali akupangisiza ekyanja ne bakugoba ko chicken n'amugamba sirika mwalina akamotoka akakadde nolukatuka ku lusozi kakola ne kafuna kasikonda ne kazikira nga gwe olina okuvaamu n'osindika samina waga kansoke mbuuze Shani ne Shawa musiyazi
bonna basiyazi mbu. Shani otekangako akambu Kyovula bankugambye mbu. Kubanga ne omwana Shawa gwe bayita musiyazi. yes Diriyoosi alina obujulizi obwa message n'amaloboozi ge baamusindikidde ng'ekyabaawudde ffe tulowooza kyano kumbe omusajja y'omu yabadde abakwana bonna babiri awo nno we tuli. Era abaana abasiyazi bano ekiki Abaana bonna babiri balimu olusiyazi. Ogenda kumbuuza lwaki? Because Shawama yavaayo n'agamba Shalomu yali ankwana. Shalomu yali ankwana. Shalomu n'ankwata kabina. Shalomu n'angamba ng'oli musava nga Shawama abinyumiza chicken chicken. kati Shalomu yagamba Shawama nti olina nnyashi. Mbo alina nnyashi. Era bali mu mmotoka yagenda olya nga muweddemu akayimba oh mama kambenga woli ko Shawama kono kateredde mwani mugwe nkateredde mugwe ine. Shalomu yatera mu Shawama akayimba kaki oh mama kambenga woli koli nga temuli mukazi mu mmotoka n'amugamba kako akabina kagenda kaseeyeeya. Shawama n'akubira chicken simulamu malo. Shawama yayogera. Shawama abinyumiza chicken. Mbuno Shalomu yamuteramu akayimba kakapaapala. Mbuno gundi mbu Shawama atambula apapaaza. Era woba ojjukira emabega awo abaana bano amawulire ganfuluma nga bagamba omu ku bakwano ba Kasuku musiyazi. Emboozi nga twebuuza ku bakwano ba Kasuku bano, who is the one that opens the bottoms of the buttocks? Who is opening the boat? Shani nayagala okunoonyereza n'okukuba ttooki n'ensindika kigatto kyange nasindika kigatto wange mu kampu ya Kasuku nga njagala kuzuula mu kampu ya Kasuku ani mukuyu. Munange tetwaludde naye saamufuna omukuyu. Bamutugambye ye Shalomu. Kuba nasooka nenkuba ttooki mu Kasuku oyo neŋŋamba Kasuku yayinza okuba omukuyu. Ngenda okukebera Kasuku nga Kasuku ayagala nnyo abakazi. Kati nensooka nkuba mu ttooki mu Ntambi neŋŋamba Ntambi ono asobola okubeera ng'alya mu lulime ne mu luzise. Ntambi omulaba naye ategeera nnyo abakazi. Kati ate nensooka nkuba mu ttooki waliwo akasajja awo akapya ke baali baakaleeta kakola ku CBS akogera kanguyiriza ng'ate nako nkalaba ng'ate takyali nabo. Nga Tamale emirundi Junior takyali nabo. Of course ye Tamale emirundi Junior ne gundi nono muvubuka gwe bayita Bruno Kebo bali tebakyali nabo. Kubanga betwandigambye nti owaayi bo bafaanana kuba kati singa badde Junior Bruno Ke ani ono omulala liri paso twali artist awo twali kuba kwabo kuliko abeekozanga abakazi. Si bakazi ngambye abeekozanga abakazi nenga sigamba nti basiyazi beekozanga abakazi twali kambe nti kwabo kwali baako omuntu omu naye ate nabo si basiyazi nabo baagala bakazi. Kati abo ne tubateeka wali kati nenkebera mu Shalomu okay sometime akolamu akakono bwati n'akalebeza bwati n'ayagala n'okuwoomya olulimi ng'ayogera ng'alina Shamimu naye ate ngenda okulaba Shalomu mufumbo kati anyway red flag agimbuuze red flag eriwa taata wange. Shalomu yagamba taliyingiza mukazi mu nju ye gy'azimbye. Shalomu yagamba taliyingiza mukazi mu nju. Kitegeeza mu nju eri waliyo ebikolebwayo. Kitegeeza mu nju eri mulimu ebyama. Kitegeeza mu nju eri red flag kitegeeza mu nju eri ewabeera ba boys party. Wabeerayo bamparampampa kauna wajja nnyo wajja ssebo. Shani towerabira red flag endala. Red flag endala lwakya ku makya ne kizuulibwa nti emimwa gya Shalomu yagezza migezze kusobola kuba kiisi zimalayo.
Mbu Shalom yakola botox. yakola yakola engobo lips yakola lips lift yakola lips lift Gye bayita gigejje botox. bulungi asobole okuba kiisa emalayo eyo kati red flag nafuuka shamulicious precious era ku bintu bimu ku byatunda omanye Uganda yabeera shalom precious Uganda tulina gwe bayita shani lips kati tulina Shalom lips. aha era Shalom mu ddagala lips byatunda kyekimu ku kyo kyato ye yasalawo asobole okugejjesa omumwa akole kiisi ku kitonde ekimu nga zimalayo straight. Awo nno wetuli. mwogere ebintu nawe Nze nkugambye bugambi nti ne Shalom kuva seeta bannaye nga mwaje minene yagyongeramu naye waliwo ansindikidde message n'agamba akyogera enjuki yaluma Shalom nga tuyiga omubisi tawonanga. Anyway, it is waliwo agambye mu Shalom yakola BBL nkwegayidde tokikola Shalom wadde bannaye Shalom takolangako ku BBL Shalom tabigula awo wali badde oteekawo Junior. Junior alabika yakola BBL teyali Shalom. ku ground biralamu ndowooza I've given you a point of discussion. I've laid the ground for all the people abagenda okujja waggulu wano muteese ku mulamwa guno. Eddakiika egenda kubeemu n'ekitundu leero kozi guno omulamwa si gwa maanyi nnyo. 1.5 minutes gikozese otunyonyola ogambe gw'olaba obuzibu buli luddawa. Who do you think is the problem between these two boys? Because tusobola okubeera wano nga tulina kye tutalaba naye nga gwe Nowela okiraba. Ndeeta babiri we bavaawo nga ndeeta wala because of digital immigration. Kale Nowela. Hi guys, musibye mutya? Ono tetubuuza ugamba otyo Nze nakuliranye n'empisa. Kale wakula bulungi simbula embalasi Zampaka okubuuza kwa mpaka si kwa kuteesa. Olina eddakiika emu n'ekitundu. Olaba mu gurupu y'abakasuko. Ekituufu kiri nti Shawa Wuliriza tuteese ku babiri bano bokka. Tuteese ku chicken na Shawa makozi be bayawukanye. Kasuku obanga omwereetamu olina muleetanga point of reference. Thank you. Shali tuleete babiri layout ebeere nga wanna kyengezesa wano nga bwe boogera. So ababiri mulekeeko abantu ababiri abo abaliko. Yes, temuleeta balala abasigadde zisigala yogenda maaso Nowela olina eddakiika emu n'ekitundu. I don't know why I have a feeling these guys bali mu kuzanya good cop bad cop. Because omuntu amanyi content wa chicken nga ali serious in a battle with someone. Tali serious na Shawa. They are trying to sell Shawa's account. To be honest, bali mu kuselinga Shawa's YouTube channel. Nebevuma obusiyaga byonna. Let me tell you, ebyo si bipya singa babadde bali serious bandirese ekintu kye tutamanyi. Chicken ani atamanyi nti alina obusiyazi history. Ne ku show yabwe bakola byayita content, Shawa yabyogerako nga bali ne chicken mu camera. Oyindako katono. So it is not new. Nowela, listen. Chicken yavuddeyo n'atutegeeza nti alina obujulizi obulaga mbu Shawa is a pedophile. Omwana yali agenze kusipa kusaba mulimu wa myaka 15-16. Shawa n'amusindikira viewers ng'akaana kali mu nnika mu ntebe za Shawa. Eyo allegation y'amaanyi ekusibya defilement. So you cannot tell me it is content. Olaba nga bw'ogiise allegation. Era naye ajja kugamba it is allegation because it is not there. You people, nze bashawa mbeera nabo. Let me tell you, ababeera mu saako yabwe in real life ng'ovudde ku content Kampala. Ng'ovudde ku content gw'oli mu kufollowinga. Fe ababeera nabo. Tumuleke asubmitinge tuwulire endowooza. It is drama. Now can I example reference of
people who tried to believe Shawa and Doreen. Very many people. Shawa can put up a sin. But in Golabeda, there are Shawa and Doreen if it was not content. These people are selling Shawa's account, the YouTube channel. They are playing good cop, bad cop. Ate bali babagala mubawa attention mujiba wadde. Tosobola kungamba oli omukyalo omukulu ow'ennakasero. Agenda vayo, like the way we all know her, she wouldn't have come out and explained. Reasons they ever what ziri out tezina na gumba, it is just punching in. Or your script wa Shawa go yawandika that you guys going to do this. He is an actor. He is a writer. He created his scene and he's acting his movie. Exactly. At the end of the day, after some months, YouTube channel ye could tell you guys you're going to see them as one. Ate bigambo byonna bye muno discussing ano bitukalira ku matama. Ekituufu kiri nti they are playing good cop, bad cop. Nothing is serious. Bali mu kuzimba kantu kaabwe buli muntu. That is my point. Shani damu nowhere awo. Nowhere, the points z'olwadde zisobola soundinga bulungi. But we bali bazimba channel ya Chicken Chicken bagizimba na controversy. Shawa gonda account ya YouTube. YouTube channel yoyo guy yatandika, I think nga yakaveranda after the Randa saga ngeganyo kwatayo nibatanko okukola ne Shawa later. Shawa actually, I remember their first show before the Musambwa thing batulako nga discussing ebisiyaga byani bya chicken. If someone watched that show, singa bali bewalana oba singa it was bad energy, tebandi tudde ku show emunga Shawa he's acting like he's advising chicken nze ebintu byokola mani sibyagala binswaza. Really? We bali ba promoting a channel ya Chicken baji promoting ila ku controversy. I ought to be corrected, maybe I don't remember. Okay. There was no controversy. Content owo Musambwa yaleta channel ne blowing up. And if Shawama is such a good writer, yandibadde creating a script endala nga tevola nga tekakkanya. Kitegeeza this is not Kampala, oli mukugendera ku what Shawa is telling you. Fabalaba channel eyo nga tanaba nakuleta script y'omusambwa. Yasoka bali oba bali na mukyalo oba they were seated. I remember they were seated somewhere. Nga issue ye bisiyaga bya chicken yakafuluma obo video basembayo fuluma. Did you watch that show or you didn't watch it on Chicken channel? I've watched Chicken Chicken's YouTube. No, did you watch that part in Abalmuko Yogera KBC and Shawa nga they are creating some kind of an argument, serious argument? Did you or you did not? Chochali chiragabulazi that it is acting because did you or you did not? Singa chali cha affecting omukubo tebandi kitaddeyo gwe kukiraba kozi be balina amaanyi gwe kyolaba okutuuka ku screen yo balina amaanyi when he's fighting him. Katika another example wakugambira nti they are playing good cop bad cop. Olaba Shawa wayogeredde okuleta ebifaananyi bya Mama Tiana. Lindako Shawa yagambidde oleeta ebifaananyi bya Mama Tiana. Chicken n'ayangwa n'abipostinga. Nanti kiri bwe kiti. Naye postinga ng'ali ne Mama Tiana after Shawa saying ngenda kuleeta ebifaananyi bya Mama Tiana mbipostinge. The problem so tugambe mu Chicken yayagadde omusookayo. Anti obuzibu buli bwe buti njagala ompulirize. Information yonna gwe gy'oli mu kutugamba. It was public information. Mama woyo Tiana is a video vixen yabadde amanyiddwa for a long time. So, abamu kufa ekyo teyabadde surprise. Tubadde tumumanyi ekyo kimu. Ebisiyaga bya Chicken, it was public information. Era buli muntu nga almost video yazifuna mu simu. Then he wouldn't have, that's what I'm telling you, he wouldn't have used that statement. Yandirese ekintu ekipya ekiri so secretive nti tekimanyi. Kompulirize kyenkugamba. Listen. Tosobola comprehendinga nga towuliriza. Kyendi mu kugamba. Tosobola kukozesa kintu radio ensi yonna kyemanyi to hurt somebody. Kitegeeza ki? If they wanted to create some controversy, bandize ku seti oli n'atugamba ekintu ekipya nga tetukimanyi ekyandi driving the narrative nga woolaba kati nti omanyi
mubadde mulina ebintu bye mutamanyi nti emmotoka yakwewola temukimanyi mbu ono yali agenda kutta omuntu temukimanyi nti ono pedophile kyenkugamba naye ebiri byonna byonna byoli mugezaako okutugamba everybody knew that kino kigenda mu maaso bwekiti eyo yali public information nga newe bagidiscussing nga bonna babiri teyina gwe haminga ku bonna ababiri. What are they bringing up that is new that we all didn't know? Wabadde okimanyi mbu Shawa is a pedophile? It is because he's not in any chicken. He's just having some statement. I know the people we are talking about here. Shawa has never been omanyi lwaki bakozesa ekigambo allegedly? Kubanga tosobola kujja n'oteerawo omuntu omukono. Listen, tosobola kujja n'oteerawo omuntu omukono nti bano mbamanyi era bakolawe bati because nga bwe nkugambye tosobola kujja n'oŋŋamba mbu ovuddeyo n'ogamba nakwata wano tuwuliriza nnyo okwogera omuntu okugenda n'afuna omulimu ompulirize omuntu akugambye ono akwata abaana abato mu vidiyo ye n'akugamba ndi willing poliisi okukola ki okujja okugiwerekerako okukwata omwana oyo Sali Shaufa omukwasi w'abaana. This is on a public platform. Singa poliisi evaayo ng'eri mu nsi eri serious ate nga n'ekintu kyayogerako akyogera ku munnabya bitone ekintu ekyo kisobola omuafekitinga kaliya ye yonna kubanga omusajja yavuddeyo n'abagamba ekyamuŋŋaanisa okuba nti yali asemberera muwala wange. Njagala owulira statement si zino statement si za creating a content yali akwata. I want you to listen. Sigwe gusoose naga mwe mwali temumanyi nsonga lwaki nali mugaana ku mwana wange omuto nti nsonga ki because yakola kino na kino kati gweze ensonga eziyingiddemu such issues woba okyaziyita za content ng'omu kuba yavuddeyo n'agamba oyo asobola n'okutta omuntu singa anansima nnyo there is a murder case. Kakati ekyo ffe ng'abapoliisi tetugenda kukitwala mbu oyo content allegation ey'okukwata omwana omuto eba efuuse serious allegation gyovola mulimu allegation zetuwulira nti wabba peeni ya munno and the police is not going to react according to a pen but police ejja kureactinga kubanga n'okukwata obukwasa omwana omuto mu bitundu by'ekyama kimala bumaze okubanga that is a sexual assault of a minor. Kati eyo line ya content yasanguddwawo. Kati kankuwa ekyokubiri ne line ya script yasanguddwawo. Line ya script yasanguddwawo lwaki? Shawa okuvayo n'akugamba Chicken yaŋŋamba ayagala abeere nga yasinga bammiki bonna kyovola emmotoka bweti ne bweti yagijjayo n'agizayo n'akola bino ebintu public ebadde tebimanyi but people abali oba oliniya kubo obadde ng'okimanyi nti bano abantu babadde nga bakola ki babadde nga batunula ebintu mu direction eyo era oba obadde obaliniyo omanyi ani omuntu yasooka okuintroducinga Chicken amugamba akole YouTube channel yalinze gweyogera naye ne muofalinga sente nga njagala bakole babiri ne Sheila Price. Ne banga Sheila Price n'agaana Chicken n'agamba oba ompa $2 million per month ngenda kukola ne mugamba YouTube channel ekola sente mmeka. So sometimes we talk from a point of history n'otegeera nti bakigenda mu maaso. Kakati allegations za content oba the line of content yasanguddwawo cause omuntu alina history otegedde there was some kind of thick tension between Mickey seems too funny ne Chicken on who is the boss. Kati omuntu wajja n'akikonfirminga kiraga ki the bad blood that was between these two guys, the frenemy kind of situation gye baalimu. He confirming that this is no longer content. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo ebintu nga biri so deep. Omuntu kasita atandika okwataakinga bazadde ba munne kiba kivudde mu line entuufu nga kina line gye kirumbye. Kati gwe nkakasa nti otandise okwataakinga maama wange oba taata wange lwakuba tupromotinga YouTube channel kiba kigetinza out of hand. Make it make sense.
You are promoting a YouTube channel at the expense of your father or your mother. It don't make sense to me. Because Shawa okuvayo n'atugamba mama we yali yansuubiza sente bweziti oli n'avaayo akole defense. You don't know how mama wani yali asuubiza ni sente ku show ya chicken. Shawama atuvaayo anyumya nti ne mama we yali agambye agenda kunsponsoringa but sponsorship yalinga ya $5.3 million. Chicken n'amukubira essimu n'amugamba tomuwa sente. Muwe akakadde era nampa akakadde. Maria Naku n'avaayo n'adefendinga chicken nti nedda tekyali bwekito kyali bwekino kiki nkugamba line zonna eza content zaali zicrossingiddwa. Nze producing entertainment shows. I can tell you that okay eno kyali mu line ya script. I can tell negamba wano bakyali ku script bano batuzannya buzanyi. Waliwo line zentandika okulya nengamba that's no longer content because ngawe nkugambye nkuwuliriza nnyo mbuuza watuwadde dakiika emu n'ekitundu nze nakibuuza mugambye omukulu Shawa tetugambye bwana Kampala yagambye omwana gwe yatryingako whatever he did to prove he's a pedophile yali 16 to 15 era yali kuspa ya chicken baana ba myaka emeka abagendayo okusaba emirimu babakolerayo. How old are they? We shall not use all kids. Tujja kukozesa omu yekka gwe baakikolako because nanti tugenda kukozesa nti gwe baakikolako. At what age and how did chicken prove that ono mwana yali 15 to 16? Kubanga chicken akugambye nowera kati Kampala kakuddemu tomuyita injecting nga akudda avuddeyo n'akugamba ekyamulemesa okwemployinga omwana ku spa because yagenda okumubuuza n'amugamba ndi 16 I'm making 17 next year. Ko chicken you are too young for this kind of a job. Sigenda kusobola kuwa mulimu wano era Shawa nyamba omunvugireko omundropingireko ozadda jodda kitegeeza kyekyo. Yali too young to be employed in a spa business. Tukimanyi mu spa business mu massage mulimu happy ending, mulimu ebintu ebirala bitutasobola kwogera wano. I know that's why I was asking that question. So when Shawa omwana ono namuwako lift namudropinga. So this is, how did chicken still get information of this is the number, this is the person Shawa gwabadde ayagala okutuusaako pedophile and stuff? Obadde towuliriza nabadde nakugambye chicken yennyini mu kwogera yakugambye Shawa yansindikira ekifaananyi mu view once ng'omwana ali mu ntebe za Shawa mu nnika. Go and watch the video gyeri. And the internet is forever. Chicken wa confirming ambu Shawa yakoze eki yatutta omwana paka waka mu mbuga za sitaani. Explain to me bino Uncle Shan bino biva mu kamwa ka chicken. Kati explain to me how that allegation helps Shawa's channel to grow. As you said, it's an allegation. No, not go again. Bino byeboga. Chicken. If you woke up and you are serious for him to bring proof, H2 cheating, he will not bring that proof. Because Shawa, he's not. I don't know Shawa that he's my friend. No. But I'm judging to according to the person I see and I watch in my presence, in my family, in my community. Teri ali mukugamba nti Shawa ekyakikola. That's what I'm saying. It's an allegation that if we brought Kulu Katongole here, he does not have that proof. That is why I told you. Nowera uliriza mukwano. Tewaliwo wano muntu n'omu justifying nga chicken byayogedde. Era tetuli mu kukaayana. You guys are doing exactly what you want us to do. I'm trying to respect you, but you're a woman, but you don't want to listen. Please listen. Listen mukwano uliriza byenkugamba. Si tetuli mu kugira nti ani asinga okwogera oba okitegeera. So Shani akubuuzizza n'akugamba nti ebya chicken byeyogera bigatta bitya ku Shawa
bw'oba ogamba nti sitanti kuba muba mukola sitanti omanya nti mu sitanti eyo gye tukoze kuliko omuntu agenda okufunamu naye Shani akugamba nti bano abaana ebintu bye beeyogeddeko byonna byakwekkakkanya ebisusse ennyo ng'ogyeko okukakkanya ebisobola okukutwaza mu kkomera butereevu That is all allegations, as you're saying, and Chicken is just out of words, so he has to create something against Shawa. He does not have anything against him. Shawa has tried to live a clean life. Noella, let me tell you a clean life. Community jali muteyandi jibademu. Noella, let me tell you something. We are talking about the guys who have been running life for some good time together. And for you, you've been that's the friend who has been maybe seeing them somewhere far from them. Let me tell you something. You are fronting a word of allegations. Now let me teach you about allegations. When we talk about allegations, they might be true or not until proven what? Right. But at this moment, they are no longer allegations. Why? Someone has come out, actually a close friend to someone we are talking about, and that is Shawa. A close friend of Shawa has come out publicly. Uncle Shani. Yes. Leero Uncle Spanky ng'oluzungu lungi. Ayogera luzungu leero. Uncle Spanky leero oyogera luzungu taata. Yes, should have taken some. I should have eaten some grasshopper. So that's why I'm speaking English. Yeah. So if you're saying that there are allegations, and we are talking about the same people who have come out to say this out, and the person who like they are, fronting about them is not saying whether it's wrong or not, because Shawa has not come out or even reported the police that say Chicken is saying wrong things about me. So we take them as right as of now. Mr. Spanky, someone keeping quiet and does not explain to the world does not mean you're guilty. Have you ever realized that? It is then just if you don't want if you don't want us to prove you guilty, then speak out. That is exactly giving you what you guys want. What Spanky wants is Shawa to come out and defend himself, which I'm sure he will with time to come, because they're in a situation of you talk, I talk. I give you your time, you talk about me. I also get my time, I talk about you. It's what they're doing right now. Spanky, I'm sure with time, Shawa will come out and say something. Okay. Noella, in 30 seconds, as you're winding up your issue, go gambe stand, right? Conclude it, Ulide. My conclusion is, to me, it's a good cop, bad cop. And whatever Chicken is saying is just because he has nothing against Shawa to be in real life. And Shawa has a lot on him. That is the truth. Because, Chicken has been living a public life, a dirty public life, which we don't know about Shawa. We have never had sagas about Shawa. And Shawa has been in the most respected groups. I have realized, Noella is a friend to Shawa. Yeah. Got it. And we thank you for such a wonderful submission. Prince Chimbubwe. Thank you so much, Noella, for submission. Jangu jendi tuwulire ky'ogamba ku nsonga eno. Bambi ate kimanyi Shani bambi kanoweera ate bambi oba kalowoozezza nti waliwo ali against Shawa. Yeah. Ate tewali just live bweziti abantu abamu bagetinga emotional bambi ku biki bye bawulira and ekyo kya buntu ne Prince Chimbugwe genda maaso tuwulire ky'ogamba. Alright, Governor S ne mwenna abatuwuliriza na buli omu agiriko broadcast yaffe mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama wange Prince Chimbugwe tebagiyita broadcast, bagiyita podcast. Mwebale kutereezaamu anti oluzungu gw'oyogera lwa UK ffe twogera lw'ewaka Kampala. Oyogera lw'Eriyad. Oyogedde ensonga. Okay, Spanky nkutumiddeko muganda wange webale kwanalizinga nsonga mugoloshani muganda wange olina ensonga byogireeta n'ogikubawo nga bweri ate neerema wadde okukosa omuntu yenna nkwebaziza kansokezeeko katono emabega shani ogenze n'otumira ku baana abatambula ne bava e Uganda ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu nsi z'abawalabu okuba ekyeyo gye batamanyi
2 days ago nabaddeko n'omuwala gwe njogerako naye nga bamutuusa mu Saudi Arabia ne bamutwala okumujja mu kibuga ovugirawo essaawa 12 woba ovuze emmotoka wobeera mu nnyonyi essaawa zibeera 6 n'entyese kyokka nga naye ali mu Saudi naye ng'olwaleero ayagala kudda waka passport ye yaggwako ey'e Uganda alina eri enkadde eyaffe ey'eddeya Bwana Prince tugenda kusaba otambule mu line eya podcast n'omulamwa abantu tuleme babuzaabuza abantu bwe tudde ewantu ewalala abantu omulamwa ababa bakajoyininga momentum eba ekola ki eba ebula kati yes so twaga kubeera professional tukira ku point wendowoozayo nge gwe omulamwa ogufiiringa okya actually mujine emiramwa tugireta even to test people's critical thinking tetwagala kwogeza emotions. I want you to talk with critical thinking bakutende nti the governor yalese omusajja afumiitiriza. Alright, kakati nze ogenda ku nsonga ya Shawa ne muganda waffe Chicken yawo abalenzi ababiri nze balina engeri gye batandikamu gondija ekintu kyabwe ekya YouTube kyali kinkoledde nga usually follow them era nga ndikinga ebintu byabwe naye kati ku nsonga y'okwawukana we tuli olwaleero abaana abo we baawukane eso ngenda sooka mbalaga ekyokulabirako baganda bange omuntu yenna abadde n'omuntu ne we ziba nnaku 3 bwe mwawukana wabaawo ebintu by'ogenda omukuba ate naye wabaawo ebintu by'agenda okukuba eza nga bituufu oba nga bifu. Shawa we yali ku live y'akabata naliko I was there ne muwuliriza ne following day n'akomawo ne tumusondera kye twamusondera naye waliwo ebintu Shawa byakweka ebitavaayo era byatajjaayo naye nga wadde kati nze wendowooza okulowooza kwange ne Chicken kana kaasiriikiridde akabanga newankubadde yakolayo interview naye kano kaasiriikiridde alina byayagala okukakasa abikkirire kuba akimanyi Shawa amuyinako wino mungi nnyo gwe tutasobola oba gwatasobola kukubirawo mu bantu obudde buno. Nze Shawa we yali ne taata we kantu ke yasooka okukola namutunuulira nga ne Shawa era alina amaziga muli munda okitegeera naye era Chicken yeerabidde oba alina okujjukira nti waanaanyigiriza ennyo Shawa waalaze ye nga bwasazeewo akole gundi ye YouTube channel ye bw'anaaddamu n'amunyigiriza Shawa alina ebintu byajjo leeta ate ebigenda okwongera erinnya ebbi okulyongera olwedde Chicken alina erinnya ebbi naye kati olwaleero ate Shawa bw'anaaleeta by'amanyi nti bigenda kweyongera okulibijjiza ddala simanyi ekintu bwe kisukka obubi bakiyita batya naye nga nsuubira essaawa yonna we tuteegendereza Chicken waddamu n'akola interview ng'alumba akavubuka ako kajja mukola ekintu kyatajja kukola kukkiriziganya nakyo oba kyatajja kwagala. Kati bannayuganda mbagamba biki olwaliro Shani bwokera ku machano yawukana ne Governor S osobola okubaako by'oyogera naye ate Shani Governor S asobola obbaako naye by'ayogera ebitasobola ate kuba okisanyo olw'ensonga nti mwe mubadde temwemanyi nnyo to the extent nti osobola nosula ki mu kisenge kya Governor naye bali bo babadde bamanyi nosulako ku kitanda olumu ababiri kitegeera kati ngamba ebigambo bino Governor S bwe tuba tusembereza emikwano tusooke nga twepimengamu tusooke tutunuulire nnyo abantu be tusembeza bw'oba otegedde nti tali mu kkalyayo mwesonyiwe akavubuka ka Shawa kalina ebintu bwe kasendeko ebintu byako wadde Chicken oyo naye yajja n'ayitiikirira nnyo naye ka Shawa kalina engeri gye kaseetinze erinnya lyako nga teribadde bbi era erinnya lyako libadde clean from the beginning until today. Kimbugwe ng'omaliriza ogamba otya? Maliza ngambawe nti tugenda labaga omuvubuka oyo nga akuze okusinga Chicken olw'ensonga nti ebintu bye ne content we abadde program bulungi nnyo. Alright. Toyanze Prince Kimbugwe okuva eba munanika. Ladies and gentlemen, thank you so much for showing up to the Governor X podcast onako olwaleero. We're still handling this issue mpola. Omanyi abantu bangi bagitunuulidde but wano tugitunuulira mu ngeri y'enjawulo. Yeah, we go deep. Cream. Tetuteesa buteesa ku nsonga wabula tugikunnyonnyola. Anyway, Agatha Abori. Agatha Abori omulundi gumu. Hello, greetings to everyone. Greetings Agatha, how are you doing? Bana tebayiga bano ffe tetubuuza wano tutuukira ku nsonga. I'm fine, Governor S. Long time ago.
Yeah, obadde Ananga amudeke omulama mbuze ku Governor S. I'm his fan. Mudeke mubuzeeko. Hi, long time. a long time, Agatha. How you doing? Kale katukire ku nsonga, right? Yeah, nyabo. I'm doing great. Kantukire ku nsonga. For Shawa, he's a young talented guy without resources. Nti yali alina kwesiba ku chicken chicken because musajja watu yali talina ssente esobola okukola content n'anoonyayo omuntu gw'asobola otuula naye bakole. Naye nze Shawa kye nsobola omugamba akole content ave mu kwogera, akwate content wa muteeke mu comedy because he's a comedian. Ate ebyo bibaamu when you're trying to make it, people will separate with you, abantu bagenda kukyawa, abantu bagenda kwawukana naawe, but if you really want something, let Shawa keep on moving. Ave mu bigambo, ave mu stanti, akwate waka wa muteeke mu comedy amutuwe. Kale webale kuteesa mukwano yeyo submission yo gy'obadde olina. Yes. Alabika kale webale kuteesa maama. Endowooza ly'ettukala gyali. Anyway, kale tweyanze Agatha Abwori. Katugendeko ewa omukulu Simba baako engeri gy'osunsula ensonga zino tuwulire ate otugamba otya. Yes, abantu abasinga bannayuganda bakwata nnyo ekigambo stunt, diversion, buli kimu ekijjawo stunt, simanya diversion, oba baba bategeeza ki, oba baba bamanyi kye kitegeeza. Kwegamba ebintu ebimu bigoinga beyond stunt, bigoinga beyond diversion. Kakati ensonga yaayo omwana ani Shawa nti Shawa ekisooka alina amagezi mangi nnyo okusinga ani chicken lwakuba nti abadde talina engeri resources, engeri gyasobola kukola ki kutandikawo kintu kye, naye mukama aba amuyambye n'atandikawo ekintu kye, ajja kubeera very successful okusinga ne chicken oyo byagira. Ekisooka chicken erinnya yalikola mu bubi ng'atandika, oba ne waba ne ku level gy'aliko era alikoze mu bubi, kubanga omuntu toyinza ate kutandika kuyomba n'ekitaawo ng'ensi yonna eraba. Ekyo ekifaananyi si kirungi kye yakola. Kati wedda ku nsonga ya Shawa azze abagamba nti yo okugenda okwekwata ku chicken, era chicken n'amuwa ebimuli bye, yali anoonya ntandikwa era yeebaza nnyo ne chicken kye yamugattako. But chicken ebyo byonna byali mu kugezaako okubona omwana akase okukola ki, agezaako kulaba engeri gye yeekwata ku bisubi, naye nga ebyo byonna byakola, those are kicks of a dying horse. Nti Shawa avuddeyo n'amu-exposinga. Talina information ewera against ani Shawa. So kati zino zonna allegations zajja akola kugezaako kulaba nga naye abeerako wa blackmailinga Shawa. But all in all, abaana bano bombi basaana guidance. Naye n'abantu betwandigambye nti nno basobola okuba guidinga, kwegamba nabo bafuelinga ki beef eyeriwo. For instance, abantu abakulu abandibadde basooka be bandibadde abazadde baabwe. Kati osanga abazadde baabwe, oba sijja kwogera nnyo ku taata wa Shawa kuba saalaba interview ye, but mama wa chicken, yes, mukazi wa business, akola business, but
yenga omuzadde abaddemu ekintu kino nga kitandika yandibadde abakwata bombi n'abatuuza wansi n'abagamba muve mu bino bwe muba musazeewo okwawukana mwawukane mu bulungi naye buli we yeekubira side ekifaananyi si kirungi kyagenda okuba ng'afuna era talina kwegamba talina muntu yenna aliddamu kumwesiga ku nsonga ez'okugamba nti nno agezaako kumediatinga issues like ez'abaana abo kubanga already saidi ye agiwadde. Yes, so Shawa atandika butandisi abantu mwenna abasobola okukwatira ku Shawa muveeyo mumukwatireko mumuyambe era maliriza nga ngamba nti Shawa ku magezi g'alina because content oyo yenna gwe babadde bakola kigambibwa yabadde ani yabadde script writer era yagamba Chicken n'amugamba nti munnange kwegamba engeri yaki ey'obuntu n'amugamba nti munnaaye bw'obanga tompadde sente zange nkusaba content yenna mwendi mugyeeyo okiwulira. So Chicken wagenda n'afuna gundi advise enkyamu ajja kumera ebiwawaatiro agambe nti noke ndi munende tolina gy'osobola naye we binaatuuka mu mateeka nga we baagala okubitwala Chicken agenda kuluzinga. So all in all beetaaga guidance waveeyo abantu abasobola obatuuza sides zombi ngawe nalabyani simanya yani ono Dista ne Mudra Kenzo yasobodde obatereeza ne bano waveeyo abantu ababatuuza wansi abagambe nti muve mu bino buli omu asigaze page ye mukole content ebyo ebyange. Bwana Simba tuyanziza nnyo oyogedde ku nsonga y'okubanga abantu balivuddeyo ne bakwatiza ku Shawa obadde otegeeza kikukwatiza ku Shawa naliko kwaba abamu abavayo ne tugezaako okumusondera nga asonda MacBook. So yavaayo ne yeekubira omulanga n'abagamba nti bannaaye nze senga nina ABCD nga muganda wange Chicken byalina senga nange ndi nkola ki ntandika okwekolera content wange obulungi. So we ngamba nti nabaveeyo bamukwatireko waba akubye omulanga n'agamba nti bannaaye neetaagayo oba machine weight oba neetaagayo camera weight baveeyo bamukwatireko kubanga talina era zaabagamba talina. So ewanga waliwo asobola okumuwa amuwe wanga tewali wabeewo engeri gye basobola okukola okumukwatirako. Kale Bwana Simba weebale kubeera nga otutangazaamu ku ntangaza gy'otutangazizzaamu n'ebirowoozo byo abantu babiwulidde era kansubye nti bafunyemu ekyokuyiga. Bwana Kampala akazindalo kakuddiza. Okay, abamuyita Simba official era yavuddeyo n'atugamba nti ye bwekityo kitambula. Katali Da Costa sooka otubuulire lwaki oyambadde entalabuusi era ensonga oziraba otya mu ddakiika emu n'ekitundu tugende ate w'omwogeza ddako. Simbula embalaasi ssebo. Anyway, yabadde okutumira ba mukyalo. Ladies and gentlemen, True Lady, tosooka otunnyonnyola ensonga zino gw'oziraba otya True Lady. Bannange mbabuuzizzaako mwenna ba naye nga Shani True Lady ddala ali true. I'm very yeah, I'm a lady. Nze mumanyi ng'omukyala omu ku baasa okugula Mercedes Benz mu America. Mercedes Benz nazivaako. My German cars are very beautiful. Kati na BMW. avuga Toyota.
kati ndi ku BMW. Mpozi n'ekirala mumanyi ng'omukyala alina ka accent akalungi. Akali akalungi. Yes, true lady genda. Shani kamera ne kaggwako. Kampuli oba akyakayina. Sigenda kwogera Luzungu. True lady nyabo tujja kwetaaga nnyo submission y'ebeere mu lulimi lw'osinga okutegeera Olungereza. Kanjogere mu Luganda ffenna tubeere nga tusobola okuwuliziganya. Abantu bange bamanyi era njagala kusigala nga ndi very calm, you know, kati nga bwe mukwasa ensonga zino Shawa nze mbadde mugobera era nzuukuka ne ndaba channel yaffe bwekuze. In 7 days who gets almost 11,000 subscribers. Shawa Unfiltered. Era at the same time, Shawa omuntu wa magezi ali talented. He's only 24 years. At 24 years. Chovola banti bwe yazze ne yekubira omulanga ewa Kabata. I think it was on Kabata's live. Yakoze eki yavuddewo nga MacBook agifunye ebyessimu abifunye kakati wano other assistants gyaba yeetaaga eba yakugira gundi abagaiza abo baspendinga nabo olunaku kumuteekamu mafuta that kind of thing nabeera nga ayina kumuteekamu assistants ekola ki ewerako kwegamba gundi kino kyova olaba nti ani chicken bwe yakola ki bwe yakuba Shawa n'agenda ewa Kasuku n'agamba channel yoyo egenda kukola ki egenda kusiraana omuntu ali talented abeera ali talented. Shawa believed in himself and the first interview he did he said I'll bring my father, so he knew what he was dealing with. So he brings his father tata wate naye abantu ne bamusiima n'akikuba nnyo. Tata wa Shawa ye stoke empya. It was the first interview ku channel ye. Era yagamba nja kuleeta daddy wange. Kati ojjukiranga bwe baakolanga akantu kaabwe naani ne chicken. Ate ekya ye ne daddy we nga bali freestyler. Ne kikwatayo bulungi nnyo. Kakati awo daddy we n'amuwa amasannyalaze naye n'amuwa amasannyalaze kwegamba ng'olaba era n'omwana omwetowaze nga they are able to talk about so many things. Oba okitegeera. So people were able to relate. Kyova olaba nti bwe basobodde okukola ekintu kyabwe ye ne daddy we bakomyewo emirundi ng'egiwerako. Before you know it, channel neekulira ddala in 7 days. Gye bali balowooza egenda kona. So abantu bakifiirinze nga chicken yali agezaako okukakkanya Shawa. So mu kukakkanya Shawa, it was a blessing in disguise to chicken. Tukitwale bwe tutyo too ready. Yeah, to no, Shawa. it was a blessing in disguise to Shawa. To Shawa. Kyova olaba nti awo ate kati Shawa talina nakuddamu kwogera ku chicken. He just has to clarify a few things. Now moving on. Nakola kintu kye. Because yasobola okusigalawo yekka n'atambuza ekintu kye. Shawa ye muntu akuwa comedy n'onyumirwa emboozi engeri gy'anyumyamu ekintu kye. Kyova olaba nti that duo yali naye ekola bulungi when they used to work together. Nga bamanyi ng'oluusi bamanyi okuvaawo byonna nga bibitunyumira bwe bavaako we bati then at the same time ne baddawo oba okitegeera nga balina okuba nga beetegeera kyova olaba nti ye ne daddy we era bamanyi okweyisamu eggaali naye olumanyi ne bakola ki ne bakomawo nga they are true to themselves oba okitegeera kyova olaba nti kino ekintu kino true lady ekya Shawa okuba ng'ayisaamu taata w'eggaali kamanyiiro nakubanga omwana bamukuza bubi oba omwana just feeling through this dad. Naye ayina okuba kati Shawa mu kino ekintu ayina okumanyako waakoma ate ayina okumanya wa wayinza okumisaako mpola byonna bitugira oba okitegeera bamugamba naye daddy wazaala abaana bangi gw'onoobagira otya namugamba gwe nawe okyalina mu muzannyo oba okitegeera bamala ne beetegeera namugamba naye lwaki ompa 5,000 oba omutwalo namugamba daddy ezo zikumala naawe okitegeera. Naye kati omaliriza mu seconds 2 when you're winding up in 20 seconds. Right. You want me to wind up in 20 seconds? Yes. Yeah.
kakati kino ekintu Shawa bw'anaaba ayinayo gundi any drive or anything mbadde nandyagadde nnyo era naye njagala kumuleeta wano wekiba tusobose tumusondereyo tumubuuze era musobola muyitako singa Shawa basobodde okujja ne munne because those are the gundi bayanga gundi abantu abali talented betwandibadde tusobola okugezaako okukola ki okukuza nadda mugira nga nabeeranga muhanji because he can handle this thing nabali abalala nabali bachiko nani bachiko who's the other one chiko nani chiko nani walone chiko nani Chiko de Madras. yeah kugamba n'ebiloto bya gundi ono mwana ali talented Kale, tuyanze get true lady, such a wonderful take. Akangendeke wakatali akozesa eddakiika emu, njagala kati kubanga nzijjawo ate nsigazeewo abantu batonotono ensonga eno tugiwombe. Akatali mu ddakiika emu, chicken. Tawamba. Musero ne bannyabo. Amanya nze Katali. Nze ni musajja musiraamu era njagala mbagambe nti eddiini ly'obusiraamu ligamba omuntu yenna ayisa mu muzadde we amaaso. Gavana mumpulira. Tukuwulira ssemugenda mu maaso. Omuntu yenna ayisa mu bazadde be amaaso. Kati olwo gwazze nga mukwano gwe olaba oli eyamuzaala amuyisizaamu amaaso n'amuvumaavuma. Kati olwo gwe azze obukulu abajja kulyamu olukwe. Era Shawa yayambiddwa nnyo okumulyamu olukwe nga tebannatuuka that far. Bamuliddemu olukwe mu ki? Omwefuulira yamwefuulidde. Anti mu ki? Mu nsonga ki gye bali baateesaako gye bamwefuulidde? Mu nkwatagana kuba ebintu ebyo byonna bigambibwa byavudde ku ssente. So kigambibwa oteesa according to kigambibwa. Yeah, but even not kugambibwa because it's even true. Okay. Kuba Shawa alina live gye yakumaawo n'agamba chicken bamuwa ssente balina omugagga gye bagenda ne bamuwa ssente. Eza show teyatuusaayo yadde. Teyayanjula ssente za show wa Shawa. Tegaba mazima. Kozi wetuba nga tuli ba mikwano, nga nina mukwano gwange, nga tusazeewo tukwataganire ekintu kyaffe tukikwataganire wamu. Then lwaki mba nkuyita emabbali. Kale abatadde ku mulamu omulala ogudako. T Provia njagala kujja mu ddiro ngenda ate. Obadde ogamba otya? Wabula Shani Dr. Mondo tujja mwetaaga ku guno omulamu omupya. Kyovola bagina kati. Era lwaki onteeka ku mulamu magulu omupya nga guno sigogeddeeko. Ogenda gwogerako ne guli omupya tukuwetaaga tovaawo ng'omaze guno Uncle Mondo kuba guno ate ojja guno ogenda gutusesebulira buli omu agutegeere best. Zikati mumpe dakika yange njimale. Mondo Dr. Nzija Joli kubanga kansooke mmalewo abantu bano. T Provia kozesa eddakiika emu. Mwewale kuweereza. Nze njagala kwogera ku mulamwa gwa chicken ne Shawa. Nze njagala kubatangaazamu mu kino nti byonna yes ebiriwo ebigenda mu maaso mukkirize oba mugaane it's a stunt. Eya Shawa's YouTube channel okugrowinga oba munfuna nti bano abantu batuula ne bateesa ebintu byabwe bano ba content creators oba mukitegeera nti kino ekintu kipange waliwo gundi Shawa Price gye yakola ne chicken ndowooza ebyaliwo mwabiraba kati ne bino bw'oba oddayo ku interview ya Shawa gye yakola oba yagikola ne Kasuku ndowooza ne Kasuku nga bamubuuza ku biri ebintu by'omusango bye yakola ne chicken. Shawa yatugamba bulungi nnyo nti yali content like baatula ne babyogera buli kimu kyali kipange. So kyenjagala okubategeeza nti oba abawagira Shawa muwagire abawagira chicken muwagire naye mumanye kimu nti eno stand byebyo byange. Tuyanze Proscovia Nabagereka. Professor Mondo Mugisha. Shani.
nange mbadde akatukenjala okwogerawo okwongera ku katini nti omukyalo ono avudde wano agambye nti okusinziira ku njogera ya Shawa gy'ayogera ye agamba nti eyinza okuba stunt kuba Shawa yavaayo n'ayogera nti byonna byebadde bakola ebadde stunt byonna byebadde bakola n'ebyomusambwa yali script naye nga Shan muntu ki gw'okola naye ekintu mukireete mu public ate n'avaayo without your consent oba okuba nti mukkiriziganyiza ate n'akyanjula mu public nga mwali mwakiteesako nti ebadde ki nti babadde babikola nga abantu tebamanyi n'ekintu nekikwatayo goza Shani nti omuntu bw'avaayo n'ayogera ekintu kyammwe kye mwali mwateesa munna aba takkuba ekikugambye nti omuntu atuwa reasoning ya stunt simanyi ye kwaba reasoningira okutuwa ensonga eyo sijja kulimba kubanga kati sawa zino nga bwe nakugambye layini za stunt zonna zasanguddwawo dda. Dr. Mondo Mugisha Professori genda maaso ssebo. Ekisookera ddala these are two talented people to stay in one place. That is one thing you must understand. Ekyokubiri nti omuntu nga tanaakuva ku munne akola kye bayita assessment niyeekolako assessment Chicken yeekolako assessment noono munne yesimanyi Shawa simanyi Shawa yeekolako naye assessment kati abantu bano bategeera nti ono kaneekwatiremu. Ensonga ey'okubiri y'akasente ani boosi agaba Chicken ku ssente muzibu no ddala Chicken si wa kusaaga yagamba ku kya ssente n'ensinga agijjako omusajja yakyogera kakati nze Shawa kugamba nti abivuddemu asinze atunudde mu maaso eyo gye balaga n'aganda omusajja ono ate bwe tunaakola akawumbi tanzije k'ensingo kakati oyo Shawa mugezi amubalira mukulu. Engeri gya creatingamu content we content ali controversial because any content that is not controversial is not going to work. Mukkirize bamugane ekintu kitali controversial tekikola tekiriyo kuba teri ayagala kumunyumiza mboozi mutaya kumunyumiza bikambwe ayagala kumulaga ngubuwemu gwalo guzaako lwaki kalenda zonna ziriko abakazi abeyambudde gwerabe ebipande byonna ebya advertising emipiira biki genda ku billboards ojja kusaako abakazi beyambudde ekintu ekiri controversial in minds of a human being. So to me I think Shawa will do good ne Chicken ajja kuba bulungi ate nkulayirira abalaba Shawa bwe balaba Chicken tewali balala mukama abakulu. Tweyanzenye Professor Mondo Mugisha. The White Lion ensonga kutule abaliddawo bali kuwa obwana bw'embuzi. White Lion alabika akyali na mukazi we. Uncle Josh Love unasemaje wewe, mambo vipi? Poa bwana, mambo zako? Yeah. For your topic, I would like to refrain from that topic. Kuanga, I don't know much about those two characters, and I wouldn't want to give contradicting submissions. Okay. Tuyanzege oli musajja embagubagu enywanguli. Julie Bebe. Sema. Wayase kyekiriwo. Muli mutya abagiriko? Nze nteeseganya yange kweno ku guno omulamu oguliko. Nze ng'omuntu wemba ndi wakuwangala nyinza okulonda omuntu nga Chicken kuba ali so open mu buli kintu kyonna kyayagala, kino si kyagala, kino bweki. Gwe buli wobeera nga mu kifo kyonna ky'owangaliramu nga weportrayinga ng'omuntu omulungi. Bw'otunulamu eno scenario yonna, Shawa ali so perfect. Can a human be so perfect like him? I feel like Chicken is real, ne bonna abantu balungi. Wetudda ku ky'omukwano friendship kye tuyiga mwene ensonga nze kye ngamba oba kye njagala okwongera okutangazaamuko mwene ensonga. Simanyi batya bwe tugenda controllinga kino okubeera nga omuntu ne woba onyiize osobola okuholdinga yourself on the good memories you had when you were together, you know. Waliwo ebintu ebisiino sigala nga tebyogeddwa ne woba onyiize kutuuka ku nsonga ki. Nga bano abantu ababiri buli omu yavaayo n'ayogera
Chicken okubanga ayinza okubanga yasooka okuvaayo n'alangira munne ne naawe tekikugamba nti olina kwogera. Omuliro ku muliro, omuliro teguzikiza muliro. Tukifunemu ekyokuyiga nti bwe muba muli ba mukwano gezaako okulaba nga waliwo by'otayogera because buli omu yavaayo n'aswaza munne bonna baafunamu ki. Tewali kyakufunamu ky'ofuna okubeera nga olumya omuntu. Ffe ng'ab'emikwano tukuumenga ebyama mu makati gaffe. Waliyo by'otalina kwogera, jjukirako akaseera akalungi ako ng'omuntu oyo n'omusitula n'omutwala ne wa maama wo n'ogamba maama ono mukwano gwange, jjukira eyo moment we watuuka okubanga omwesiga. Mwana byebyo neyanziza okumpa omukisa okwogerako kuno omulamwa. Alright, tweyanzege gwe bayita Jolly Bebe. Luze Andrew the Anderson. Tuli naawe sebo. Tata Tyler. How are you doing, Tata? How are you doing, Tata Tyler? I'm doing fine. What are you doing? I'm doing well. Ati nze kansoke mbayitiremu ya. Olaba nze nina award. Eno ya 100k, ya. Nina channels endala isuka 50k nyingi. But I always generalize wetuka kuzina ensonga so that sibera biased ku muntu omu mulala nawulira obubi. I don't want to go so much in the video, but this is the thing. Kyendabye neera ne kyempisemu. Osanga abantu abali talented babiri munoonyereze and do research. Okutandikira ddala ne Mr. Beast akyasinzeeyo, okuddira ddala ne ku the streamer that is show speed, okuddira ne ku abo bonna abalala abaliyo. The way how this thing kati engeri bonna gye bali ku YouTube, this is the thing. We mukolanga muli babiri oba basatu ddala, to be specific, YouTube. Ebiseera ebisinga, even I don't know, I'm not so good with other social medias, naye kiba kirungi ebiseera ebisinga ne wabeerawo gwe bayita main man. Nti wemba nkola ne Governor AC is the boss. Nenkikkiriza. And remember, buli omu abeerako ne interest ze. Nze nagulawo company nga bagiyita Short Viral Media nebeera na registered naye nga tudealingira straight just on YouTube. I employed people, abantu, nga tulina cameraman, photographer, it is nga TV we yandibadde. Yali lockdown nga abaana tebalina kye bakola. I employed them, they could move. Buli kimu ne ID tuzirina. Naye ebiseera ebisinga kati okubeeranga ku YouTube nga it is simanya Shawa and Chicken. Buli omu aba alaba I can also do it, nsobola okikola. Kati Chicken alaba I can be, nsobola okyekolera nzekka. Ne Shawa naye alaba nsobola okikola. So ebiseera ebisinga it is very hard. What happens is this. Wabeerawo ne bagamba nti nonze creating content. Obola bakanaka awolowa babalenzi abagenza. I think were they in Nigeria? Our creators aba meetings up with some Ugandans and Teng being among. Nabagamba it is good to collaborate. China kubeera kitya nti Shawa yandibadde ne channel ye very good. Chicken nabeera ne channel ye very good. And then you can partner. Ne mu partnering naye nga buli omu ali bibye. But it is hard. Very hard. Because no Trina ne yandibadde Oprah yabeera boss. They just employ people. Oba nfuna. You employ no gamba gwe nkufunye ngenda kuba nkusasula ye gwe agenda okubeera ku camera gwe ogenda kukola kino, I'm paying you. But most of the creators walabanga nze bona banvako ng'omukyala ali lubuto ne badduka bonna ng'ekizimbe nsasula millions 2 ne ogenda mu Google no wandika mu Short Viral Media bagenda kulaga ekizimbe kwe twali tubeera. Bonna ne bagenda ne bagulawo channels because they thought they would do it, and I helped them, by the way, push, because abalaba nkisobola kyova olaba ebiseera ebisinga mubeere banjawulo, just collaborate. That is the word, collaborate. Nti we munakola collabo etunda na nnyo ng'ono alina abantu be 1,000 n'ono alina abantu be 1,000, nice and beautiful. Kati ate we mwegatta kibeera massive. Kyova olaba akyasinzeyo okubeera YouTuber Beast apartneringa up n'akera ku machana agamba njagala show speed, njagala gundi n'abateeka mu video age. But he calls them to work. Era izo videos singa ze bakola, they sell out hugely. Chovola ba show speed we agenda mwebe bya WWF wrestling yajja, it was a business partnership. Obo mfuna kati yagalagana jebuva ne jebudda, those people would not work, whether it is a stunt or not a stunt. But buli omu abalina okubeera ne platform ye.
era ekyo nze nakiyiga nenkitegeera abantu bonna ne bagenda ng'obadde obasasula obawa bulungi nnyo bonna mulina channels zaabwe right now but byagwa ku lwaki wali photographer, you are not a content creator, but everyone who can come in front of the camera n'ayogera, anyone who can talk can sing, anyone who can walk can dance, anyone who can talk can create. It is just confident kati yabo, whether it is a stunt or not a stunt, like it or not, they can never work together. Take other examples of bano abalala bonna be mulaba. Ero jagenda okurealizing nti buli omu ayinayo kachano ke. Naye bakeera ku makya ne beegatta ne batuula ne bakola. That's how you can be successful. But ne we tubeera wano sobola gamba nemberamu akatima because Governor S kyoyagala kirala nange kyenjagala kirala. Naye ate money is not involved. Olaba muba mujja kukola. But wokeera ku makya ne bakeera ku makya ne baleetamu kati mufunye miliyoni 2. Kyokka nga buli omu alaba abadde ayogera. Abalaba nange nsobola okikola. Like it or not, you cannot. Chitunulire, take analysis. Kampala gwasinga otegeera bino ebintu. Always waberawo boss. Kati oyo boss aina ku employinga, but whoever comes in front of the camera, they think they can do it. So those guys could not last. Ngankola submission maliriza. All creators, kati nzemba wa magezi. I have these very many of them. Very many of them, and I have very many channels. One thing you should never do is kukera kumachira Kampala wabadde otandika n'ogamba wayagala Sheila Price yegatte oba ne chicken, they do something ne bagamba muno ogenda tuwa million 2. Let me tell you, YouTube you can make, I have had boys make over 45 millions minus endorsements. Yeah, for waneno mu Uganda. In Uganda there are people making up to $1 million omwaka. Ate bino ebintu Governor Esa bitegera. So era we wegendereza wabeerayo the owner. After the owner, they employ these other people. Obanga gwali mu camera era ebiseera ebisinga singa baawukana abadde mu camera can always survive. Oba nfuna. So ngamaliriza, it is always very very important obeerenga buli omu abeere ne channel ye. Come and just collaborate. Bino ddala ku YouTube. For TikTok, you know, it is okay, buli omu abeerako ne interests ze, but whether it is a stunt or not a stunt, one thing they should know, it will never work. They will never be together. Buli omu alina kubeera, they just partner. So that is it. In kituufu bayinza okuba bayawukanye, but either oba bayawukanye bituufu oba si bituufu, definitely bali balina okwawukana. Kulwaki? Two creators cannot be in the same place, more so when it comes on social media, as must be YouTube. Awo wenkomye. All right. Thank you so much, Mr. Toyanza nnyo toyanze Mr. Luze Andrew the Anderson. Kakati basebo ne bannyabo. Ngenda bagamba ebigambo bino wammanga ku Sebo Shani. Bw'obanga oyogera ku Luze oyongerangako akagambo ka Tata Tyler. Tata Tyler ye single father akyasinza okuba single father munsi yonna. Era ye musajja eyakamala emyaka 7 nga tagenda mu kabuuzi bakayita batya nga tagenda kawulongojjo. Oyito gaddako single dad tomanya tuyinza ofuna omukyala. Anderson ye single father amaze emyaka 7 nga teyegatta n'akasabuuni takakozesa. Kubanga tebamwegattako. N'okumwegatta Kale kati nga sinagenda wala Brenda abadde alina kyagamba kyogere mu ddakiika 2 tugende. Okay, ebadde mistake. Bannange nze n'ensonga ngenda gyogerako bwanti saagala tugirweko. Ekyabantu okugamba mbu nno ba creators babiri tebasobola kukolera wamu nze nkiwakanya. Ekintu kyokka ekisobola okulemesa ba creators babiri okukolera awamu kubanga babuliddwa abantu abo bonna babiri kye batya singa buli omu aleeta akakyankalano. Bwe mubanga mugenda okukola mwenna bizinensi nga mukimanyi ekola ssente muteekwa okuba muteekwa okubaako ne mumanya nti tuwandiise channel yeeno ngiteekamu effort bweti era at the end of the day this is my dividend nga tufunye ssente ntwala 30%, ntwala 40%, ntwala 60%, ntwala 20%. That is how
groups nyingi, Eagles Production. That is how good life. That is nsobola okumenyera abantu bangi ba Paddy Pie bangi ba YouTubers. Wogenda mu ba Cleve Boys ba ono mwana ima. Kai Sana. Yayina abantu bangi be yabeeranga nabo. Naye at the end of the day bali signed under one management naye nga buli omu alina contract kyegamba era nga babagamba buli omu twetwaza 14 hours of streaming every week. Oyinanga okutuukiriza hours ezo eza streaming, wayinanga okukola ebintu bingi okulabika okubanga osigala under that management. Kakati bano abaana babiri ekibalemesa okukola bonna tewabaddewo biwandiiko bibagayidinga ku nkola eno. Enkola yaabwe yali tusimbule embalaasi. Kwata kamera oba kwata essimu tutandike okwerekodinga ekintu bwe kinaakwatayo tutandike okubanga tugabana ssente. That was the problem number one. Problem number two, bano abantu bonna babiri they are highly overrated. They are not as talented as people think they are. I just want to be honest with the people. Very talented, but are they overrated? Yes. Shawa is not as good as people portray him to be a good comedian. I've seen him doing stand-up comedy, and I see him being a replica of Madrat and Chico. I see him doing things ebitase sabulungi. But is he good? Yes. Is he very good? No. Kubanga singa yali very good, yandibaddenga shine eyo yamugendako ddanga baagiraba. The mere fact that yali yeetaaga omuntu atali comedian amukwateko amuteekeyo kiina kikikulaga. Chicken already yali yateekayo erinnya lye mu bubi n'atandika okulirongoosa n'ebintu bye yali akola, but ye yali akoze erinnya through okwekuba engalo. Kakati wetutuukira wano olunaku olwaleero ng'abantu batunuulidde nnyo ebibaddewo after okwawukana ne batatunuulira bintu byabaawo before okwawukana. So tutunuulire ebintu ebyabaawo before okwawukana kuno. Bamiitinga Chicken amaanyi ge agasinga obungi ku social media yali agayina ku mukutu gwa black and white gwe twandiyise TikTok. Mu Uganda, TikTok is not monetized. Tekuwa ssente okujjako ng'ofunye Maria Nnaku n'akuwa obulango, Sula Birungo n'akuwa enkoko erimu cabbage ebirungo n'ennyaanya n'obanga ezo gy'oggyamu ssente. But TikTok teri monetized nti oyo nka nsuubire nja kufunangayo $5 mu Uganda temunnatuuka ku level eyo. Kitegeeza ki? Chicken ssente ze yali azijja through mu kuba bulango, kufukaamirira bagagga n'ebintu ebirala. That was his main source of income. Shawa ayingira mu bulamu bwa Chicken wano wuliriza nnyo. Shawa ayingira mu bulamu bwa Chicken nga Shawa ky'atayina is the resource oba the resources ze yali tayina. Nti naye nga Shawa omutwe gwe gukola. Baali batandika dde okukola skits ne munne Sami. Baali batandika dde okugenda ku comedy store nga batutteyo mitwe na talenti. Chicken ye on the other hand nga resources azina, camera asobola okufuna ba cameraman ba Aronea, asobola okufuna computers and stuff. Naye nga Chicken omutwe munafumu okuyiya content. Era nga ne content yali agezezzaako okumukola, atulaze content w'ababonaabona, atulaze e Rwanda, atulaze ebiyumba ebifu nga channel egaanye okutambula. Shawa ajja content agikickstartinga. N'abaako waagiteeka n'emboozi y'omusambwa, channel agiggulira oluggi etandika okutambula. Kitegeeza ki? Awo wennyini at that moment Shawa nga amaze okutegeera importance ye ku channel eno we yali agambira wait a minute, we tuba tugenda sigala nga tukola ffenna, let us write down something. Because kati Shawa yali amaze okutegeera value ye gy'aleeta wa Chicken. Omuntu ayagala okukakkanya amaanyi ga Shawa channel ya Chicken yokka si gye yawa amaanyi. Abantu abalimu amagezi abategeera tukimanyi. The skit between Shawa and Doreen is a content skit. Naye ewa Doreen push nebeeko gyemuteeka.
ogwo mutwe gwa Shawa still gwe gukola awo na ati Dorin wa ye Shawa yebuusa ng'omugezi n'amayaka n'akalenzi kalina obwongo. Dorin yebuusa ng'omukazi omukulu era omugezi n'agamba you know what katukikozese kasita kifuna views kifuna ssente n'akirekerayo era kyova olaba abantu abasinga baddawo ne bagamba naye omukazi nga Dorin ayagala atya ka Shawa but at the end of the day Dorin yaabala buli video gye nkoze ne Shawa efuna $10 oba 9 waba mpadde videos 3 ze dollars mmeka Uganda that is money Akoshani Kampozi nga tunaba kweyongerayo badde nsaba osokoddemu mwami mu Ibrahim Chibi era wembadde ekyobola mbadde nsabye okupoozingamu wendabye ki badde nsaba sebo taata omuddemu wendabye account ye kati abantu nga Ibrahim Chibi tutera nnyo bawo obutebe ne bajja wano waggulu batulage ku bwongo bwabwe bo badiscussinga ku ki the mere fact that oyise ku live zonna zonna nojja n'osibira wano Ibrahim Chibi nkumanyi umaze emyaka 3 tolaba ku mukazi mama wo tomanyi nawe yasuze go and call your mother ku FaceTime kubira abaana bo bewaleka e Kampala oli wano you guys discuss anything gwe ekintu ekyo kisobola okuvaamu analysis wadde discussing ogenda okugula embuzi By the way, waliwo abantu kyebeerabira when we are discussing these things okimanyi nze museetiize nkimanyi nti omusobola no ekyo kiyigula mu kibi ekyobutalaba mukazi toli kulumba ate Anderson no Anderson ye yavayo n'akimitinga publicly but ekitawaanya Ibrahim Chibi nseetiize Ibrahim Chibi nagwa mu mbizi omuyaye ali wano anoonya bakazi atambula yakuloginga omutwe kati agenda frustration n'obusungu obw'obuteegatta agenda abuteeka ku bantu olaba Kampala. Let me tell these people something. Waliwo ekintu abantu kye babuusa amaaso ky'olaba nze ebiseera ebisinga I come and we talk about it. Olaba kati oli waatunula n'alaba Shawa ne chicken ye aba alowooza that is the main point of discussion. Ne beerabira ekintu kimu. Right now content creation it is competing with real estate oba n'okubanga egisinga right now. Nantuya Uncle Anderson tetusobola kunnyonnyola bintu ng'ebyo eri omutwe gw'omuntu nga Mukiibi niwe yatuuka mu America okukitegeera ayinza okuba ayagala niwe yatuuka mu America Mukiibi yagaana okugenda okusoma akola mu bakadde he's frustrated abeera mu kiyumba okuva ku makya paka olw'eggulo oyo Mukiibi wabeera mu state abakazi bonna baamugaana akola mu bakadde n'avaayo ng'awunya n'agenda n'atandika okuvuga Uber. He's living a miserable life. Kati mbateerayo ekifaananyi kye mu green screen mu mulabe. He's a miserable man. Tomuteekayo musonyiwe. Olubuto lwagejja ayina ebizibu bingi and he is bringing his frustration here. We shall not allow such people to come here and try to demean people. Togenda kukikola Mukiibi genda mu gym. Mukiibi adduse musonyiwe taata. Oyo muvuddeko. Bajja namugoba mu bakadde. Anyway, ebadde band. Kakati going back to the main issue. Eri mpisa kimubuuziza Mukiibi kituufu bulali teweegatta. Teyeegatta. He's bringing his frustration. Kakati, going back to the main reason. Shawa amaze okutulaga, he has the ability to create something out of nothing. Chicken amaze okutulaga, he has limitations as a creator. Agenda kwetaaga nnyo omuntu amuproducinga, agenda kwetaaga nnyo omuntu amuyiiza asobole because Chicken is a good talker, he's a good narrator. Mwogezi mulungi. A good narrator and at the same time an actor. An actor. Kitegeeza kyasobola okwambala character yonna obudde obwo. Yeah, sure. Okategedde. So, that character ebadde yeetaagako omuntu agiproducinganga. Ensonga eno nga ye Shawa. Ensonga eno givaako ngamba batya. Tetugenda kulaba ani asinga ku bano not until 2 years. And standing for 2 years. Lwaki? Amasannyalaze gano gabeerawo
n'ofuna ba subscribers kati ekigenda okweyimirira for the next 1 year and a half oproducinga ki ku channel eyo kubanga ojja tuuka ekiseera olabe nga ba subscribers baalalira ku mitwalo 3 tebavaawo views nga tezikyakuba nga controversy eno eweddeyo kati it's going to be a test of how creative you are, of how consistent you are, of how resilient you are mu nsi ya content. Ebiseera ebisinga talent is not enough. Mu nsi ya content talent temala. Waliwo ebintu ebikugattako as a plus, as an artist. Kubanga eyo gy'ogenze mu art, branding is very important. Oyagala abantu bakumanye batya. Oyagala abantu ba receiving ekyo balaba content wo. Shawa is very talented. Good comedian. Waliwo omwana yabamuyita Jolly. Yakoze very nice submission gye nayagadde. Nti bino byonna ebyandibaddewo. Shawa nga artist yandibituteeredde mu skiti. Aho tebagamba kati naawe ayogera ku chicken. Okimanyi nti oyo chicken gwe yazanyeemu. Nobeera ng'otambuza message yo ng'etuuka mu bantu naye ate ng'era oli mu kugifunako ssente pa skit. Chicken najja n'ayomba nga gwe n'ogenda n'orecordinga ka skit ne Sami. Abantu ne bagamba oyo nno chicken gwagamba ne bakasheyalinga ne kakuba views ne kayongera okubrandinga nga kakuteekayo. Kino kyonna Shawa as an artist nkusaba oyanukule chicken in an artistic way. Go and do skits. Go and produce content. Va mu bino nti kati wonna otakuule nnyo nja kwogera lwaki okutuukwo bakusonseka akati. Uncle Shani kyekyo abayimbi bedda ba Bobby ne Click we bakolanga we babanga ne fight. Bafeedinganga off that beef. Ne bakola hits, ne bakola concerts, battle of songs, oba battle of champions, nevaamu $1 billion shillings. Kati we babanga baba obukadde bitano by that time oba ennaku ezo. Kitegeeza baba wanga billion emu n'ekitundu mu z'ennaku zino okuyimba ku stage ekiro kimu. Kakati. By the way, Shan, waliwo ali mu kugamba, waliwo abagamba nti Chicken was the first to attack, but ndaba Shawa mu kiripu emu ng'ayogera nti bye baakola byonna byali scripted nga omusambwa nga biki nsuubira nti ekintu ekisotrigalinga Chicken. No, because ekyomusambwa ye kennyini baali bakyogerera na ku channel ya Chicken. Okay. Baali bakijustifying addressinga dda ne bagamba omusambwa gwali gutusse. Natuuka ekiseera nga tetulina ngeri gye tukola ki gye tugambamu bantu story nti ekomye. Kitegeeza ki? Ekyo ndamba kyonadde ngambako omuwala oli nti byonna by'oyagala okukozesa against Chicken. It has been public information. Chicken musiyazi, Chicken yakola kino, byonna bibaddenga mu public domain ng'abantu basobola okubitegeera. Kati ye yekka yasobola okuhaatinga ne information gye tutakumanyiiko olwansonga ye gwokyali clean mu maaso g'abantu. Does Chicken hold any information that can hurt your career, that can hurt your image? Because you are clean mu bantu. Chicken bino byonna byavaayo okwogera. So far tebikuhaatinga lwansonga. Taleese bujulizi. Tagenze ku poliisi. Takoze eki. That is very okay. The only thing ekiyinza oleeta obuzibu. If at all any stupid person picks interest in this case, nagamba, wait a minute. There was a pedophile allegation against this boy. Naye tumukkiriza okudda mu baana. Sigenda kukikkiriza. Kangende nkiremereko. Waliwo lawyer ayinza okubanga yali eyo nga Carrie ebadde emukonyeeko nga ayagala kukola linnya. N'apickinga interest mu kintu ekyo. Waliyo content creator omulala asobola okubanga channel ebadde ekonye. Ye n'apickinga kantu ako kokka kabaalemerako. Omuwala ono yaani yakola ki kyendi mu kugamba nti ye Chicken byonna by'omutugambako ssaawa zino tebitwewuunyisa. Chicken ye yennyini yavayo n'agamba ssente we ziba mu mwa gw'omusota aguluma n'aggyamu ssente. So toyina information gy'ogenda kutuwa ku Chicken etwewuunyise. Wabula ate Chicken yekka yasobola otuwa information netwewuunya nti ate Shawa abadde bw'ati. So ntegeeza ki? Your move to bring your father and start producing content was the smartest move. Don't reply to any other negative video from Chicken.
Shawa tandika concentrating okole content wo producing kyengenda okusembyayo kyekino bannayuganda mbadde mbasaba mulekerawo okupromotinga omuze gw'okusabiriza bannange katumulete tumusondere oyo omwana katumusondere. Please, the only way you can support this boy is going on YouTube obulango n'osubscribinga n'olabanga videos ezo ne zeezannya akalango kaleke kazanye kaggweyo olabe video eyo naye bino ebyokugamba omaze omusupportinga mulekerawo promoting ekintu kino katumusondere katumusondere agenda agule kondomu katumusondere agenda agule kino. Please don't do that. Temukikola because ekyo kyemugezaako okupromotinga nkirabye by the way mu ba creators bangi ab'e Uganda omuntu n'ateekawo buying Godfather's car n'ateekayo ennamba Bannayuganda ne bagenda ne bateekayo ne batandika okusonda tusondera Godfather agule emmotoka tusondera Kabaata azimbe kalina tusondera gundi agule emmotoka. The only way you can support your creators ne bakula ng'aba Nigeria ba Sabinus ne bakula ng'aba Nigeria ba Sidin Talker ne bakula ne batandika okufuna sente mu kye bakola is you guys supporting them, subscribing to their channels, buying their merchandise, sharing their content to other people abatali Bannayuganda. Nze nsaba Bannayuganda mwenna kubana abaana ababiri muyimirire emabega w'omuntu gwe mulowooza he deserves your respect, he deserves your support. Sigenda bagamba nti muyimirire emabega wa Shawa oba wa Chicken. Bwegola abamba mutuufu tetuyinza kukola kintu ekyo Shani, tetusobola kukikola. Mwe kyembasaba mukole ekintu kimu, genda ku YouTube channel eyo to skipping akalango video zirabe abasobola downloading akola download zikola ebintu ng'ebyo. Shawa kyemusaba teekayo content, tunda merchandise, tunda ebintu ng'ebyo, to promotinga muze gwa spoon feeding because n'ebyo byokola ojjako era kumakya bakubanja ebyenda nga bye babibanja lirupazo, ojjako era kumakya bakulangira emmotoka ng'ate kikuhaatinga as a superstar. Toyagala bakujjukize bintu ebyo. So ladies and gentlemen, Shawa ne Chicken, it was just a sign of unprofessionalism mu Ugandan media. To promoting professionalism, woba ogenda kukola n'omuntu construct bagita batya a contract ogiteekewo mugisayining nti ngenda kukola nawe okumala emyezi 6 oba omwaka gumu, ngenda kubanga pa episode Chicken ompe emitwalo 2 channel osigaze content nga wuwo, oba content yo buli sente zinaba zivuddemu ngenda kuba nfuna percentage bweti. Singa bino byonna tebiriiwo naye kakati Shawa obanja Chicken sente zotalina we wasayining obanjisa mumwa okategedde tobanjisa bubanjisa mumwa wandibadde olina we wasoma era wanditutte ekipapula ekyo n'ogamba mmanja sawa zino tobanja gamba beetaaga professionalism buli kye bakola. So neyanza Governor S awo wengenda okubanga and on the other hand ngatuka ku nsonga eyo there is something about content creation waneno mu Uganda kyovola aba Kampala obadde oyogera n'ogamba kisoboka abantu ababiri ne bakola bonna. It is a little bit tricky. Content creation mu Uganda yakatandika okubanga abantu bamufiiringa, but most of us don't know basically what we are doing. Atabasinga tebamanyi how big this thing is. As nkugambye, there are people who get really serious money. Ekintu kyemuyina sawa ndisena kwa ekintu kyoyina okunotinga is when you people are starting ojja ku social media nofuna sina ku social media kasita ofunanga essimu n'ogyetunuza kyonna kyokola. You might love a trend ng'owulira oyagala trending. Everyone knows singa governor oba Kampala oyagala trending enkya okimanyi omanye ekyokola okimanyi ogamba nengeza nkola kino buli Munnayuganda agenda kunjogerako. By that time oba oyagala views, yes, they are nice. Oyo Kampala yasinga okubimanya. Gwe nga wayagadde okutraininga nyiza okugamba okola akantu kamu ssaawa eno mu ddakiika 2 jjajja wakojja wasengaawo nakubira essimu tuba tubimanyi oba okimanyi.
naye n'ogamba I will not go that direction. So ebiseera ebisinga when people are on camera ne boogera ebintu wadde bali mu kukola content, buli kigambo ky'oyogera, I'm telling you, kati ng'ebyo simanyi ono alimu obwana, simanyi ate ono alimu, kyova olaba I didn't want even to discuss as them, but we generalize. Ebintu ebyo by'ojja waneeno n'oyogera ebintu ebyo bisigalayo, those things will come and haunt you. Bannayuganda tebannategeera muno bino social media is evidence. Right now abantu abamu baba bagenda mu nsi they go to their social media. waliwo ekintu luze tubula bakola ebintu ebiri weird n'otunula n'ogamba ha. waliwo ekintu kye bayita yes. Uncle Luze lwabeera ne Uncle Luze naye lwabeera solid. Waliwo wabeera solid. Waliwo ekintu kye bayita digital footprint. Nga buli we waleka ekigere ng'otambula on a digital platform, ekigere ekyo kigenda kulastinga forever. Bo boogera baagala content numbers boss. Hey, Shani, kati tukole tutya muganda wange. So ladies and gentlemen, mwebale nnyo kubanga mutwegaseko ku Governor S Podcast. Naye nga we kiri tetujja kulinda mbalaasi ndala, tugenda kubanga tugenda ate mulamu oguddako. Guno omulamu oguddako ngenda kukusaba oba ojja waggulu jangu n'omutwe, emotions zireke wansi. Njagala odiscussinge ku mulamwa guno oguddako with n'obwongo. Todiscussingisa mutima, todiscussingisa ani yakukosa, ani yakukola bwati ne bwati. Jangu otubuulire nti nze okusinziira wenda babambi ensonga zino. Kino kyendowooza. But don't be emotional. Don't bring attachments ez'akasendwa oba eza rite yakumenya omutima. Bias eyo. Waliwo abantu abamu nga naturally balina bias eri abakyala. Waliwo abantu abamu naturally balina bias eri abasajja. Ng'ekintu kyonna ekidiscussinga ku basajja agamba abasajja mbwa nja kuwa kasendwa obutwa please. Kireke ekyo. Waliwo abantu bagamba mbwa abakazi bonna mbaata. Don't generalize women because of omukazi omu eyakugaana. So omulamu gwe tugendamu guli a bit very flat naye nga guli very broad. Guli kikanga ogw'okusaaga naye w'ogusima n'ogenda deeper, tulina ensonga ze twagala okutegeera era nga twebuuza lwaki relationship z'ennaku zino oba okudatinga kw'ennaku zino people still abeera mu relationship naye nga feelinga lonely. Why is modern dating so lonely? Tekikyawulikikanga laavu yedda nti abantu edda babeeranga mu mukwano nga naawe abalabira on the side ogamba wow bano bagayi beeyagala. Modern dating is like tulinga abayisaamu obuyisa. Okwekyawa tekukyalumanga edda. Abantu edda beekyawanga ne batabawa mmere. Nze bantwalako mu ddwaliro ne bambuuza ki ekikuluma. Kumbe ekinnuma omuntu yankyaye ne banteekako eccupa z'amazzi ne bankako obusero obulimu amata ekyo mu ssomero twakiyitanga instiriya okitegeredde ne bakuwa obuugi obulimu amata ne bugaana ne bakuwa layibena ne bakuteekako ekiwero ku mutwe nga laavu yeekuluma. Today modern dating kiki ekyagoyinga wrong that people still be in relationships but they feel lonely? Modern dating, what went wrong? So ladies and gentlemen, ngenda kubanga buli mwogeza ajja muwe eddakiika 2 bano bapanalisti bange abali waggulu njabbawo eddakiika 9 kyovola babossi bensoosa bano baprofesa bonna abali waggulu benzi bendedde ebbanga ddene nga tunabakuleeta bagenda kuteesa. Yes sir. Nina question yange gyenjala okubuuza bano abasatu abali wano. Nga naawe kwoli taata wange buli omu ampe point ye then ojja leeta bali b'ogenda okuleeta. My panelists on Governor S Podcast tonight, of course, the motion is why is modern dating so lonely? I want to ask everyone here, do you think modern dating is harder than before? So, ntandise nawe Mr. Kampa, do you think modern dating is harder than before? Yeah, it's harder. Tell me why. Lwaki ennaku zino okudatinga kuli harder? Okompitinga n'ebintu bingi. Okompitinga n'obusiyazi, okompitinga ne social media,
kwegamba luli bowadom abantu yabatwalanga ng'ekintu ekiriwo ng'ekyokukola kwali kudeetinga muntu. Saawa zino omuntu asobola okuba nga tali mu relationship naye n'ascrollinga ku TikTok obudde ne buziba. And then olunaku ne luggwako nga talowoozezza na ku mukazi oba ku musajja. Naye saawa zino you are competing against the internet. You are competing against movies. Waliwo omuwala asobola okutuula mu ntebe ze Governor Ace. Olunaku ne luziba ng'alabye ka series akakoleya ng'alabye bu series 32. N'omukubira n'essimu n'agituga n'agamba ng'akakoleya ke kagenda mu maaso. Thank you so much, Ozem. When did the relationship start changing? Ndikugwe Mr. Kampala. Relationship zatandika okuchanginga when society started moving away from traditional norms and cultures. Society gye yakoma moving away from culture and norms, ne relationships ne zikyuka. Nti luli, it was a way of life, it was a design. Naye society we yakyuka n'etandika okumuvinga goals za society ne zikyuka. For example, luli target y'omwana omuwala yabeeranga omwana mutwale mu ssomero waavaamu afumbirwe. Saawa zino abazadde babanja abaana baabwe b'obuwala baba babanja diguli osinga baba babanja abasajja. Naye luli bamugambanga ofumbirwa ddi. Saawa zino bamugamba osoma kite kati bakubanja diguli okusinga bakubanja omusajja n'omuzzukulu. Thank you. So society ekyuse. Thank you. So, Mr. Shan, was social media the turning point? Social media was not ever the turning point. Social media was just a catalyst. Ekirungo ekyayongeramu ebintu byonna okusajjuka. Nti social media we yajja just ate ya bridging a gap etaaliwo. Social media actually twandigikozesezza na kwangu ya dating cause social media n'abantu abaali batasobola kufuna chance kwemiitinga ya bridging a gap eyo. Waliwo omuwala bamuyita Amito Mitra yava Uganda n'amiitinga omusajja okuva mu America. Saagala kukozesa example naye kangikozesa olw'omuntu okufunamu ekyokuyiga. Nti bbawa Amito mumpi mu nature bano abambuti abakongo naye muzungu. But because of social media naatera muwanvu mu nature exactly besanga ku social media ne beekwana ku dating app muwanvu mu nature nnyo mu nature kubanga abantu eyo ate ye gyali muwanvu muwanvu. Kati social media ya bridging a gap eyo nti n'abantu abaali batasobolanga ate kufuna baagalwa bagenda ku dating sites, bagenda ku TikTok, bagenda ku Facebook ne bafunako abantu. Social media bridging a gap. So social media was a catalyst. It was a catalyst both on a negative extent and a positive extent. Actually negative, you're introducing a variety and options in easy opening up. Oba ne mukazi wongo omwagala nnyo nga gw'ofiirako. Oba scrollinga ku TikTok n'ogwa ku video ya Winnie Wamami. N'ogwa ku video ya Posha n'ogala naye did I But this guy has never been serious. Regan enough, let me move to Anderson Luze. Yeah. Because I still have the same questions to Anderson Luze, the White Line, and also Josh Love. So can we muting Uncle the Kampala Files? That guy has never been serious. Oyo catalyst weno gundi. Without Shan, this I think Governor Esipodi Kaseve Jaboa, I believe his absence always is felt. So Mr. Anderson Luze, I'm on you now. Do you think modern dating is harder than before? Each day that passes, dating is becoming more harder. That's why abantu nanze je bali aba. You are free to express yourself in any language like Okay. At Olaba, dating has become so hard, and each day that passes, it becomes more harder. Kurachi in soccer, government played a big part before even social media. Okutandika okuletawo mwenkanonkano ya equality between the males and the females, ngabagezako kubalaga nti what a man can do, a girl can even do better. That was government, and these guys are now regretting it.
in boy. And guess what? Not only the government mu Uganda, but worldwide. This was like a national law. Munsi yonna, and it was on plan. Anderson Luze, on this we don't want to be like we don't want detailed submissions. Like I want you to be brief on this because these are just quick questions before we go deep into this topic. You understand? So that's what I'm asking. Do you think modern dating is harder than before? It is very hard than before because social media, internet, the government for starters, bringing that equality between the males and the females, number one. Number two, of course, social media. Because right now, oli datinga ngalinganga gwe bawadde menu y'emmere ng'ogenze mu restaurant. Obero scrollinga nogamba kati njagala kino, but they will always be better. Kasito scrolling ng'ogamba naye ate line bina njagala akawato naye kanonga keru. So internet has done a good job. Government has done a good job, and to make dating harder. Ate n'okwagala sente money and competition abakazi bagala sente balinganga misambwa it's becoming harder. So when did the relationship start changing? Relationships when did relationships start changing? Questions zinabuuzizza na wengenda zikubuuza mzee owava obuzibu yabadde agamba modernization and all that, but njagala nnyo gw'otambule ku social media education has done more harm than good. Okusoma ogenda ku ssomero then social media internet ekoze omulimu. It is becoming omaite kitegeeza omuntu ng'ali mu buliri. I can be in my bed right now and I chow someone in England now. Omaite kitegeeza ekintu ekyo. Luli eri twabeeranga na banneighbor oba omanyi neighbor ku kyalo w'okoma ng'omuntu okuba ne chick e Bulaya bro London. Like it was so special, bro. Naye kati bikoma wano oluli eri byabeeranga wano nti ku kyalo manyi waliwo akawala. Do you know nga kusomera akawala kamuwe kajja buli omu amanya akawala kayingire. Ku campus it was the same. Right now abantu baba comparing n'aba celebrity bagala ba Kim Kardashian. So Mr. Lazo Anderson, you're like, it's like you just find that social media was a turning point in it. The big turning point. Thank you so much. Let me move to Mr. The White Lion. You can mute yourself, then I'll get back to you when we kick in the main topic. Yeah, so The White Lion, unmute yourself, sir. Weje mu mute. Banange. White Lion Taliyo. Let me move to Josh Love. White Lion to Jamud Diranga to Alabika. Mr. Kampala kubira ku White Lion. So Josh Love undi Joli Muganda wange. Do you think modern dating is harder than before, Josh Love? Unmute yourself, Josh Love. You muted, mate. Yeah. It's very, very hard and complicated. Naye nga nze nsuubira ekisinzo kikalubisa bazungu kubanga lyemaze mu bazungu. Abazungu nze ndowooza bagezaako okufuga ensi yonna. Nti for example, ffe waffe mu Africa tulina culture. So you believe modern dating is harder than before? It's very hard and complicated. And then I have another question for you. Why? Point is okay. The first reason as to why abazungu bayingira mu culture yaffe because bo naturally tebalina culture cultural values and norms. Kati bayingira mu culture yaffe ne bakyusa systems zaffe ne bateeka kwega omanyi waliwo ekiriwo nti abazungu bye bakola tubyegomba.
kati bwe bayingira mu system yaffe ne baleetawo egyo ntino simanyi women emancipation simanyi egyo mwenkanonkano biki kati abakazi ne babeera empowered sigamba nti kibi okwempoweringa abakazi but it was overdone ekyo kyabeeranga mu bazungu bo kyali kyabwe nga bamanyi we bakiddukanya kati we bakireeta ewaffe kyatulema okukozesa mu society yaffe nti abakazi bakimisusinga omukazi n'atuuka okulaba nga bw'agenda n'akola back then abakazi babeeranga wakanga agenda n'akola omusajja yamulabirira naye kati mu society eri abakazi bo wanagamba lwaki ompa whatever you give me I can give it to myself. Sagala obeere so detailed ku buno bu points just tubuyitako buyisi nga tunabagenda kuzira eziremain ya yeah, so Anyways. so I asked you why you agree that modern dating is harder than before. I asked you why nompa point obaddo inayendala Point esooka yeeyo kati naye ngerayo nayo drivingira ku ekyo nti social media nayo ejja social media ne mainstream media social media abakyala beegomba nnyo ebintu ebiteekebwa ku social media ate eri fake nti gwe osobola okubeera ne girlfriend wo n'ateekayo ng'omugulidde Rolls Royce nga ate eri fake ne bamala ne bagizaayo mu bondi ono wange naye n'alaba n'agamba bannaye nze tompaako biki gundi eyo nejja okitegeera ne wajjawo okucyankalanyizibwa okwo nti omuntu aba alowooza nti obulamu bwoli buli beta ku bwono biki ne bireetawo conflict mu relationship. Social media hypinga egabanya attention abawala bafuna attention n'alowooza nti wakabi nnyo n'atandika okulaba nga nekyaliwe wambwa oba okitegeera. So social media ezanye kinene abazungu ne mainstream media abazungu nkiteeka mu culture okujja nti bajja ne bakyankalanya culture yaffe paka n'olwaleero kyova olaba nti n'okugunda okuyita emabegera be bakikumamu omuliro nakino ekyabakazi we batwe bakitandika kati time egenda kutuuka n'ekintu ky'okuyita emabega be bakikumamu omuliro. Yes, ojja time ejja kutuuka ng'okuyita emabega nakyo kiri nnomo mu society yaffe nga tetukyayogera ku by'abakazi nga byetwogerako relationship za kyali na kyali so kibeere kifuuke nnomo so its social media abazungu nekyo kyengambye yeah. So you just find that social media ina engage ya kigattako nayo. Yeah, nnyo. Okay. Mr. Kampala taliwo. Kampala olazeewa. Wabaddewo question eyokusatu. Ombuuliza bbiri. Katujjako Diana eyokusatu. Okay. Abasawo ne bajjabo. Obadde olazeewa. Badde wano nga nina omuntu gwe ngamba akazidalo kakuddiza muzeeyi tutambuze dating is hard. Kakati bannange abantu mwenna bengenda okuleeta ku mulamwa guno waggulu okuguteesaako mubeere baakisa mukozesa eddakiika 2 zembawadde. Kyensaba erinnya lya bbawe lyakunyiiza lyogere otugambye nti bannange mubirwe kasangati wankola bubi oba nakigudde wadduka n'ebisumuluzo by'enjo. Kale kantandike n'omukyala gwe bayita Paula. Ono Paula ndowooza atunda need right accessories. Genda mu maaso Paula. Yes, Kampala, how are you? Leero inayo ku account eyogera obulungi. Nedo dog, weda simanyi ndi mu account ya business. Nenga mwasibye mutya. But availability of options. Yensonga lwaki modern dating kati efuse so hard. Edda wabeeranga ku kyalo nga tulina option. Bannange njagala omulamwa tugutegeere bulungi. Why is modern dating so lonely, not hard? Temwesetingira bibuuzo. Genda maaso. Bagamba so lonely. Modern dating is so lonely cause we lack maybe okubeera ffenna cause tugifudde nnyo nti no you can be with someone maybe ali ebweru abantu tebakyafaayo bawadde amasimu ganeeno omuntu kasita kusindikira message abalowooza oli naye ngate sometimes twetaaga omuntu maybe n'obeerako naye awo yokado abantu tebakyabyagala. Edda twabeeranga mu local relationship nga tubeera mu bitooke ne tusinda omukwano bannange ng'otula n'omuvubuka awo. Batategeera luzungu kado. Okay, sometime back tukole tutya twogere Luganda luzungu.
kado just kobonyinyonyola. Kado kati edda twafunanga obudde obweweweetako nga mubeera mu bitooke bannange nga Patrick bannange njogedde erinnya naye ng'ogwo omukwano ogwo nze ndaba sisobola Paula nyinza obutakuta wabeeranga ne Paatu nga mukola mutya kati nga tutuula mu bitooke awo ng'ayinza okuyita n'olabye ddala ne kati saawa zino eno omuntu akuweereza kayimba hello hope you are good I'm fine did you see the message awo ng'akuweereza mobile money kati nga tamulina commitment nali mwafunanga obudde bale nga mutuula kabalaza kawakaawo maama n'ayagala okukaaba amaziga kati nga ogwo omukwano tegukyaliwo bannange ekitegeera kati saawa zino omuntu agala kulaga nti yakufaako omukwano gwa nakasangwa ogutegeera ogwo kati tegukyaliwo first of all omuntu ajja kujja nti nno kati mbuno weeyagala ne gavana esa ali America mweyagala ki ne mwerimba wabula mu relationship zaffe eza halo mukwano tozikuba tizikuba naye nga nyina ozikuba kubanga kati saawa zino eno omukazi omuwadde obudde naye kati abali mu nnyumba omanyi kiki oba ngenza okujja wano nga maze omuwa obudde bannange nedda gavana esi mulimba laavu yedda tesobola kusangukawo nkubuuza omanyi kyo bangenza okujja wano nga maze omuwa obudde era bwe butono kyogamba nsiibye ku live okuva ku makya siriiko tosiibye ku live naye kati bino ebya halo tebisinga biri eri omanyi kyo kitegeeza omuntu n'akulimba awo n'akusiba twakuyitanga kukusiba edda omuntu n'akusiba mu luguudo n'obeera awo n'okukyalo ne bakwogerako nti bakusibye kweyo laavu okyagimanyeeyo naye kati amalala galinga amalala onnyimiriza otya kabalaza amalala gasse relationship bannange muleesa amalala mumbona ni relationship muyina amalala abasajja ne bwaba yogera olaba nga yogeza malala n'ogamba kati laba Kampala full of malala how will you give a girl time mwana Kampala I don't like that Kampala by the way this thing of being in amalala eri abakazi I don't love that Kampala. Yes. Kampala, on the other hand, you cannot buy a weighing scale no just some motoka yombo no kupima abakazi. Ate kati tebakyalimba modern relationship abantu tebakyalimba to feelinga so lonely. Na yedda abantu balimbanga nnyo omuntu nakugamba I will love you until Lake Victoria dries. Nodde wakango gabannange naye nalubaale ne kaladi. Ono ngenda kufa naye. So kyongezaako okunyonyola why people feel lonely in modern dating. It's because romance yagivaamu. Yagivaako. It's no longer feeling. There is too much ego. Emotional attachment. Yes, no attachment. Ego whereby someone cannot sit with you for some time nakuwa obudde nakuwuliriza. Paula driving emotion ontwala emotion ku kino ekintu. Kinyonyole mukibi akitegeere mukibi tamayiwo mukibi abantu tebakyawa budde abantu babeera ku rush omuntu nakugamba nanti kati ku ssaawa 6 ngenda kubaako bempeereza nyina podcast nze ate gavana S podcast yange ngifiirako munnange baby tokivuga ng'okizza kunze mukwano kivuge ng'okizza eri Kampala oba Joshiraavu nze owange namukoze naye those days bannange bannange manzijukira mu laavu yedda bannange obudde it was a treasure someone would talk to you ku kika nga bakuwa kika ekiro nga waliwo gye bagamba simanya percentage ng'erinnya 99 ne weerabira okusoma chemistry n'ogamba ye nsomera ki zinabuza ng'olaba otuuse naye kati obeerawo n'ogamba naye when do I talk to my man nga n'omusajja ne bwaba waali naliko ku live one time mujjukira ng'omusajja ali awo nga nange ndi ku live mugamba munempeereza eggwanga nze live zinyumira okufa nga oli mukuweereza Paula wali mukuweereza nali mukuweereza wabula sirikwerabira baby wali oweereza nali naye kati by the we go like that nga losing a attachment into whereby nti tetukya treasuringa nnyo obudde bwa muntu like it's no longer like abantu by exchanging the presence with presents someone is like gwe nkuwa
I've sent you an iPhone. Kati lwaki onjagaza obudde bwange? Yes, presence and presents byebyo by'ekipayinze naye kati edda presence yali yakabi nnyo nnyo nga ye treasure naye kati when you look at it now we are lonely and someone is going to say how dare you say you are lonely right now kati kyofaako Josh ayinza okuba mukazi wamuweerezayo $100 kati nga tolina ky'omugamba ng'omaliriza ku nsonga eyo. Yes. Maliriza nanti wind up. Kati nga maliriza ensonga eyo modern relationships to feeling us so lonely because these our dear men like you, all of you who are here, you give us less time. We miss you. We miss the old you. Kindly go back to the old you. Tuba missing. Oh baba. Mumisinga baba mwe abatali romantic. Mumisinga basajja bamwe. Abatali present, not being romantic. Kampala, you sounding well, you talking well, doesn't mean that you're present in my life. Oh, Baba. They miss that emotional attachment. Abakazi bagala time, but again they love the money. But at the end of the day, ogenda muwa time, ngate toina money. Anderson, should I say something? Anderson, should I say something? Kudda kusaidio. Anderson, I have your questions by the way. Should I go to Anderson? And I know you're going to answer them well. Should I go to Anderson? When you look now and then, relationship says failings. Kacha ziri musente nezitali musente. Ziri wezi failings more. Please answer me. Please do answer me. The one that have money. Yeah, so kati mwe muchi driving anti innocent na yengo omwana muwala wa muwadde time gwe governor gwe atunda ebijja bya kitaawe. Okay, tweyanzege katugendeke wa Jolly Bebe. Jolly Bebe, lwaki mu feeling lonely in the modern dating and it's there. You don't feel the romance, you don't feel the intensity. What went wrong? Agenda maso. Yeah, neyanziza. I feel like this one goes to the personal preferences. Is it the correct word to say? Nti kigenda kunze kichenjagala, biche ebindeetera okufiiringa nti ndi live mu relationship, ki ekindeetera okufiiringa nti ndi lonely. So at this time I'm gonna talk about myself, right? Yeah. Wembeera mu relationship wiiki esooka tugenda tandika good morning biki tubyogere biggweyo. First point, I feel like ensonga kulwaki relationships zifeelinga lonely if at all ng'olina omuntu nga temuli creative. Always expecting tino gwe kyowulira ng'owulira munno alinganga atakuwa vibe bulungi oba akubowa ne munno naye kyawulira. Okitegeera? I was once in a long distance relationship. Nagezako okubeera creative nentuuka ne ku internet neebuuza bintu ki byensobola okubeera nga nkuliyetinga ebireetera okubeera nga ndi close n'omuntu wange wadde nga tuli wala. Okitegeera? Noweereza omuntu ekirabo nga akiraba buli kanaku nagula plant, like a plant. Nenjiweereza omuntu wange buli wakeera ku makya oba mu wiiki n'afuna obudde ng'afuuyirira ekimera ekyo ajjukira kino ekigundi ani yakola ki yakimpa. Nenfunawo ne ideas ezogafunawo oteekawo business nga tokibalaamu nnyo kubeera nti oba ogenda gifunamu naye nga buli bwe mufuna ebintu bye muteekawo bibayamba okuba nga buli lunaku mufuna bye mwogerako. Buli wogamba how are you, good morning, biki bituuka akaseera ne bitama. But these connections you make like starts getting boring, innit? Kati eno connection gye mubeera nga muyina ebyokwogerako bibaleetera okwongera okubeera ki nga bondi weeri. Ntuuka kaseera bwe mba nga njagala nina kyenjagala, I feel like I can consult you, nina okuba nga nsobola okukwogera naawe. N'ekirala badde bagamba mbuno si kirungi kubeera nga otunula ku nsonga y'obwongo. Nze ng'omuntu njagala nnyo omuntu nga buli idea gyendeetako nga ovibinga. Kati nga bw'olaba nja kuwa example ku Shani Kampala
oba Governor AC nti bwe mba njogera naawe nga nkuzza mu bulamu bwaffe bubi obw'omu kyalo nga tuli mu toyize enkoma you can relate. Bwe tuba tukomyewo eno mu urban nti kati buli kimu kiggwera mu nnyumba nti kati tuli Bulaaya you can relate. Njagala nnyo omuntu nga tulina bingi ebitugatta, tulina bingi bye twogerako oba okitegeera bindeetera okubeera nga siri board mu relationship oba onfuna. N'ekirala ndowooza kyekyandibadde ng'ekisembayo wenkidda ku musajja, njagala nnyo omusajja nga we tuba twogera mu lugendo lwaffe n'ebigendererwa byaffe nga twekwana, njagala relationship nga eri progressive ng'eyina ekiddako oba okitegeera. Ozze gye ndi n'onneeyanjulira n'oŋŋamba mwana ffenna tubeera Bulaaya, ekinjagaza omukazi wano bwe mba nteeredde nandiyagadde nfune appointment yange tumuvinge in babiri n'omukyala bwe tuba tukwataganye mu birowoozo byange naye onfuna. Okitegeera Gavana onfuna bulungi. Julie nkutegeera mwana siza butakufuna. Eno point nagirese kubategeera abakyala sagirese kuba musibafuna nkufuna. Oyo for example ongamye mbuno oyagala mukyala wakubeera naye n'ongamba naye mwana Kampala ninayo omukyala naye wemba tuba tuwangala wano sisobola kudda mu byambaga kuba bimpisawe bati beera kiriya yogera amazima mbulira amazima manye ekiddako. Luzanda sonabere openi. Toyogera bintu kunsanyusa na kuncamula wanje. Does that make dating lonely or does it make it hard? It makes it lonely when you're not clear on the way of our dating. You're not clear on our like motives in our dating chiche tugendako. Buli wobeera nga tonkulembera bulungi nze gwe ng'omusajja nga tompa kiddako kindeetera okubeera lonely. Kindeetera okubeera nga sikufuna. Amakulu njagala kiddako ongambye twagala kuwasagana enkeera wiiki emu eyiseewo oba mwezi gumu ongambye mwana abazadde bamegoloza bayinza okunsima bandiyagadde ki wiiki eddako g'olaba we tuba tuli bakuwangala babiri wandiyagadde tubeere tutya owaaye ffenna tuli Bulaaya wandiyagadde wano tubeerewo emyaka emeka tulyoke tugende Uganda mpulira nga by'oŋŋamba buli kimu kidda ku kirala ndaba ontwala gye ndaga ndabayo. Agenda kusuula eddalu. Nsonga zange endowooza y'omuntu creativity oba okitegeera ekisemberayo ddala n'okubeera nga oli available. Gavana wali obaddeko n'omuntu naye nga taliiwo kyaka tekikutuukangako nga ni wakugamba I love you ogiwulira ng'eri empty wabeerawo omuntu ng'ali mu relationship agamba nti nkwagala bikini ng'owulira taliiwo. Emotional attachment. Yes. And one of the most thing ekindeetera okubeerera ddala lonely mu relationship singa nkizuula nti tonneetaaga. Byebyo ebyange neyanza. Nina akabuuzo katonna bakugenda kano nja kukabuuza buli mukyala n'abazze wano. Do women feel emotionally safe in modern relationships anymore? I don't think so and it depends. Kisinziira n'omuntu wengeri gyakwasaganamu emotions waliwo akuwa chance gw'okubeera ng'oki expressinga ate wali omulala ayagala you suppress it. Oba ontegeera abantu banjawulo wali omuntu presence okajjayo bambi ani yejje mu mute mukwano bambi tojja mu mute omu atego tuleme kwonoona gundi enugenda mu maaso abadde ayogera. Yanze kyembadde ntegeeza oba kitegedde kyenkugamba emotionally connected si kyogamba emotional supporting omuntu okuba ng'omuwa emotional support. Do women feel do women feel emotionally safe in modern relationships? Ekyo nja Do kugamba. you as a woman feel emotionally safe in the modern relationship? Because you are a woman. Emotionally safe in modern relationships? Not really. Nga kyewongeza kugamba kisinzira like kisinzira kwa personal gundi kisinzira ku muntu gw'olina. Kize kugundiyo. Wenkiza kunze like ku muntu wo
oba oluzungu lwe luntawanyiza tudde mu Luganda katono nnyo naddala bw'ofuna emotional safe mpulira nkitegeera ky'oŋŋamba naye njagala nkitegerere ddala oleme kunkwata anaaweya amazima gali kufuula ow'eddembe taata. Kampala kimukyusize. Do women feel emotionally safe in modern relationships anymore? Kimuddize mu Luganda Kampala. No, nanti kati it's like abakazi edda babeeranga mu relationships ng'ali safe ng'agamba nze mwami wange gyali, he's got me, nga mugumu waali. But these days do you really feel that emotional safety that mwami wange anina okitegeera? Edda abakazi babeeranga proud navayo n'agamba nze mukyala media ekabuusu. You really okyasobola okuyita mwami wo publicly bwotyo n'ogamba nze mukyala Ssentongo, nze mukyala gavana esi ng'okkirira wali ng'egundi ngako oba kati mutya nnyo? Tutya nnyo ate naddala ekyo ekintu kizimbibwa ku trust. Omuntu gy'akoze eki gy'ateekawo mu relationship yammwe yeereetera okubeera nga ofuna emotional support eyo. Bw'oba tofiiringa trust mu muntu tosobola kuba ng'olina emotional support eyo mu muntu because nti n'abakazi nabo bafuuse kubanga balinamu reserve mu ngeri gye babeera nga bali ba opening up eri abaagalwa baabwe. Kyova olaba osanga omuntu nga bali mu relationship naye nga ekintu nga tanaana kyogera na bbaawo oba nga tanaana kwogera ku nsonga yonna asooka kyogera na mikwano. Okay, Jolie Bebe ye bwatyo watugambye. She feels like relationships is she feels she doesn't even feel emotionally safe, no safety, emotional safety in the relationship. Ani yakumenya omutima babe. Anyway, waliwo omwana uno wamita 7 agambye in my opinion modern relationships are transactional and they lack emotions. Transactional? Anyway, Kirabo, how are you doing, Kirabo? Hi everyone. How are you doing? Great, how are you? You sound lovely. Or is it Dawa? I'm around, oh my God. Yeah, I know you're around, but where are you based? Yeah, I'm based in Canada. In Canada. I knew. Which province of Canada? Shan, at the start, I knew she's in Canada. I know that. And it has to be Toronto, isn't it? Toronto, yeah? Yeah. The first 4 years I was in Toronto, but now I shifted. Oh no, you shifted. You were in Manitoba? No, really. Anyway, my points are Montreal. Where is your base at the moment? We're moving. Did you move to Quebec? Nah. Kirabo, again, I'm answering Kirabo. Why is modern dating feel so lonely? Rachel, the relationship, but it doesn't feel like a relationship anymore. Okay, I'll give my points. I have like 4 points to raise. Okay. 1, communication. 2, it's someone's presence. 3, it's care and gifting. 4, it's being superior. Ngenda kumenya like briefly. I'm not going to go into details because other people. You can't. Please go into details. I want to go deeper. We want you to go deeper, yeah. For starters, me, the reason as to why I feel lonely, though I'm married, is communication. Nange, Kati, why are you married? And I think she doesn't live in Canada even. Oh my God, Hey, I'm tired okay. of you. All right. Anyway. Kirabo, we are joking. Those are just it's banters. okay. It's okay. Yeah. 1, communication. Like, I, for one, I'm a lover. And there is a problem with people who are loners, like a loner child. We always love, care, like twaganyo twagala, because that's what we also show other people, right? But if I'm in a relationship and then you're not communicating,
Leave alone this communication like good morning, hi, this. No. What I'm talking about is tell me how did your day go? Because that's what I'll also tell you. Oh, I'm at work. I'm now from work. I'm driving back home because here in Canada, tuva kumirimo, then home. So I'll just tell you, you know what, babe, this, okay, I had such a long day at work. Oh, you know what, my friend did this and this to me at work. So I expect you to tell me, oh, sorry. Oh, things will be okay. Because you're my man. You're the only refugee. That's the only place I feel safe, you know? But then I'm talking to you, since we are married, about what money, you know, about what, I don't know, because I'm talking on my behalf. Then you don't tell me like, oh, Bambi, things will be okay, babe. You know what? Just let go of your friend because I'm here, you know? Oh, that's communication. Are you talking about emotional reassurance? No, not reassuring me. Yeah. That's not reassurance. This is communication. Like, if I come to you, governor, and I tell you, you know what, governor, I'm just use you as my boyfriend. Just like, you know what? Of course you are allowed. Of course you are allowed. Why not? Yeah, I tell you, governor. Okay, yeah, go on. Okay, then I tell you, you know what? I'm going back home, but when I reach home, I have to talk to you. I need to tell you something that happened at work. You know, I expect when to work on my team over 30 minutes, about 1 hour. You expect at this time to say waka. Okay, you ring me up. You ring me up, or I call you. Yeah. I'm like, you know that what? Yeah, story. exactly. I expect you to remember. Oh, sorry. Oh, that's so bad. Oh, but it's okay. Let me come back home. We shall talk about it. Yeah, you're the only refugee that I have. You get? It makes me feel so lonely. Like, oh, did I make a wrong choice somewhere, somehow? Like, you know? So my main point is communication. Then the other thing is presence. I, for one, I'm not a sex person. But njagala nnyo nenfumbira omwami wange nga wali abo waka. Kirabo toli sexy person kiki ekyakutwala mu marriage ate ng'okimanya abasajja twagala nnyo okumenya. Let me raise my point. Abakyala njala nnyo mujje mu marriage nga mukimanyi ffe abasajja tuli ba sexy person. Okay. Then, like, your presence really matters to me. Njagala nnyo nenfumba emmere, I serve you, like I make you breakfast when you're going to work. Kubamba nina okupakingira in the morning when you're leaving for work. Mbikukolere when you're there. Do you even pack food for your husband? Of course, I do pack. Oh my God, you're so sweet. Oh my God. Come on. So, njagala nnyo nembikola ebyo ebintu nga you're just there. Come back home. Let's just be with me at home. Yeah. That's what I want. I need your presence. Yeah. Then care and gifting. Like me, I for one, my husband does that. He cares. Agaba ebirabo, but according to my friends, even my workmates at work, they're like, Benai, ono tampa birabo, ono takola chino. How can I go about it? And it really torments them to the extent in Tiba. And it really torments them. Out of what? Out of their relationships. Then nekirala nze njagala nnyo omusajja ankomako. Really? Yeah. Because I was raised by both parents, so. Baby, I was so bannange kimala. Nze njagala nnyo omusajja ankomako, like, we have both cars. I drive my own car, he drives his own car. But bwe mba nkugamba, I'm going out with my friends. Ngamba akoba naye, okay, trouble. What you're putting on, oba osuse, oba you go out with your friends, better kewaka. It makes me feel like, yeah, I have that guy, you know? Kati Winnie ngamba you want to go out, onkulage we nandi kugambi. Sorry? Like, I'm like, Winnie, talk to me ongambe, oyagala genda out onkubuulire. Shani, okimanyi bba wako yalonda? Kampala. I want to go out with my friends. My Janice is coming here to pick me up, or we are driving my car to her place. I need your permission. Not today. We go next week. Yeah, I'll just call up my friends. I'm like, you know what? Oh, I was going to mention my husband's name. I'm like, oh,
Okay, I will use Daniel. Daniel Angambia, I cannot go out. Maybe I think some. I think a governor Esam here. Come on. Okay, governor. Yeah, Okay, okay, yeah. now let's go, baby. So, njagala nnyo Okay, yeah, now let's go. nkomako. It makes me feel safe. Mm. I feel like I have my lion, you know. Wow. Kati gwe bw'oba tonkomako, really, it really affects me nze nganze. Ngamba naye n'omusajja ali ku ki? I'm telling you, I have to go out. Okugamba otuukawo n'ogamba omusajja nafuna mawube. Exactly. No, not Maube, but I will think you don't love me. I'll think kati emyaka gye tumaze, you've started seeing other people. Why don't you stop me? Really? Then You are drawn to male masculinity. Not really, my dear. Me, I'm telling you on my behalf, and I just thank God for these platforms. Like, they make us express ourselves. Among our friends, people think we are so strong and we don't have challenges in our relationships. Yeah, so this is the second platform I've been on. Badenga Kuya Chamagero, some guy in Uganda. Andrew, thank you. So this is the second one. And these are my points wherever I've gone, you know? Yeah, those so things affect us. Shilabo, yeah, finish up because I have your question before you leave this platform. Okay. Yeah, I have a Those question. are my 4 points. I told you I had only 4 points. From women perspective, Yeah. what hurts women most in modern dating? Communication and presence. Can you try to clarify more about that? Because I want you to go deep into that without you being interrupted or something. Yeah. Okay. First of all, I'll talk about presence. Yeah. Nowadays, I'll talk on behalf of Wembeda, like the country that I'm in. One, men tend to work a lot. Yeah. They tend to work a lot. No quarter shift. You get? Then nowhere bidant, I'm a human being. I'll need you to be at home. It's not all about you coming, fuck me, and then leave. No. Yeah. Better we work. Let's talk. Like, Ongambe, you know what? I'm planning this and this. What do you think about it, babe? I'm like, you know what? We don't have money at the moment. But wait, when you're saying my next paycheck, I can give you this. Now you know later Wednesday. And we go about the way you want to solve your problems. Or by to Zimba. You get it? The other thing about presence, why does it hurt women mostly? Like, but rump a gap without being at home or being in my life, like communicating, all that. It will make me look onto someone else. I'm like, oh, maybe this guy who's trying to give me a lot of time, I think he's the right person. Wadwa Muchala, was it Paula? She spoke about omuntu okumuwa obudde. Like, when you give me time. Are you trying to say that social media brought in a lot of options? A lot, not even options, but it no, is. because if I lag, you have so many people to talk My to in dear, your DMs. Is it the point? Governor, sometimes it's not even talking. These men, I'll talk on behalf of my husband. Abeera ku ssimu ye, naye ng'ali ku TikTok, nga talina n'abantu b'anyumya nabo, ng'ali ku mupiira. Kyokka nga w'oliawo n'akagoye okakubye kali. Ngali ku mupiira, then you're like, baby tulabe ku movie together. You know, I've even gone extra miles, like tracking his phone number, his WhatsApp. Wallahi nga tewali ba dating. Naye ng'abeera ku ssimu ye. You in bed and he's on his phone. You end up feeling exactly. Alone. Yeah. And exactly. Chokangwa, the person is there by you feeling alone, isn't it? Exactly. Yeah, presence, I understand. Presence nkulu nnyo. I've told you, if you've ever had a chance to date omwana nga yazaalibwa yekka, naddala nga yasomaako. Sorry, I'm not okujerega abantu. Sorry, you shouldn't quote me wrongly. But if someone is educated, nga someone is a loner, oyo muntu gwe wekka gw'abaawuliriramu emirembe. Yeah.
N'ekirala, being friends with our partners. Banaye kikulu nnyo. Whenever you're my friend, trust me, njagamba, oh, you know what, governor? Kino kibaddewo. Oh, I'm feeling this and this. Like, I'll not even tell my friends abanampa amagezi amabi. You get? Yeah. I'm getting. I'll only Okay, be running Kirabo, to go you. winding up in 25 Yeah. seconds. Yeah. Mm-hmm. Mm. I'm done. Like, I had only 4 points, so I'm done. All right, Done. all right. Ladies and gentlemen, that has been Kirabo. But the way, Mr. Shan, I loved Chilabo's submission. Go Yeah, on. it had a lot of insight in it. He was onto something. And she was like, she sounded real in it. Yeah, she was real. A little bit. Yeah. Kati, ladies and gentlemen, kangendeko ewa another beautiful lady. Abasajja nja kubaddira. Kangendeko ewa Sharifa Zawadi. Why is modern dating so lonely? Lwaki mubeera nga mulina ba partners? Not at the end of the day, you guys end up feeling lonely to that extent. Kiki ekigenda mu maaso? What went wrong these days? Okay, Sharifa Zawadi. Muli mutyaho kanswire nti muli bulungi. Governor, oli otya munange? I'm right indeed. Bulungi muna. Bane mwena mbalamusizaako. First of all, nze nja kuwa nganze nange nganze on my side. First of all, osobola ofuna omuntu nga si mukwano gwo. Nga bbaawo oba nga partner but nga si mukwano gwo. So musobola okubeera nga mutuuka buli omu n'abeera ku byo banaabeera ku simu ye onadde eri emboozi mu kakanka ke byomunyumya tebitegeerekeka munyumyayo kimu ne musirika omunyumiza ku mulimu kyabaddewo kinagamba kati wakoze otya nti we bati naakomaawo n'asirika nga si mukwano gwo. You get? Shani, akantu k'omulimu ako tukanootinge. Abakyala bano ayagala akomewo ewaka akunyumiza omulimu ogwo muganda wange kirungi nnyo nosaayo obudde gw'atayagala kutta maka genda mu maaso Sharifa. Wegamba anoonya ekintu kya dampingako trauma yonna. Bambi. Okugamba omanyi munange ku mulimu bambogoledde ongamba omanyi awo wabadde mukyamu. You get? Omwadvisingemu ewala kwataganemu naye. Yeah. Kati ate ng'olina onnoonya maama wo mukubira essimu omanyi maama nanti munnaye kyabadde bwe kiti. You get? Kyokka ng'olina ogusajja mu nnyumba. Mu nnyumba kiri awo kitudde. Kiri awo kitudde kizimbye nga TV. Okitegeera. Secondly, I think abasajja bakole nnyo. Lwaki ngambye nti abasajja bakole nnyo? Ojja kwekanga omusajja ng'alina omukazi ng'agamba nze njagala omukazi ng'alina kyangattako. Oleeta ki ku mmeeza? You get? Kati once buli obeera nga ogamba omukazi angattako ki, ojja funa omuntu gw'otoli free naye lwakuba nti alina kyakola ki, naye ng'amazima gennyini nga tomwagala. Era ng'ekikazi kikwagala nnyo oba ng'ekisajja kikwagala nnyo naye ng'owulya ng'oli nakyawo naye ng'ebirowoozo byakyo ate biri walala. So n'ekyo nakyo weekiri awo. Thirdly, I think naffe tutuuka w'omanya nti omusajja omuyina tulina engeri naffe gye twefuulamu. Like nga weefuula ng'omanyi nti oleka oba omusajja anjagala notandika okwekoza ebi. Otandika okwekola obusolosolo Sharifa. Omusajja muting I think governor. No. Network ya Sharifa. Network yange. Zawadi soko teleze network eyo nja kwetaaga badde n'ebibuuzo 7-6 naye kangira mbitereka. Shan. Nga bw'ogenda mu maaso Josh oyo njagala y'abasooka mu mulamwa guno. Ngenda muddira mu basajja.
abanga abasajja banatandika okwogera tuyinza okuba nga tetugenda kukola ki komerera mbeera this point of view exactly wawula ate njagala nnyo osooka ebuliza sayidi y'abakyala koza abakyala abakazi basindike kuli kwesti biki so kangendeko ewa B's point of view B, I'm with you kakati why is modern dating so lonely lwaki obeera mu relationship ng'ate owulira obulamu bukuluma mbalamusizza mwenna ng'obulamu bumuluma Shan ng'ali mu relationship naye nga tanyumirwa bambi ngenda maaso B. Yeah, I hope you guys are fine, all of you. Kati, me, I'm going to speak for both sides. The question was, why modern relationships feel lonely? Yeah. So starting from the fact that, starting from the topic, loneliness is kuja because there is lack of emotional capability. You understand? My generation, since we are talking about modern, what's happening right now, I don't know what's in the air, but speaking on both sides, also be a relationship. Kati relationship wetandikira feeling lonely. Nga omusajja bebana bagala okubagulira ebimuli. Bebagala babawulirize. Bebatagambwako. Ate n'obeera n'abakazi. Mmere yapisa enjinone. Ndowooza owulira such people. Obweddaga bamunonde, guys munonde. Wama bigenda maaso. You understand? Ng'olina omusajja nga alinga mukazi munno. Then ate n'obeera n'omukyala. Now this is modern life. Wait. Oyina point gy'okozaawo. It feels so lonely because men now want to behave like women. Nabo baagala ate babafeeko nga bakazi. Kino kigenda mu both sides. Kati n'abakazi waliwo bano abaagala beefuula abasajja mu relationship. That's how it gets lonely for a man. Then ne ku mukyala bano abatayagala kugambwako omugamba ekintu alinga atayagala kiwulira. That's how it gets lonely for a woman. Point of view. Njala kubuza anti gwe weyita point of view povu. Mbadde nja kubuza kantu. Abasajja abaagala okubeera ng'abakazi mu relationship beeyisa batya? These people lack kati waliwo in this modern life bye baleeta mbu nonchalance. Hey, I'm not lying. They literally have no emotional intelligence. Omugamba ekintu neyefuula atakiwulidde. Tayagala kwogera naawe. Ayagala ye yanyiga ya blocking yakola biki, so something feels something feels off. Like he's not a man in a relationship. He'll never own up to his mistakes. He'll never do anything. Then kati kusaidia abakyala nabo. Ne wabeerawo balinga tebagambwako be basajja tetakakana mu relationship, so it can both feel lonely in the same time. I don't know if it's making sense. It makes sense. Of course it does. Yeah, of course it does. Yeah. So how does this come about? As a result, in that situation, because these are two different relationships. However, wasobola okubeerawo relationship ngate oba omusajja oba omukazi bino mbu ate njagala akomewo kuba relationship zibeera mpya nga ziri fresh. Also, I'm not si kakanya nsonga z'abantu balala naye kanzongereko ekyange nti ate njagala nkomewo munyumize kino bana olumu abakazi mweteekako pressure oba abasajja kakkana ebyo bya ate overthinker ate want communication which in a modern relationship communication my foot olumu osobola banga ofaayo nnyo naye nga toyina nakufaayo kyoyina kufaayo just let something be. Relationship zedda zawangala kuba abantu babireka ne biyita. And now there is a thing of relationship zedda zaite zawo teziri shaky like these ones. You understand? Zaite ziri shaky because people lasted longer. Naye kati men want to be boosted, they want to boost their ego. That's how they even get side chicks, bichi. You understand? Naye nga n'oli omukyalo so omugamba ocheatinga ku mukyalawo. You have a side chick, why aren't you leaving your wife? However much you say negative things. Because oli asobola obeera nga wakifaananyi ng'ono ye wakuboostinga ego ye ayagala eno bamupraising ebiki. You understand? So it gets lonely in both times. And it also gets lonely kubanga kati oba oli obaddeko side chick oba ng'obirabyeko owulira ebiyitingana
Ugamba akangende mu relationship just to get money from there. Have Just you ever to been do a this. side chick in your That's life? how you don't care. You understand? Me, Have you ever never. been? You've never been a side chick? I'm my brother's first sister. I'm my mother's first daughter. I come second to no man. B. Gain a muscle. But yeah, that was literally my point. My point was one, and I feel like it's something just in the air, like nowadays. All right, It's before you either go, a my man wants to question be is a B. bitch or a woman wants to be a man in the relationship. Even to be better, be getter. Wanna be a bitch. Anyway, kakati, Yes. before you go, like, I can pose a question is a B. It's okay. Yeah. How can we close this gap? Abantu bademu bafune intimacy. Abantu bademu bafeeling that they are in a relationship. Banayinza simanyi nakumanya ffe twabiviirako ddala. Do you have a boy? Do you have a man? Banafuna batuufu bano. Because yes, I do have a man. Definitely. Lidogamba mwabivaako. Because there is no way you are going to change a man who wants to be a woman, and there is no way you're going to change omuwala nga awulira naggwano asobola okuba omusajja ye tomubuulirako tafukamira awulira nga alina option nyingi awulira aggumidde mulungi nnyo ebintu bwebityo ebitakwatagana ebeera kaze. You sound like a naggwano B. You sound like a woman aligumite. Trust me, I wouldn't be in a relationship for 2 years. And 2 years, I'm praised where I am because I know. Yeah. No, it's just that I have strong points here, and I feel like I've hit both sides. Naye ate ndaba abasajja muleekaana kibalumye nnyo. I've hit both sides. In the comment section, because you guys, I came here and ngamba. I know people are saying true. Such ladies exist. Waliwo abakazi. Now I've given actually the reasons why relationships feel lonely. You can be in a relationship ng'olina omukazi naye ng'omukazi akukakkanya. Then n'obeera mu relationship nga tewadde muyina. Point of view. Saagala ovole bali mu comment section kuba nabo ba viewers bange. No, ngambye, these guys are saying it's true, like what I'm saying, it's true. Oh. Sibavoze, I don't know what to say. Not like put them down. Can I have your number? You sound lovely, by the way. Mama abali mu comment section, can you like understand what I'm saying? So what do you like when Sizawan said that? So I'm like, can they take both sides? Now these are the reasons in a modern relationship. If your communication, there was since. Point of view. Okakanya abantu nangonzi kakanyiza nkugambe nogamba wama. Anyway, thank you so much. Point of view, and that you have a man 2 years. We need to celebrate. Shani mbaleja tumuvigeko kusaidia abasajja nabo tubawulire. Josh Love, I have your question nga tisunabate kuleta bantu balala. Mr. Josh Love, I want to take us into emotional attachment and all that. Mkulabi ubado wanika your points. Njagala ubere detailed on this. I'm gonna ask you. Do people ompulira? Do people still date for genuine love or mostly convenience now? Do people still date for genuine love or mostly convenience for now? Ompulira kati nze nsuubira abantu badetinga with hidden intentions. Yeah. Omuli convenience n'ebirala nti omuntu agenda okujja mu relationship nga gwolowooza oli mu love n'omuntu naye nga gwoli mu love wekka oba okitegeera kye ngamba. Oba omukazi oba omusajja kati osobola okusanga omuwala ng'agamba ndi mu kudate, like I'm dating this guy, naye nga in actual sense they are dating themselves. Ng'oli alina intentions ndala n'ono alina intentions ndala. Simanyi oba nzizamu ekibuuzo ekyo. Njalo kigoyinge
It's your time now to talk about the old topic, mate. Okay. Kakati tuba tugenda ku topic ya why is modern dating so lonely nowadays. Ndowooza ekisooka it's emotional intelligence. Emotional intelligence etwaliramu ebintu bingi. Kyekyo w'osobola okulaba emotional intelligence kwe kubeera ne ability okusobola okumanya emotions zo n'ozigoverninga n'omanya nti let's say for example bwe njogedde bwe nti partner wange munyiizizza oba bwe njogedde bwe nti partner wange like tekimututte bulungi okitegeera. On top of that n'osobola okwacknowledginga ensobi zo ate n'ozikkiriza n'ozitegeera ne partner wo n'omutegeera n'obeera ne empathy eyo. Creating attraction, keeping attraction. If you can acknowledge your partner's emotions as you acknowledge your own mistakes as well. So kati nze ndowooza ekisinga okutubeerera okutumakinga okuba nga tuli lonely mu relationships zino, abantu abamu balacking emotional intelligence. Mwe mwosanga nti partner batuuka mu situation ne baweaponizinga ebintu buli omu kyamanyi kye yeetaaga ku munne. For example nja kuwa ekya sex. Abakyala baweaponizinga nnyo sex. Ekyo kicreatingawo loneliness mu relationship. Nti bwanyiiga oba n'otamuwa kyoyagala oba wamunyiiza oba n'okola ki n'agamba kamulinde. Ekawulongojjo togenda. Oba okitegeera. Kati omusajja n'atandika okufiiringa distant. Mu kifo ky'okubeera nti oba ekintu bakyogerako ne bateesa ne bakola ki ekizibu ne kivaawo ye n'agamba nange sigenda muwaako. Terikombya. Kati olaba loneliness bwetandika okubuildingawo omukazi ojjukira mu relationship ebintu by'okwegatta by'amaanyi. Kati omukyala bw'atandika okweaponizinga sex aba n'ensonga. But that wouldn't be singa omukazi abadde emotionally intelligent oba omwami we oba omu ku bo oba bombi nti ensonga ezimu basobola zoogerako ne kitatuuka ku level egenda okucreatingawo loneliness ereetewo gap eyo nga okutandika okwemmako. Omuntu bw'omummako mutandika okubeera nga mulinga ba roommates. Kubanga tolina ogenda kuŋŋamba nti abantu abali mu love ababiri asobola okutwala time nga oli buli wamukwatako agaana bikola biki oba okitegeera. Kati abakazi baweaponizinga nnyo sexy. Eyo ensonga y'amaanyi nnyo okuleetawo loneliness nga buli omu abeeraawo ng'ali ku lulwe. Ekyokubiri, social media eboostinga nnyo pride ya fembi omuwala n'omulenzi. Ne tubuildinga ku ego zaffe nti omuwala asobola okuba afuna attention nene nnyo ku social media oba omusajja afuna nnyo attention ku social media n'atandika okulaba nga wakabi nekireetawo gap. Nti for example oyinza okubeerawo ne ddeemuwo oba ne gaayiwo n'abeera nga ne bw'oba omugamba ekintu takiwuliriza kubanga yaganza chocolate boya bw'ogenda njafuna omulala. Sebo ondesenga mistake ondesenga nga example nkwaddenga example because twakabi naye nga chocolate boya mukyala wa muwuliriza mukama wange genda no ekyo nkikuleseemu ggwe mpadde ate olifu ly'okukozesa chocolate boya nga gundi nga example no problem naye nga chocolate boya mukyala wa muwuliriza yekyegamba nti mpaddeyo chocolate boya because wakabi no problem yeah so asobola okugamba nze ndi wakabi pride ne ego ecreatingawo loneliness. Nti gwe bw'oba weemanyi nti ndi wakabi njajjira bwe bati biki relationship olwegenda. Communication eri very important. Nti wabaawo obuzibu because abantu abataazaalibwa wamu olaba ne brother wo ne sister omulwana ne muyomba ng'ate okuze mu mweraba over 30 years oba 20 years obulamu bwamwe bwonna nga mubadde wamu naye ate ono gwe wamiitinze jjo. So nze ngamba communication
creating a loneliness. If partners cannot communicate to each other, no manya nti waba waddewo obuzibu, how do we go about that? Na bino omukyala oyo waliwo omuntu yakyogeddeko awo nti abakyala baagala oba partners baagala okwogera ku nsonga by the way ekyo kibuilding omukwano nti bw'ova ku mulimu n'akubulira ku bizibu bye n'akuloopera okitegeera n'akuloopera manager wange era nkoze bw'ati leero manager gundi workmate wange ankoze bw'ati omuntu yerelievingako stress ekyo nekitandika okukumakinga gwe partner we nga n'atandika okukulaba nga refugee, like how is it said? Like nga ekiwummuliro kye. It's actually Josh, omukazi bw'atandika okukola ekyo ekintu already flaga z'okuba nti tanjagala abazi passes wentegeera nti kati okitegeera opening up. Omukazi bw'atandika okulabanga gwe gwasobola okunyumeza ekyo ekintu kitegeeza lasita gwe aba aliwo for now. Kati okimanyi nti ekyo kijjawo loneliness. Nti omuntu ne waba ayagala kufiiringa lonely oba alina ebintu byayagala okwogerako waliwo ekimuluma alina gy'agenda ayogereko naye. Naye bw'oba tomuwa budde kwogerako naye kumuwuliriza, abakazi baagala nnyo bawuliriza nnyo. Kati ekyo kicreatinga loneliness nti n'otuuka ekiseera n'olaba ng'omuwala ali mu relationship ne Charlie naye ng'ate alinayo mukwano gwe omulenzi oba omuwala gwakubira n'amubuulira ku bimuluma ne situation z'alimu. Why? To communicating na partner wo tomufudde mukwano gwo kutandika kubeera nti munyumyamu sigamye muddaawo mumutandika okukuba olugambo. No, then you're losing respect as a man. Naye abeere ng'amanyi nti omanyi gwe wabeerangawo ng'oli muto nga waliwo ekikyankalanyiza oba ekikoze kiki n'ogenda n'ogamba daddy nga gw'omanyi wenna agamba daddy alina ekigambo kyagenda okuŋŋamba oba alina kyagenda okukola oba waliwo like mpulire bulungi. Naye kati oba oli ne partner wo nga temusobola kwogera, tasobola ku opening up, ekyo kye kicreatinga mood swings ne kireetawo hot and cold behavior. N'otandika okulaba abakazi balina nnyo hot and cold behavior. Ayokya bwannyogoga asikazayo push and pull byonna ne bijja bitya nti cold behavior bw'amanya. For example, governor na like alina akazi ka cheatinga nako. Chonga atobadde yogoba na workmate wo babikingwa talina proof nti oba omuntu yabwa bwe muba temwogera nga communicating. Omuwala ugenda kutandika okulaba oba omukazi most especially kino kinyo mu bakazi. Osobola okulaba omukazi leero mubadde museka ate enkya yenyiizizza ate biki naye n'otandika obeera distant n'ogamba oyamanyi oba lwaki yenyiizizza. Once you start getting distant, olinga getting lonely. Ebintu ebyo tebyabeerangawo mu bamuzeeyi baffe baakulya because nze nva mu family erina taata ne maama. Siva mu family sigamba sinafuya abakuze ne ba single parents naye nze nkugerezaako ku experience yange. Nti maama wange yabeeranga ne daddy wange ngamba yabeeranga because my dad passed away. Yabeeranga ne daddy wange nga confident way. Nga gwabuulira buli kimu n'amuga daddy leero kyabadde bwe kiti ne bawuliziganya kyongera no creating our intimacy. Naye kati mu modern dating abakazi bali gumite. Omukazi nti otuuka ekiseera n'otandika okulaba nga Uncle Josh njaluddemu akantu abakazi bali ki? Abakazi bali gumite batya nti omanyi waliwo abasajja fengafe abasajja Katonda yatukola nga tulina kubeera masculine. Olina kubeera musajja. You have to be a man. Oba kitegeera. Kati omukazi kasita akyusa obuufu bwe n'agezaako okubeera omusajja ebintu bigoyinga wrong. Kyekyo kyempita gumiti. Ng'omukazi for example tali submissive. Tayagala mugambako. Ngoli bwe yagambe nti nze bba wange bwe mba ngenda out nangamba please don't go nja muwuliriza. That submissiveness creating attraction kyongerako ne kulaavu. That's what I think. Niyo omukazi ogenda musanga tali submissive ayagala genda out omulabulabi kunaaba yekolako make up n'omutunuulira
Ajanga emmere mweri bwoba oyagala ng'owoominga mu microwave. Joshi ng'obeera naye waka. Abakazi gye bali. Atuuka atya kweyo level? Anti kakati kyekiri kye nakugambye kweyo level ekituukira mu silent treatment sewaka temwogera temucommunicatinga buli omu akola bibye loneliness boom. Okitegera? Kiba kikyamu Joshi ekyo. Kati ekyo kyekitandika okuleetawo abantu ne babeera mu relationship naye nga balinga ba roommate. Loneliness ne kickinga in. Niyo omukazi waba ali submissive ng'omukazi agenda communicatinga ne bbaawe n'amugamba governor omanyi daddy oba babe mbadde njagala kukola kino na kino kwegamba nga yeebuuzaako ku musajja we ng'omusajja we yamugayidinga ebyo byabangawo edda. Naye kati ssaawa ya leero abantu bali indifferent. Omuntu abeera mu relationship nga takukyaye ate takwagala ate tagivaamu nga bw'omubuuza gavana omwagala nga mu inactual sense tamanyi oba amwagala oba tamwagala naye atayagala abeerewaawo. Okitegeera kye ngamba? Olaba ne Luzanderson akufuna. Kati loneliness eyo ebuildingibwa ku bintu ebyo weebityo naye ekisinga obukulu nze kyendaba mu relationship ekireeta loneliness omukazi nga tali submissive. Submission eyo kintu kikulu nnyo. Ab'Ekampala kye yamugenda Teesa. Because abasajja baagala nnyo okufiiringa nti nno basajja. Ekyokubiri abakazi attention is a woman's currency. Once a man withdraws his attention from a woman. Josh njagala onsomese saagala kwonoona mu relationship yange. Nsomesa muzeeyi njala obeere nga teacher byogera mbimanyi ne kati ofuuka teacher wange ssebo taata mpulira. Anti kati nze badde ngamba nti attention is every woman's currency. Omukazi osobola muwa sente n'omuwa buli kimu naye nga tomuwadde attention. Teguggwa. Nti osobola muwa sente n'omutwala ekawolongojjo n'okola byonna naye bw'oba tomuwadde withdrawing attention. N'omutwala Bahamas n'omutwala wa? Omukazi bw'oba tomuwadde attention naga gaayo n'alabika alina omukazi omulala gw'ayogera naye oba yankyawa oba takyanjagala. Kyova olaba kyekiri kye nakugambye nti abakazi baweaponizinga nnyo sex, abasajja baweaponizinga attention. Nti omukazi bw'atandika omudisrespectinga n'obutamulaba oba biki omusajja nga yajjayo attention ye. Ate omukazi kasita omuggyako attention obanga omusajja gojjeeko ki eby'omu buliri. Olaba loneliness weecreatingibwa. Bw'oba tokimanyi nti buli mukazi asinga kwagala attention. Mpulira bibyo taata. Omukazi lw'omuwa attention omuwaanawaanako omunotisinga osobola obeerawo n'omukazi n'ayambala bulungi nnyo n'anyuma biki n'otafaayo n'otamulaga nti n'omulabye n'akugamba sinyumye enjala zange wazirabye. Abakazi baagala obba notisinga okulaba asobola okutandika okwefiiringa lonely yekka. They were just created like that, you know? Yes. Yeah. Nti kati omukazi bw'oba tomuwadde attention atandika okufiiringa lonely naga oba omuyayo notanjagala oba takyandaba oba nkaddi oba ngezi olubuto oba biki oba kiraba. Kati ngaffe abasajja betwagala respect n'emirembe kubanga ffe abasajja buli musajja ku nsi kuno, if I'm wrong come and correct me, buli musajja yagala respect and peace. Era omusajja osobola omubuuza what are you looking for in a relationship nakugamba nze njagala mirembe nakumpa kitiibwa yokka. Kati yo omukazi tajja kukugamba naye yo ng'omukazi abakazi baagala attention maybe ne ku ssente na biki niyo omukazi ta cravinga nnyo respecting ng'omusajja wagi cravinga. Ekyo kitegeeza nti no olina disrespectinga mukazi oba partner wo, but omusajja abakazi baagala nnyo attention abasajja baagala tukuwulira taata. No, nzize kugamba Josh akadde kange kandaga winding up mu second yes. Okay. Era bwedda nkulinda time keeper nga sikutegeera.
kuba chairman LC ali wansi awo agamba ab'e Kampala bateesa ddi. Kati kamalirize nga ngamba nti ekirala ekireetawo to wind up ekireetawo loneliness be bantu okubeera nga tebali mu relationship nga bali mu situationships abantu bapapa okugoyinga into relationships nti omuntu yakamulaba wiiki emu bagenze already betutte speed oba kitegera kye ngamba tanaba kumanya oba hobbies zono ziri zityawo nayagala biki byatayagala tebanaba kweyiga kyova olaba nti relationship etuuka time akaseera katono nnyo oba mwaka gumu n'ekino oba myaka ebiri netandika okubowa lwaki because tewamanya nti ono guy no ngenda naye mu relationship naye awagira aseno abeera ku mupiira buli kiseera bw'otandika omudatinga bifuuse serious ate n'otandika okucomplaininga omusajja abeera ku mupiira biki bikisinga wamuweerawo obudde mu ntandikwa n'omanya okay nja tolerating ayagala nnyo omupiira ayagala nnyo kino oba ne mufindingayo interests like eziri common n'omanya nti oba ono partner wange ayagala nnyo kino nange njagala kino ne mufuna ebintu ebibagatta n'omanya nti bwe mba ndi free ku mulimu ngenda kukola kino ne partner wange because fena tukyagala ne mubeera nga muli compatible naye abantu ennaku zino munnaye modern dating ebintu byakwetwala speed olugira papa then umalo yingira mu relationship nga mu complaininga nze ate ono nze ndi lonely guy abeera ne bakwano be agenda with the boys because tuwatwala budde kumanya ono omuntu gwe ngenda obeera naye mu relationship ali compatible nange. All right. Ladies and gentlemen, that is Josh Love. Ali Stackham, Sweden. Ali single. Ndowooza owulira. Anyway, leero abyeganye tali single kyayika alina gwalabye nga kwali ku platform naye bulijjo oba oli girlfriend bulijjo atugamba ali single so for a contest njagala okitegeere nti bulijjo atugamba ali single kangendeke wa chairman LC1 Owennajja Nankumbi abeeko ebigambo ate ye byatugamba okusinziira kubanga naye ali single manya atali single. Chairman LC ndiwo sebo. Sebo Owennajja Nankumbi musiibye mutya nekyana gwe sebo bakuwa ekyalo kyeyo owaayi naye nga mwebale nnyo puroguramu abatulaba oba abatuwuliriza bambi mwebale nnyo kuleeta mulamwa guno guyamba nnyo abantu era nange nga mwesejje n'abateesa abalala bonna bambi submissions zibadde nnungi. Thank you so much. Kakati nze ngenda kwogera ku modern dating nga ngatta Bulaaya nga ngatta ne Africa noba Uganda at large. Kubanga challenges zetu facinga ebiseera ebisinga mu relationships mu Africa ndala mukko ku challenges ate zetu facinga Bulaaya oba abantu ababeera Bulaaya. Otegeera kati high expectations muno nja kuleeta mu filter abantu beerabidde nnyo zi filter ti omuntu ajja kujja bedate nze modern good dating nja kuteeka mbino ebya online dating mwesanze ku social media muchatinze emyezi 6 ku mwaka mulamba naye nga buli wodate bw'okyatingana munno mugenze ku video call omuntu ali mu filter n'ebifaananyi byonna atambulira mu filter. Nze Ndiane Najja Nankumbi ngamba bannaye akaana nga katuukiridde akaana nga kattabbu muganda wange omuntu mujje mukyegendeeza omuntu atuuka entebe n'agenda okukima patana we bw'abanga laavu ebadde mu 100% n'agisalirawo ku kisaawe nga waakatuuka kaamaadi nedda mu 20. Ate filita zino tezikyaliko bakazi oba basajja n'abasajja bangi nnyo wano nga confidence yaabwe bagiruuzinga ng'obulamu butambulira mu filita nojja n'otuuka entebe ozze omwana w'abandi akukimye agenda okutunulako ng'olinganga lumondo omunyigire mu kinu. Kati gw'oyagala bakwagala ennyo interest egenda kubeera wabigenda kubowera nnyo ddala omuntu agenda kwetamwa abeere mu pretense asigale ku kimu mufunamu kimmute n'atavaayo kugamba nti muna interest yafiirawo nga naakakulaba oba tuli ffenna. Awo nvuddewo tugenda ku nsonga y'okubeera nti
tugezeeko okulaba nti buli muntu yenna agenda mu relationship mudeetinze energy amaakinze. Ebiseera ebisinga abantu abadeetinga wano banne waliwo ekintu kye tuyita energy. Nti n'oba wakatandika kuchatinga na muntu wadde wakatandika kwogera naye ku ssimu waliwo kye tuyita okubeera nga energy amaakinze ne munno. Era mwali mwakiwuliddeko abamu mu mitima gyammwe ba ne mukifiiringa nti omuntu ono twakatandika kwogera naye nfiiringa ng'amaze naye emyaka 6 oba omwaka mulamba, nfiiringa secure n'okusharinga naye bye sirina kusharinga, ng'ofiiringa safe, energy aba yamaakinga. Naye ebiseera ebisinga step eno ya energy tugimiisinga. Energy kintu kikulu nnyo, instincts ezo tugenda naye nga nja kudda ku energy. Kaakati ebiseera ebisinga bwe tuva awo abantu bano tulina okupapa kwa maanyi nnyo. Nti mu kupapa omunnyo gukulinnye, olabye omuntu ayogedde bulungi oba alabika bulungi, gwe n'olowooza box zo zonna azitiikinze. Nti omuzungu wakugambira nti at least gezaako okubeera with that person under one roof emyezi 6. Gavana omuntu ayinza okubanga mulaba weekend Saturday Sunday relationship newangaala emyaka 10 oba emyaka 5 oba 3. Kubanga buli muntu agenda okumiitinga munne, buli omu aba amumiisinga, buli omu amiisinga munne, ng'ate bw'ojja Saturday Sunday temujja na kulowooza bya kutunuulira mu future, kutunuulira relationship etambula etya direction kimweri, mudda mu byakwegatta. Ogenda ogirokoti nga Monday etuusa ate n'addamu n'alinda Friday Saturday jja. Kati noweesanga nga togenda kumanya mize gyange, togenda kumanya buyisayisa bwange bulala, ate obutasobola kubeeza under one roof ebbanga lyonna. Kati gwejjukira omunnyo guno ogukulinnya buli weekend ne gukufuulinga nti am the right person. Kati ogenda okukola decision ebeera nange oze under one roof nemmanya nti kati ozze ogenda okulaba ng'obuyisa bwejjayo. Bino nno biri side zonna, bakyala n'abaki. Ogenda okulaba omusajja yayagala okusena enva, ogenda okulaba yayagala okugula obutungulu, yayagala okukola bikoze bitya, buli kimu ayagala akyegulire nga gwe abikutuusaako awo, so naawe oyagala kufunamukko okubeera nti otegeerera ki famire. Obwonna obuyisa otandika okubujjayo n'oluuzinga interest. Naye nga senga oba ogamba nti gundi ono mwetaaze, kangezeeko okufunamukko obudde tubeereko under one roof naye. Bw'olaba nga at least emyezi ne wegiba 3 ng'olaba tonnaba kulaba ku red flags z'otaalaba wali, kitegeeza nti awo otandise okutegeera omuntu. Kati ogenda okulaba nga laavu etandika okukubba wa buli kanaku otoolako, ate laavu efeedinga gavana. Laavu efeedinga buli kanaku oyinza okubeera n'omuntu naye nga buli kanaku atoolako 1%. 1%. Kikyoyina okukola okulaba nti orikindolinga laavu eno oba ojja ogispicinga. Nti gezaako okulaba nga at least ogamba nti owaayi ka vacation ebirabo kyova olaba tugenda ne twerabira n'okubuuza abantu love language zaabwe. Love language wano omubuuza what is your love language ng'omuntu tomanyi na love language ye. Mulimu abaagala quality time, mulimu abaagala okuba giftinga, mulimu abantu ebyenjawulo gwe tobimanyi gwolowooza kimu, omwana abandi waba yakukkiriza gwe ng'omanya nti ekyo kiwedde. Okiwulira? Kati waliwo agambye twawulira bakibirige bwe babakkiriza nga balowooza kiwedde. Kati waliwo agambye twawule laavu ne lasti weesibe seatbelt owulirize, twabyawudde ti omunnyo guleme okulinnya. Sooka weetegereze eyo lasti. Wetwogera ku munnyo kulinnya eyo lasti wuliriza bulungi. Okitegedde ekintu kino. So abandabo abatuwuliriza tugezeeko okulaba nga tuwa okwekwana kuno obudde. Oba kitegeera. So n'olwekyo nti buli wowa relationship obudde n'ofunamu gundi frequent meetings n'olaba omuntu ow'enjawulo. Kati gavana okimanyi nti waliwo omuntu gw'oyinza okukyawa lwandya ng'aswankula atuuka okuseka n'okwogera ng'ayogera emmere ogiraba ng'emmere kumannyo kweri ne ku lulimi ng'olaatamize naye ng'aseka biri kuli totaanofu tannaba kumira naye ng'aseka.
aseka byonna obiraba byagayiza ebintu bingi nnyo bye tulina okwokola kyokutunja ovola mulimu abagamba n'alaba red flag zonna n'agamba I will learn to love him lwakuba obusente bukulimbye n'olowooza olw'okuba alinamu ku mbeera obusente kamwagale nja kuyiga okumwagala with the time. Muganda wange omuntu w'owulira nga energy tamaakingiddeewo ng'owulira tomufiiringa togenda kuyiga kumwagala. Era ojja kubeerayo just for formality ng'ekigere ekimu gye kiri ng'ekirala kiri bweru ge mazima. Yes, sir. Oba okitegedde ekintu ekyo. So baganda ate n'ekirala abantu nja kudda ku sayidi y'abakazi baneenammwe abasajja bakyali bange muleme kwefuula bakikimeni. Mulimu abamu abawaana ebyekisiru. Abakazi tebaagala muntu amuwaana bya kisirusiru. Gwe buli kimu n'omuwaana. Kyokka yayinza okuba alina kyayambadde ng'amanyi kyayambadde tekinyuma takyetaaga naye gwe n'olowooza nti buli kimu ojja mmuwaana n'atuuka okutesitinga n'alaba n'agenda onoddofe newe nyambala ebitaliyo asigala awaana newe nyambala perfume ateete ery'ekisiru asigala awaana gwe ng'oli awo buli kimu owaana kiwaane aluuzinga trust mu gwe nga takyakuvaliwinga na by'oyogera. Munquoting engambye abamu sigambye nti abakazi bonna please tuleme kubeera ba selective listeners ngambye abamu mulimu abakazi abamu nga tebaagala bawaanawaana bisusse wadde kiyinza oba nemanya wa w'okikomya. Naye omuntu n'ajja n'awaana n'omuntu ebintu ebitaliyo ne kituuka ne kimutama n'amanya nti kati ono tebina genuine by'owaana. Ekyo nakyo kireetera ddala gundi omu okubeera nga interest ekendedde n'okulaba nga bibowa. Otegeera waliwo abantu abayogedde ku nsonga endala gavana saagala nnyo okudda mu points z'abalala era naffe tetukyagala nnyo because kiba kitta vibe ate abantu most of the times bafeelinga nga abali disrespected nti but they are not intelligent so kirungi nnyo buli omu driving a point yenegguka. nga tonnaba kubeera nga kyeya osirika mbadde njala osokonziremu ekibuuzo kino kyenjala okukubuuza nakikutegekedde ngaze Governor S bannange ekifaananyi kye mulaba awo kyekyomukulu chairman LC1 yatukudde nange. Do you think relationships were more genuine before social media? Nja kugamba nti edda tezaali genuine mbuuza lwaki. Abasinga baabasiimiranga mwana wa gundi famire ngagga bali bulungi tezaali nga genuine. Naye ono omuntu ataala obudde okwetegeerera atwala obudde okwetegeerera n'amanya ki kyayagala. For instance gwokimanyi nti mu nkwana yedda abantu baali bakimanyi nti omuntu gwosanze mu saavisi ewa pasita Bugingo oba owakakanda obaani yaali ye mutuufu. Oli najja n'alowooza nti seeka gwosanze mu muzikiti omusajja asaala eswala 5 olunaku nti ye mutuufu. Nene weerabira nti seeka gwolinda mu muzikiti ku Lwokutaano yenze ndi wano. Era nze gojja osanga ku TikTok ne muzikiti nze gojja okusanga. Kaakati bino biri genuine ojja tegeera saidi yange endala ne saidi yange eri endala eri serious nti omanye nti wano nsobola okubeera fane wano tusobola okusaagamu ne wembeera eri mbya serious ojja kunsanga. Kati wano mba genuine kwa nja kulaga kyendi mu butuufu ne kyendi n'otegeera saidi zombi. Ne oli baakwatanga omwana ne bamugamba genda ewa gundi akuwase. Oluusi nga n'amuwasa amusinga ku myaka ng'atya n'omuddamu buli kimu ali ku yes. So okuddamu ku kibuuzo kyo omukulu Governor nti ssaawa zino enkwana y'ennaku zino eri genuine nnyo okusinga ku yedda. Nti omuntu ofoolinga for that one gwotegedde era kyova olaba ssaawa zino abakyali ku analooga abazadde we bagezaako okuyingira mu layini eyo abantu gwokimanyi nti ssaawa zino abazadde bagezaako okuyingira mu relationship z'abaana babagobamu. Abaana babagobamu. So kaakati mu ekyo kyova olaba nti ssaawa zino nze opinion yange nti enkwana y'ennaku zino
eri genuine nnyo okusinga ku yedda kubanga omwana agenda okutwalira abazadde nti ono gwe nsiimye ng'amaze okulaba ng'acekinze boxes zonna nti zimakinze era omuntu ono ali wathe okutwalibwa ewaka. Thank you so much, Mr. Chairman. Kampala. All right, ladies and gentlemen, tuchaliwo ku Governor S podcast. Go with the chairman LC1. Kampala se. Nga tetunnaba kudda ku muntu mulala yenna mbadde Gavana yayingiddemu mu ddakiika yange emu olw'ekibuuzo naye pointi yange emu esembayo ng'ava waggulu onoosonyiwa Mr. Kampala. Oyinza obutavaawo kuba at the end of the session nina questions zammwe mwenna ababadde wano. Kaakati nga mmaliriza abantu baffe abatuwuliriza nti ekyamazima nga nva waggulu. Breakups oba ne loss of interest mu relationship byonna oba misunderstandings mu relationships zonna zeetooloolera ku bwavu. Ekyamazima tunoonye ssente. Ekyamazima tunoonye ssente. Bino byonna ne tunaabidda mu kkomesa bw'otunulira ebyawudde abantu teyampadde ssente zino teyapugradinze emmotoka yange teyapugradinze kudda ku iPhone 17 byonna ssente. Bino byonna simanya relationship ngikuume ntya kola kye bayite ssente. Simanya noonya mukazi ali submissive noonya ssente you do the right thing omukazi ajja kubeera submissive automatically. Tunoonye ssente ku mutima abamusanyufu bw'okulembeza ssente. Andi kye ŋŋambye byonna byetooloolera ku ssente ansa ssente. Obulamu obulimu ssente Governor ne ba relationship gw'okimanyi nti n'oba ne ssente nga ziri awo ti waliwo ebintu emu ebitayinza kusitula mutima ng'olaba buli kimu okisobola okimala senga oba okyagadde. Ne buli w'obeera mwavu ogenda kutandika obutabanguko ogenda kujja onyiize ojja leeta tempa okitegeera ebintu bwe bityo. Ekyamazima tuve mu kkomesa tunoonye ssente. Ne Chair okimanyi nti wa relationships nyingi nnyo ez'abagagga naye nga ze zisingamu ate divorce. Anti nkugambye ekintu kimu w'oziratinga n'ez'abaavu tukole statistics ky'ogamba abagagga baawukanye nnyo okusinga abaavu. Kampala mbadde kofiira. Kyogera kituufu. Tuteeka ku weighing scale ne tugaa tuweyingemukko ez'abagagga zaawo tuweyinga ez'abaavu mu breakups. Abagagga batono ne tulaba baawukana nnyo singa abaavu ate ng'abaavu bangi. Oliriza Governor n'ez'abagagga ozitegeera nnyo kubanga ziri wathe okudisikaasingibwa n'ez'abaavu tewali azimanya n'ezo ezisinga. Chairman mbadde mbuuzaayokko. Yes sebo. Ogambye relationships zedda tezaali genuine okusinga ez'akaakati. But there is what they call the end justifies the means, yeah? Wewegendereza abantu abo abedda babeeranga mu relationship tebaayawukananga, divorce rate was so low. Kyabeeranga na kizibu nnyo nga ne ku kyalo bakyogerako ng'abantu badivorcinze. Remember, right now, kino kyotwala okubeera so genuine. Mwefuna muli so genuine abantu bewasa ne hours kati naye nga wotuukira ne mugera ne mu kkanisa 4 hours and then they separate. So wadenga ekiseera kiri balina knowledge nti babasiimiranga naye we basiimagana babeeranga bonna emyaka 4, 5, 6. Currently, in what we have called the modern dating, there are more breakups ever in the history of the existence of the world than never before. Obonfuna kiba kitegeeza if the end justifies the means kiba kitegeeza abantu bedda wadde babafuniranga abantu babeeranga ne bakyala baabwe n'abaami baabwe ne bawangaala nnyo. Kyekyo kyembadde njagala kubanga kati we do a lot of compulsion. Njagala kuddamu musirisizza nnyo. Kankuddemu katono era okyasirika nnyo birungi because eno kankuddemu ekyokusookera ddala tulina kwebaza nnyo nti ensi efuze. Tulina kwebaza nnyo nti ensi ekuze. Abakyala abo abedda mufunamu chance ffe twadiscussinganga ne bajjajja baffe ne batubuulira obufumbo bwabwe. Babagambanga n'obagamba nti eno todde ekitanda kyo tukyokyezza. Inti nga bafumbira ku bugubi.
nti bw'obanga ofunye obuzibu bwonna kitwale nga kiyungu todduka mukka ebigambo ebyo nga byebagenderamu byebafumbisa nti enekyo ekyokusatu tebaasomanga freedom eyo teyalingawo nga babatiisatiisa kati omukazi w'ennaku zino asomye balina kariya agenda kukola okitegeera ensi enzigula eri ku ssimu yo nti tekikwetaagisa kutambula nsi yonna ogirina ku ssimu yo bali exposed tojja mukutwaliranga mbiri babatiisatiisanga simanya ekitanda tukimenye eno tewakyaliyo kifo kyo genda kakazi kattu ne kafumbirwa ku bugubi ne kakaddiira mu mbeera embi balinganga baddu kubanga olutanda lw'emiti balumenye kati you expect omwana agraduatinze alina degree career women nti otandika omusuffocatinga just because tajja kunoba chairman bebi waffe ffe tumukwata bulungi kuba busomye banange bamuyita chairman LC1 chairman nja kuba nkuddira awo kansooke ŋŋendeko ew'omukulu Luze Andrew Anderson naye baspeaker abaddako nga maze Uncle Luze Andrew Anderson ngenda kubanga weddakiika sebo Mr. Kampala basipiika abaddako mbadde ndaba nga nze ŋŋenda okukwanjula nga gwaddako okusinziira ku programu then bwe naava mu ggwe nzire mu lala genda maaso genda maaso kati soko so Mr. Shani yanjula Anderson Luze bwe tuvaamu Anderson Luze nja kwanjula then tudde mu lala. Okay, gangendeko ewa legendary Luze Andrew Anderson alabika ng'omuto babyface naye alina emyaka 71 abasinga kumwe wano mwakula mulaba Luze Andrew Anderson ng'abakolera program gye bayitanga Morning Breeze ku WBS TV. Can you imagine? Naye kati saawa zino omulaba live ku Governor S Podcast takula limited nze nali manyi Andrew Luze Anderson we ndituuka omulaba nga akuze ajja kuba atambuza muggo naye saawa zino sebo akyaliwo muto. Anyway, Uncle Luze Andrew Anderson genda maaso sebo. By the way, engeri gye mulondamu abagenyi bammwe okuva we najja ku mutala guno abakyala be mulonda bonna babeera balungi nnyo. Simanyi oba Kampala abacollectinga asooka genda n'acekinga n'abakuba olugalo n'akebera obuwala bonna bubeera hot. Sawa zino ndi mukutunula ano hot gamba kimu olabye lala omanyi bannange mwasopera olabye lala kati hot please behave Mr. Luze tetwagala kutuleetako bwenzibo va ku bapanalisti baffe tukimanyi tuba n'abakazi abalungi wano naye I have a question that ejewuwo ate njagalo jingire deep kuba gwe manyi nnyo nkumanyi baganye ebintu by'okulowooza mbu n'ofumiitiriza njagala nnyo olaga okufumiitiriza kweno question gye ngenda okukubuuza. Has social media damaged genuine relationships? Very good. Era mu submission yange ngenda kurelating ekyo kyogedde with my submission. Nga tutandikira that loneliness. Kati n'obuuza has social media really damaged genuine relationships? Damaged real relationship. Kati wuliriza wogamba ekintu ekyo social media nzira ngenda kwawukanira ddala na buli kimu kye mbadde mwogera. Ekisooka, because of social media people go into relationships for a wrong reason. Kati bagenze beeguddeko obadde ku Facebook oba TikTok olabye ekikazi kirina ebbina kyeru kayina akawato olaba gwe oli eno n'omutunuulira bwoti n'olaba ono aba amalayo. Remember, now you're dating for the wrong reasons. Oyagadde kabina oyagadde kawato ne bbubu eriyimiridde bweriti and then you think musobola okukwatagana. Guess what? Omuwala nga mulungi alinganga Munyarwanda yenna anyirira ogenda otuuka okwogera naye nga womugamba can you feel that cup ng'ateekamu koota ya kikopo n'omugamba feel that cup walayi ng'ali dance nga musiru nga temusobola na kunyumya kumala ddakiika 2 omugamba omwana alina okulya balanced diet yenga mu bwongo bwe bumugamba omwana alina kulya chips and chicken and burgers ye alaba kati awaba akuza omwana omugagga dance n'otuuka nga you cannot reason with this
either side, by the way, not only to the females, but kale abakyala bamalamu amaanyi omukazi mulungi muzibu wallahi nga tasobola kweyogerako. What's your name? But just saying my name. Kyova olaba abasinga we babeera ku social media because they know they are dense and dumb. Babeera kabina baraka kabina ng'alinganga olowooza oyinza olowooza oba alinganga mbuzi mbusooka ogikyuseeko eno gizzeeko eno ne yeefuula commodity. Now that is social media. Kulwaki wamulabidde ku social media olabye ettutu ng'eri addala abantu bagambye mu comment mu kukubira eggalo okubye point sijja bagyemera naye ng'eri addala you cannot talk to them. Gwe wali obaddekaawo governor oba Kampala oba chairman oba Josh n'osanga omukazi ng'amaanyi ogenda okwogera naye obadde ogamba otya woba oyagala gundi ngamba njikuwe Katonda wange n'oggwamu amaanyi. Kati remember because of social media nga ewabuuziza you go dating this person olaba gye kigwera. Do you know how lonely you're going to be nga mugenda tuula ewaka mu discussing about the future of your family nga ye mu future mulimu pedicure manicure ne ka human hair. Wallahi nga tasobola gamba tugende tuguleyo akataka wallahi nga tebimulimu kyokka mulungi muzibu. You're going to be lonely ate n'omukyala agenda kubeera lonely because ye agenda kuba anyumya Kim Kardashian Winnie Wamami nga gwe tebikugattako mu bulamu and then you will be ojja mutunulira wallahi ng'olina ekikazi to kirungi naye nga mwetunulira mwe muti mulinganga ziddole ompuna naye kitandikiddewa wali eriwombuuziza social media. Kati olaba mbu ofunye kyoyagala because of social media but because you dated for wrong reasons now you're lonely at your own home. Wallahi you dated for wrong reasons and you go to Winnie Wamami. Guys, let us respect Winnie Wamami. Let us respect our girls. Mujja kujja Kampala yejje kaka mumyo tibana. Let's respect Winnie Wamami. Otuuka omugamba n'omugamba omanyi genda ewa chairman waliwo endagaano wano ze balina okukwasaganya oba genda mu bank okole eno transaction. Wallahi nga tamanyi nawe bayinimirira mu banka nga talina national ID talina passport naye mulungi n'otuukanga you will be lonely with this person ojja kubonaabona because you cannot have a sensible organized conversation. Naye mbi relating nze nekyobuuza that was point number 1. Point number 2 relating to social media era nga bw'okyogedde omusanze ku social media omufunye ye Kampala ajja kuwa neno n'ayogera yes now as you're listening. Omanyi wano tulina abantu abeeyogeza obulungi omuntu n'alowooza mbu oba oyo Kampala yeeyogeza. Kati nze nina okuvubuka okugwe batakushaniriganye Boston Massachusetts ogwekweka mu akaunti ya Kampala sigwagala. lwakuba zze wano ku Governor AC podcast n'awuliriza Kampala engeri gy'ayogera n'agamba I like that guy when he's talking. Kati wuliriza avuddewa amulabidde ku social media TikTok on the podcast kati ayagadde eddoboozi ayagala mudetinga ate Kampala Anderson kiruze kigundi ki Anderson Kampala kyeyogeza anti wuliriza kati nkuleeta kati nga kisindikira ka hi Kampala I like today's podcast kati Kampala nga amukuba olugalo wamukuba olugalo agenda okigwako wallahi nga kimyufu ng'ate kirimu mu Ferrari kati yagalagaana Kampala agenda gwa matu kiri kyagwadde eddoboozi naye nga tekimanyi Kampala afaanana atya awulira ddoboozi. Guess what is going to happen ebiseera biri nga tukyawulira ba Big Sam ku radio nga tuliza the late date obitegeera ebyo ba Lady Bizo ompuliriza kati yalabye social media awuliriza eddoboozi onamubye olugala agenze eri ali biri mu zi Ferrari ali mu private jet yekubye obufaananyi yagalagaana. What is going to happen? What is going to happen is called speed dating. Usupidi awo hello baby sweetie honey onawuliriza eddoboozi ono wakebera ku bufaananyi. Guess what is going to happen? Myezi ebiri I'm in a relationship for how long? 2 months and 1 week plus 5 hours and 10 seconds.
we babeera mu relationship bagenda kwefuna we beefuna well and good nga we twagambye era mugenda kubeera mwenna. How is loneliness going to come in? Wallahi Kampala wagenda otegeera nti no buli we yalabanga oli ali mu byakabi emmotoka sugar mami be baalinga bamutwala omukazi talinamu yadde n'ekikumi n'eki. Disappointment yeyingiddewo. Kati ekikazi kyawuliranga eddoboozi eddungi kigenda okukizuula eryo eddoboozi likola ku TikTok wokka terina olala we likola wabeera ewaka anyumyanga wanyumya naffe bannange amaanyi nga gaweddewo. Olaba obwa loneliness we bugenda otandikira. You're going to be disappointed. Nina chali wange yafuna omukazi ngabeera n'amasimu agakabye omukazi nga ayayay yagenda okizuula omukazi yali akola bwa bukozi nga mukozi gye yali abeera mu bazungu ejjinja ng'omukazi talinamu yadde n'ekikumi n'eki nga kabulaazi omukazi yamuleeta dde waka paka ne kaakati omukazi yagaana okuvaawo ewaka omukazi nga talina yadde n'ekikumi. Olaba now speed dating byatandikidde ku social media, then you come there, then guess what? And by the way, before you go ahead, era nkakasiza luze nti you are intelligent nti wali okola ku TV watubuuzanga ebibuuzo tubigwemu ngoyagala ku testing our intellect and what nti bro, I love the way you're driving, like engage your riding la ku question gye nakubuuza ntonagivaako but you ujiretera ku point I love the smartness, mate. I love the smart, mate. Go ahead. Kati abantu abasinga ekyo kyenjogeddeko kye bayita expectations. Nti abantu bangi abdala abakyala babakubye Juliana bamukuba wano Niru omusajja mboze simanyo bana gye banyumizaako aba South Africa begatta ne bawa omusajja omwa sente we agenda South Africa bafuwa Juliana sente omusajja naye nga jjukira abasajja aba batano bebeegase ne bawa omuntu omu sente yabazi wa Juliana yalowooza nti omusajja alina sente omusajja n'ajja Uganda babeera mu Serena for 1 week kumba omusajja yali talina yadde n'ekikumi n'eki. That's what they call expectations. Expectation oli kye yalaba ku social media ne byalabako expectation zibeera high n'abasajja abasinga agwa mu mbizo omukazi kumbe babadde bamugula abadde ku bano bebayita simanya ba escorts gwe nolowooza bambi omukyala alina ogenda smart kaluze abali bamanyi bukagwa kakyali kakabi. So expectations ezo bambi nezigwa, but remember kyatandikidde ku social media gwe wali obadde ku social media wallahi nolaba omuwala nogamba Katonda naye nga tavaamu kigambo biba bifaananyi kwemoola tavaamu kigambo because abakimanya ali dump kati era tuddeyo ali dump wano zero dala sigenda kwogera tribes ezimu oba n'ensi ezimu naye waliwo ensi ezimu ng'omukazi abaanyirira naye totawano okunyega ekigambo kati still the same thing tugendayo still the same thing for the respect of the podcast and the respect of women tetugenda mu bona working on both sides still again on social media. Oli agenda n'afuna omusajja asobola okubeera owakabi ng'alinganga nkimanyi chairman tajja nyiga nga olabye chairman wallahi ndabye chairman nga maanyi nalaba ne Kampala nga maanyi bano ba chairman obalaba tosobola kukwana naye nga maanyi wallahi bakufe ku buceere oba omufuna chairman si kaceere omulaba anti bave kufe olaba akalevu yakasala ne kayita olabira ddala omusajja ate bambala obwo glasses omulaba kati oyunga anti luze chairman n'akajanja kwatudde nkugambye omutunulira bwoti omukazi n'agambirawo yono nawulira ebintu n'akajanja kwatudde tomuwulira ayogera nga nsereko paka watuuka ewaka n'amugamba olina ofukamira ng'ompa tonteekera olugezigezi n'akajanja kwe batudde amugamba njagala ettooke ng'olinyize amazzi gateekeyo wadde waliyo shawa oteekeyo agokya mukazi n'agamba tufudde omusajja gwe nali ndaba ng'anyirira bw'ati yayagala ettooke nganga so ntalya ttooke tayagala bafukamira okitegeera kati those are expectation kati we tudda ku point endala still again oli omusanze either ku Twitter they write good information okitegeera omukazi osobola okwagala obwongo bwe n'omwagala their intellect you know n'oyagala their pictures and their videos but ebiseera ebisinga osobola the same both sides bino ebintu byenjogera biri on both sides but ebiseera ebisinga by the way nze nagwa mwezi embi nange zezo ze nagwamu kyovola bandi wano ndi single byenjogerako bye nagwamu so kati ebiseera ebisinga ofuna omuntu because of the pictures and what they portray and what
people call branding, yeah? Wallahi nomulaba nga wakabi. Ogendo mutuukako ewaka nga your standard of education is different. Kankubulira omusajja w'aba alina zi masters nga yasoma nnyo. Kyoli mukukola Joshirabo, oli mukutta Joshirabo, oyogere point ze. Ng'oli yasoma nnyo in education nosanga nti tulina ono omukyala lawyer yabadde avudde ebweru eyali alwanirira abantu aba foot soldiers kati either omukazi yasoma nnyo oba omusajja yasoma nnyo n'agenda n'agwa mu mbi eza social media lwakuba alabye akakazi wallahi n'agwa mu mbi z'akavubuka akakola social media ne kagibrandinga okitegera either on both sides nekintu kiri both sides wallahi n'omufuna n'ogamba ono gwe ngenda okubeera naye jjukira biri byonna bye njogedde waggulu byegatta omulundi gumu okujja kwekyo ekintu okuba kati we beegatta because of the difference in education and it started off from social media oba omufuna kiringanga kati si mu bubi oli n'agwa ku Edikenzo oli omukadde ng'alaba agenza akubi ebivulu ne maama ne batula wansi negamba let's talk about the corporate n'agamba and the neighboring n'agamba neighboring countries nani manje teeka erikola n'ogwamu amanyi wallahi you get the point kati what you mean mate bro kati ogenda okulaba wallahi ebyaddala ng'omuntu ono buli kimu yeepackaginga bulungi branding is okay but because of the level of education kyekiri kye nagambye you're going to become so lonely because you cannot communicate with this person. Why? Because of the level of education on both sides, whether on the female or the male. Either omukazi yasoma nnyo tuyinza kubeera na mukazi governor oba kale lawyer judge gwomusajja mwana badde kinyonzi naye nga wanyirira olinganga governor Asa Kalivu kati omukazi namukyagamba wallahi mugenda otuuka ali akugamba you know etteeka eryafulumya according to pro bono. Pro bono. What you saying, mate? What you saying, mate? Come on. Wallahi. Nemutandiko ng'omukazi tasobola kunyumya naawe wallahi ng'ebintu by'amanyi anyumya mboozi. Omukazi ajja kuba lonely because they cannot communicate with you. Ante naawe emboozi z'oyina nti okimanyi mwana Kampala yayingizaawo akakazi temugatta. Ogenda kubeera lonely. Now remember byatandikira ku social media still again today tweyongereyo kwesembayo dating for wrong reasons of course Jonathan nayo kati yes dating for wrong reasons. So at the end of the day girls love time bagala time but at the same time mwina okulondawo kiki mwagala they love the money. We have to work. We are the providers. But again, you love also the money. But again, we have to go hustle. Kati ate single kwewoni. So whether you have to go hustle. Someone like me who works from home. Kati ate mbuwe mubeera mwenna. If you spend a lot of time, kati ngera chairman where you get the yabadde chairman yabadde Josh Love bulavu bwa weekend. No, yabadde muchala bulavu bwa weekend. Until every time you meet up, mubeera excited, yeah, mubeera energized, which is true. But again, ate era abakazi bagamba mbuuze wenfuna omusajja nga mbeera naye nnyo kati nze sikola kitegeeza n'omukyala naye katugeze ffenna tetukola tusiiba waka nze nabaganda bange babba baabwe bonna tebakola nakula mmanyi tebakola naye bonna bakolera waka kati wobeera naye nnyo agenda kulaba oyambala bishoti nze nsiba mu boxer like most of the times mbeera mu boxer shirtless era nyambala essaati nga ndi wano ate osiba mu boxer ate siggwe wakula Luze situkolageko ku bantu kuba kati baba siggwe wakula situkolageko ku bantu kati olira kati ate wembera ne mutabani wange tubeerera ddala totally naked wallahi total naked pembinze naye era tewali kati bonna bwe bati abasinga total naked naye tetukirina akubuza kati omukyalo ono wanajja nga we are spending a lot of time together. Remember ayagala omuwe time nate wemwa time nyingi mwemanyira nnyo you get used to each other obuze bwammwe mubulaba to the deepest olinga we yagambye mno spend 6 months together ayagala muwe time ate sente azagala kati ate wemubeere nnyo mwenna ate akutama you know when you stay with someone fellow kubanga kati kwa mwaka payi mukalakasa omwaka kati nze maze emyaka 3 nsiiba waka kati naye mubadde naye emyaka ate no luzenze nyonge ntya n'okutya luzo omala oti emyaka 3 nga teweegatta
kati no oli ku ekyo nga sitambula. I don't go to town, I don't go for parties, I don't go. Luze lunya kugamba amateeka agatwalira mu ngalo. Luze n'amateeka tagatwalira mu ngalo omugongo kati gwatandise omuluma amazzi alina mangi. Luze bw'otatwalira amateeka mu ngalo omugongo gugenda kukuluma amazzi gagenda ku mugongo. It's better than gotwalira amateeka mu ngalo amazzi geetooleko. Mu kaseera akatuufu omuntu oba okyali mwavu ya abakazi olina beesonyiwa. So at the end of the luze enseke zigenda kwesiba nga amazzi gajjuddemu nnyo. Joshua Kiza bw'obeera mwavu ndi mwavu kati gavana alabayo omukyala ansabe kati jjukira ffenna tuli waka nsabe pedikiwa manikiwa nange nina pulaani nno okuggyako omukazi oyo najja ne mugamba olaba kabebi mpaamu emyaka egyo ebiri nina project zenjagala naye we tuzimala wallahi wowe oyagala kulya lunch ng'ogirira Paris ngenda kikolere lunch tugirya Paris nongamba tugendeko tukyalireko Governor AC ne tugenda ne tumukyalirako but give me 2 years naye ngenda kuba siinamu kati ajja kulabanga that is a long time abakazi baagala kati oba onfuna kati abeesonyiye because nyinza ofunirayo nesi because sinabikkirizawo wafunira inginiyawo omu America okategedde kati abyesonyiye ne sifuna heartbreak ensinga kati nga mmaliriza mmere twala budde bwammwe bwonna abakazi bali confusing womuwa time ennyingi we want time wogimuwa mu full swing nga akajja tekajja tekijja kola naye ate era wogimuwa mu full swing wadde n'akajja weekali we mubeera mwenna mwemanyira nnyo you start familiarizing ne mubanga mwemanyidde nnyo ne mutandika okubeera bored kati nga mbeerawo nga mwetunuulidde temumanyi kaddako mwekoze ebya stupid byonna biweddeyo ne mugamba kati ki awo abazungu batukane bagamba naye twawukanemu genda onyumirwemu bibyo nange nyumirwemu ebyange we bitatunyumire nga tudda. Why? Because now it is boring and it's becoming lonely because you're having a lot of time together. Submission done. Thank you so much, mate. Kampala Files, can you unmute yourself, sir? Banange. Mr. Kampala Files, now njagala ochuzinge njala kulaba gwene lala njagala ochuzinga ani gwen soka. Soka gwoyagala. That is basebo goliko hosti wange tumbulira soka byoyagala soka gwoyagala tugende mu maaso kati then kansoke lala tusoro balancing agone kuboredde omusajja yogedde then nzezeko gwe lala can you unmute yourself madam mugambe kansoke lala omutima ne gunkuba banange muli mutya. Yeah, Lala, welcome to the Governor's podcast, and we are discussing about this topic. Why do modern relationships feeling so lonely nowadays? And I have a question for you today. You understand? Before ngatonda bana kutubuuza then utubuuze. Do women still believe emotionally mature men exist? Muchakkiriza nti wakyaliwo ba emotionally mature men nowadays? Yeah, they do 100%, yeah. Lala asobola okujja mu video atubulire bulungi. Lala, yeah, of course. Gamba ka profile okere we bakateeka buteesi wano waggulu nga tukalabako tetulina buzibu. Lala agenda kujja mu video. Nedda munsonyiwe. Okay, Lala then gena maaso n'omulamu. Nansonyiwe banange muli mutya akansubira nti muli bulungi. So nze nja tandika with broken families. Ebiseera ebisinga, no offense, naye ebiseera ebisinga wosanga kangereze kubala ebiseera ebisinga omwana omuwala ng'ava mu family nga maama we yamuzaalamu ono taata n'omwana omulala n'amuzaalamu ono taata n'omwana omulala n'amuzaala n'oli taata. Oyo omuwala ogenda musanga nga it's very easy for you to move on from one man to another. They're so good at doing rebounds. Kati gwogenda musanga omugwemu, you're not taking time to know this person just because olabye pretty face, body and stuff like that. Ono mwala ogenda mufuna agenda kumenya nnyo, hence being alone nenga te oli mu relationship or feeling lonely while in a relationship because taina chakwegya. Yet in relationships or marriage, I believe fembi tuba tulina buli omu aba alina okwegwya munne. Sina kubeera nga aza kwegwya nga gwe tonneegwya because you can easily move on to next or to the next person. But usually that comes from people abava broken families. No offense. Njagala kuyita mu bwangu ekirala redirection. Tubeera mu relationships governor nga nkwagalanga naawe njagala
tugeze n'ova ku mulimu ofunyeyo ebizibu byo oba manager biki byonna n'okomayo waka instead of sitting me down you talk to me I'm like babe chichi are you okay tombuulira because toyina communication skills n'okwata obwo obusungu n'obupaasinga n'obundeetako kyebayita redirection kati nze gw'otaddeko obusungu obwo ngenda tandika okwewalanga with time hence both of us being lonely or feeling alone nga tetuli mu relationship I don't know nyangwa naye munansonyiwa kubanga kale I'll try to explain more olina time lala okay ekintu ekirala is people getting out of shape now abantu abasinga we tugenda mu relationships both men and women oba we tugenda naddala marriage twerekerera eyalina waistline z'omukazi olubuto ne lugenda because wampasa you know like si China chenoonya naawe olubuto n'otandika olya emmere n'opinduka because cho China like nomberanga I'm no longer like I'm not attracted to you at all lalo kyogezaako okugamba olubuto n'enfuuka kawooya ndowooza oba kawooya yani I don't know but yeah genda maaso mostly ekyo kiri kufa abakazi omusajja n'akuwasa you lose yourself tokyayagala kulabika bulungi eyali yesiga lip gloss ku mimwa kati emimwa gyati katogifaako omuntu atya okukisinga by the way some of us really love to kiss naye ogenda n'otuna omuntu gwegala ng'emimwa gyonna gicrackinze and you're like who am I even going to start from you understand people don't know their bodies n'osanga omuwala ng'amanyiye jeans tezimunyumira alina kwambala round dresses naye n'omusanga ng'ayambadde jeans naye ng'ate emabega baayisaayo ekikanda chapati so abantu okuva out of shape nga we wansanga okolinange neva mu shape omuntu alekera okutunuulira engeri gye yali akutunuuliramu they end up being lonely or feeling alone nenga ate bali mu relationship first of all you have to know the colors that look good on you ekyo abantu tebakimanyi but omuntu oyina okumanya colors ezinyumira omubiri gwo ne type yango eki designs ki nga colors zijeko ezikunyumira so you look good for your partner abere nga akyakula nagamba oh wow babe you look pretty another thing is some women wanting to wear the pants nga bali mu relationship governor tulina abakazi bangi nga amaani gagenda okujja neno ku social media oba ayogeze ensi yonna emuwulire ayagala gateeka ne mu real life mu relationship ye n'omusajja we n'ayagala yaaba yabeera omusajja I don't know if that makes sense kati at the end of that day a man has to be a man and there is a reason why you chose this person to be you understand what I'm saying I understand of course kati omuntu oyo there is no way jogenda okujambuze lala I can speak buli omunawulira I'm vocal I'm this I'm that I'm beautiful noyagala ate ne relationship ye relationship yo ogiretemu agamanyi ofuuka omusajja tekisoboka ekisooka omusajja agenda tandika okwewala agenda kutambula eyo beautiful girls are many I'm beautiful but I know wali abawala abalala abalungi mpola ogenda mwegobako at the end of that day obere nga gwe alese your loneliness mu relationship yo because you want to be the man waliwo omuntu eyayogedde ku submission I think it was Josh Love women do submit to a good leader and if a man is a good leader, a protector and a provider, a woman is going to submit. Agenda chikolanga tochi musabye. Submission tebajikaka. Kakati mu modern dating, abasajja baffe, they are women. Governor, I'm not saying this because sagala kola, naye omusajja ayagala okole. Nange nkole. Osasule 50, nsasule 50, okomewa kanga nkoye, nga nawe okoye
fembi tukoye ate oyagala ngende nfumbe emmere njikuleete nkugambe munnange ssebo taata kabaka simanyi byonna cuucu akamere kaakano otuuka mu buliri ate oyagala era onkwateko round 5 era nkyuke naye nga nange nkoya the end of that day kye kintu nakyo kireetawo loneliness in a relationship or marriage naye ate singa abasajja baffe ab'omulembe guno guli modern muddeyo to being real men real husbands osanga eyo loneliness teyalibaddewo waliwo Luzi yagambye nti no gundi marriages zedde z'abazadde baffe zawangaalanga true 100%, but do you know why? Because our fathers were leaders and protectors and providers. Our mothers only had to care about have the kids gone to school, are their uniforms clean, engato zabwe zili polished, is there food in the pan? Ochitegera. Ba mama bafe baberanga konga tata achimanyi I have to bring bread. School fees are not better obiti. Kati nga of course mama alina fumba talina bimuweeyinga nnyo naye abasajja bafe abakati ayagala osasule 50 naye asasule 50 ngenda komawo nga nkooye otuuka okunkwatako mu butuufu nga nkooye kati awo loneliness ejje mu relationship oba mu marriage yaffe. What else? I don't know. I don't know. I think for now Mike can't kwase ku muntu omulala. But if there's some questions, you're free to ask. Governor. Thank you. Yes, okimanyi omukazi ayinza okuba nga ali married ng'abadde ayagala ne bbaawe n'atandika okugenda ku social media n'ateekayo obufaananyi n'afuna bu likes obungi n'awulira nga kati wa kitalo nnyo toyina nakyo omugamba just likes na shares ne bu inbox. Munai, it happens. Kampala sebo ekifaananyi kyo kyekiri ku gundi right about now on the Governor S podcast. Ekifaananyi kya AI oba waddala Kampala anyirira sebo is an intellect. Naye ndaba Governor S podcast studio zagwa studio ndaba ali mu studio no yandiba AI ng'anyirira zagwera ddala otiddemu ng'anyi aina pini ojja kutya namulabika eggulu naye ng'abeera mu nzikiza. Obadde omuyita muje? Mbadde mumanyi engeri gy'afaanana naye nga ayinamu n'akanyama. Obadde omuyita muje? Ajjeko mu vidiyo anyumyeko naffe luze ku comment z'okoze ku Kampala Assembly awo n'ekigambo no homo. Kampala ng'omutidde oba mukwongere ewalala ajja mu vidiyo mukwongere waali ajja mu vidiyo. Ladies and gentlemen, welcome to the Governor S podcast, and of course kangende straight ku mulamwa Governor S kansevingira abantu obudde. I think points singa abantu bazoogedde era ngenda kukozesa eddakiika. Mr. Shani nina ekibuuzo kyo era njawo obeere nga okidrivinga nga kitambulira ku gundi ku mulamwa. Mr. Shan, tukwaniriza nnyo ku Governor S podcast era tukwagala nnyo. Bana ekifaananyi kye mulabaawo ye Mr. Shan abeera Boston, Massachusetts. Abantu abamu abatayagala kugira ku video most of the time ate kati ffe twayize ekyo bakolera tusaawo ekifaananyi kyo. Tukoye ebintu by'okwagala okubeera anonymous. Tubanoonyereza ne tufuna ebifaananyi byammwe. So Mr. Sean Regan, do men also feel emotionally exhausted nowadays? Yeah, that's true. Abasajja nabo batuuka ekiseera ne ba feeling that they carry a lot. Genda maaso. Because society batikka ebintu bingi. Nkuwadde eddakiika 95 genda maaso. And it's been like that for a while. Ti abasajja society batuma ebintu bingi era batikka ebintu bingi. Ebintu ebyo ne bireeta distress, ne bireeta stress, and obanga olina ebintu bingi by'oli mu kupayinga attention to otuuka ekiseera n'okoowa. Because ofocusing ku ki? Ensi erina abasajja bye babanja bingi. Success omusajja ensi kwegitubanjiza si engeri yemu gyebanja success oli omukazi. Because at some point abakazi abamu their win in life is to get married. Ye n'okugetting is married, it's a win in life.
omusajja ogenda getting married ensi ekubanja enju ozimbe enju bakubanja eriko swimming pool ozimbe eriko swimming pool bakubanja enju eyokubiri. So man doesn't get a break mu bulamu bwe and that's why okuddamu ekibuuzo kyo yes abasajja ebiseera ebisinga they feel emotionally exhausted ebiseera ebisinga but going ku mulamwa ngenda kukozesa eddakiika nga bbiri because abantu aboogedde they have exhausted all points. Naye kyolina okumanya relationships zaafuuka very physical. Abantu bapayinga nnyo attention ku sex, bapayinga nnyo attention ku mabina, bapayinga nnyo attention ku hips, bapayinga nnyo attention ku the size of somebody's bola. Era omukazi waba agenda mu relationship ennaku zino abamu tebasooka na kubuuza yeddira ki, abamu tebasooka na kubuuza ali luddawa, babuuza diiki ye yenkana ki. Kakati ebintu ebisinga bye tupayinga attention to ate bye bigetinga board amangu. Kampala yambako ab'omugigi babuuza bola kyeki. Bola bwe ndowooza bwe butundu by'omusajja ebyekyama nti kati ebintu ebisinga bye bapayingako attention abakazi baakyuka. They pay attention ku bintu bino. Naffe abasajja tupayinga attention ku bintu biri physical. Ogenda n'ofuna omuwala ogenda kujja nga buli kiri physical akiina kyova olaba abawala bayitiriza okgenda ne bakola BBLs, ne bakola liposuctions, abamu ne bakola botox, ne bakola kirwaki. Because relationships ennaku zino zaashiftinga ne ziva wali we zaali. Ne batandika okubanga bapayinga attention ku bintu biri physical. Kati abasajja bangi tunoonya abakazi abo n'ogenda n'ogamba enfunye kisitu kirabo n'omuleeta ewaka n'omuyisaamu n'omuteeka mu mbuzi emirundi ebiri n'akubowa lwansonga kyoli attracted to ebbina ne hipsi obiriddemu emirundi 3. Kakati kiki ekiddako n'otandika okumutunuulira why twashifutinga ne tuva ku bintu bye twasentalingako edda twasentalinganga ku ki ava mu famire ki yeddira ki empisa ze ziri zitya yasoma kyenkana ki. Kakati ebintu bino byonna baabigattanga. Lwaki abantu baabigobereranga? Mufune points of discussion we muba muli ewaka, mufune ebyokunyumyako. N'essaawa zino era nze osanga omuntu nga nze nga nkugamba nga tonnambuulira ddiini yo nga tonnambuulira ki, nsooka kutunuulira mubiri gwo ne nnyingira mu mmotoka yange emabega ne nzigyayo minzaani ne ngiteekawo ne nkugamba linnya ku minzaani eno. Singa oba osukka kilo 68 ne nkugamba gw'oli ntegenda toli mukazi. Because kati nze ekyo kyempayinga attention to. So nga ate we nandisanze ekikazi ekinenenene ekisukka kilo 68 oluusi kyekyandimpadde emirembe, oluusi kyekyandibadde ne vibe. But because now we pay attention to that, ne kigenda ku kino. Point ey'okubiri, substitution y'ebintu bingi. Love y'ennaku zino eri modern esubstitutinga ebintu bingi ne love. Kikyentegeeza abantu bafiiringa board ne bapatana baabwe lwaki balina ebintu bingi bye basobola okulabako. Osanga nakikugambyeko dda Governor Ace nti nze ebiseera ebisinga nsobola okujjako essimu nga mukazi wange ankubidde just because waliwo seria Netflix gyendi mu kulaba. Nga waliwo kaserio ekatuuse nga kankutte nnyo ne ngamba ono naye ankubira ne mujjako. At least nja kumulimba mbu nabadde busy ku mulimu. But what? Ebintu luli time gye wawanga omukazi eyina bingi ebijja busitabututika because tulinako kuno almost abantu 3 abasinga ku bana abali wano abatuuliza balina ba partners be batali mu kuwa budde. Obudde buno bwe tumala wano ate bwandibadde nga bwakuzimba relationships, but we come online ne tuspendingako hours 6 tunyumya mu kifo ky'okugenda okuzimba relationships. Mu kifo ky'okugenda okufali bakazi baffe ne babba baffe ne tubeera ku TikTok abamu kuffe twakoowa. Lanti kyenkugambye togenda kufuna budde bukola bino because love yafuna substitutions, PS PlayStations. Gokimanyi abantu bangi abeera n'omukazi ewaka, abeera n'omusajja ewaka, but because they have a PS5 n'agikwata n'agamba lindako ali online ne bakyali be bazanya PlayStation Arsenal versinga Liverpool. N'ogamba bannange kiki ekigenda maaso. Kati n'otuuka ekiseera nga your interest is more of the substitutions eza love than your own partner. Partner ono atandika okukubowa lwaki?
When you come online, wogendako mu bintu ebingi ebisanyukirwamu, you see other people abali more exciting. Technology is more exciting than real partners between wano. Kati notuke kiseera nga omucomparinga n'ebintu ebyo. Actually, that leads me to my next point, is the comparisons of nostalgia and the present life. Kikyentegeeza by nostalgia. Abantu abasinga bacomparinga obulamu bwe tulimu kati n'ebiseera by'edda bye bataabeeramukko. Governor Ace, there is no way you're going to tell me that or comparing edda abakazi babeeranga we bati, edda abakazi babeeranga we bati, but you never lived in that era. Why are you comparing this life ne era gy'otaabeeramukko? Ekyo kye tuyita nostalgical feeling. Owuliranga ayagala okubeera mu biseera by'edda n'ogaana okuwa present life amakulu ne time gy'olina okugiwa. Buli kaseera obeera awo n'ogamba kale abakazi b'edda bo baabanga we bati, kale abasajja b'edda bo bagendanga ne basitula ente, abasajja b'edda baafanga eri abakazi. That is a nostalgical feeling. Tewaliyo lala. You need to shift your attention to the present life. Present kyekubanja is to be a woman who can go and make her money and meet the man halfway. Present kyekubanja is a woman who can go and get a degree and be a woman of herself ng'omusajja amwongerako bwongezi. But wono oyagala okubeera nga jjajjaawo nakati gwe baalabiriranga ne bamuleetera amata ne bamuleetera omugaati. That is why otuuka ekiseera n'ofiiringa lonely nga gw'olabanga omusajja atakola kimala. Because gwe okompayalinga obulamu bw'olimu kati n'obwedda bw'otaabeeramu kati ndowooza omusajja ono is not doing enough. Just because you are not living in the present life. Oganye okwa accepting that obudde butambudde, the eras have changed. Ne weetunuulira n'otandika okukompayalinga n'ogamba nze gye nakulira, nze maama wange teyaboggolerako ku taata wange, nze maama wange yafukamiriranga taata wange. Abasajja abamu mbawulira nga babyogera. Omukazi n'atafukamira please. Ennaku zino abakazi abamu beesiiga ebizigo ku mibiri gyabwe biri worth $1,500. Enjala zaabwe za $3, $4. Oyagala z'abawaatisa amatooke. Naye kati gwe musajja watu ne kikumalako emirembe. Ne kitandika okudisturbinga. Omukazi tafukamira. Omusajja oyo. Please understand. Tumuvi nze. Era ekyuse. You are missing days that you never lived. Abakazi bansabye obugaali bwe batayagala kufukamira. Nti abakazi tebakyayagala fukamira. Oyina emyaka 25, abakazi emyaka gy'okulidde babadde tebafukamira. Waliwo ayogedde n'agamba I miss the days when men went to war and never came back. Okategedde naye ez'entalo ezaalinga ez'aba Spartacus bwe tewaziriimu. Governor Ace, tuyina ekintu ennaku zino, relationships ennaku zino. Actually, this is a very, very, very big issue. Ereeta boredom mu relationship. Abantu abasinga batyo okukola ensobi. Lwansonga ennaku zino Governor Ace mu relationship w'okolera ensobi. Nze Governor Ace omwana wa 19 years yampaako last warning. Like, Gishan, I'm giving you the last warning. I don't give that shit. No kana baka kampa last warning. Nayenga kuwa last warning kuchi. Tewa pikinze apo simu ye. Kati noti omanyi lwaki kibowa relationships ziba ntegeke nnyo. Tubeeranga tuli ku tension, omukazi tebamukola kino. This is how you have to talk to a woman. A modern woman bwati, a modern woman bwati. Kati ne mubeeranga mulinga robots. There is no freedom to express yourself. Tosobola ku expressinga no Governor Ace omutuufu aveyo lwa nsonga ki. Otya amateeka ge Sweden, otya amateeka ge UK, otya amateeka g'omu America. Now you cannot express yourself. N'otuuka ekiseera ng'eyandiyogedde nga shani mu relationship. N'otuuka ekiseera n'ogamba owange bajja kundipootinga. Owange bajja kunnyima visa we naakola post bweti ku Facebook. Kati n'otuuka ekiseera nga oli awo oganye okwekyusa, oganye okwe-expressing yourself. Kituuka ekiseera ne kibowa lwa nsonga ki. Relationship n'etuuka ekiseera ng'eri one way. Hello, how are you? Good morning. I'm fine. Biki. Kwegamba nga ne noono kyagenda okuddamu okimanyi. Walaayi. Because fear gy'oyina eyo otya okukola ensobi eno because ensobi eno gy'ogenda okukola eri very costly.
One mistake in a relationship mu society ezimu eyinza okukostinga emitwalo 4, eyinza okukostinga deportation, eyinza okukostinga child support. Kakati expression netabeerawo nobeera n'omuntu naye ng'olina kifaananyi. Mukama waffe yeebazibwa amina tugende ku kyaki tugoberewo. Okategedde kati abantu ne batandika okutya. Ekirala waliwo kye tuyita culture mix up. Abantu culture z'emikisinze. Walinnya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya oba n'ogenda e Dubai ewa baba oba n'ogenda e Philippines n'olaba culture yaayo oba n'olaba culture y'Abayindi. Omuyindi n'ajja n'azaala mu Mutoni ewa Ebusoga. By product eyo gye bazadde neekulanga erina culture references 2. Ng'omwana arifaringa ku culture eno n'arifaringa ne ku culture eno. Culture y'Abayindi emugamba omukazi yagenda okusasula dawari. Kyokka ate gwe nsegawo omugamba tuleete ente mmeka. Kakati n'otuuka ekiseera ng'oli confused. Orifaringe ku culture yaki kubanga abaana bo gwe Governor S b'ozaalidde e Bungereza beetooloddwa baana bazungu. Beeyisanga bazungu. But guess what? Agenda tuuka ekiseera afuna omusajja nga muna Uganda. Oba agenda funa omusajja nga agenze bugenzi ku kyeyo. Kati wotuuka ku kyeyo n'ofuna omwana eyakulira ku kyeyo gy'ogenze. Relationship eri bond to bowayo lwa nsonga ki? Omwana ono yakula alaba Nickelodeon, yakula n'emboozi z'anyumya tezifaanagana. Gw'onyumya mboozi ye katikamu we mwamalanga obusa mu kiraasi. Onyumya mboozi y'amasiro kujja. Gw'onyuma mboozi y'amasiro kujja yagamba McDonald's tekyatestinga bulungi. Kakati temulina kibagatta. Cultures zemuvaamu 2 za njawulo. Ensi eri very open. Twemixinga. Naye luli twabeeranga mu relationship nga mwakola okwanjula ne mukola embaga ng'okimanyi bulungi nnyo owaayo Abaganda bakola kino era nga ne gw'ogendako because ensi yali kasi katono bwe kati. Kati culture z'emixinze. Tomanyi oba omwana agenda ku identifyinga nga mu America, agenda ku identifyinga nga Musoga oba ng'Omulango gy'ova. Kansonge ku point oba ng'Omujapadola. Kangende ku point gye nnyinza okusembayo oba eddirira esembayo. Kye twandigambye nti relationship zaafuuka transactional. Yes. Ennaku zino ekibuuzo what do you put on table kye kisooka. Mu bintu bingi. Twafuuka transactional mu buli kintu. In order for a woman to submit, omusajja alina okukola kino. In order for this and this to happen, walina okubaawo kino. Kakati ebiseera ebisinga those transactions zita relationship ne zicreating a boredom, modern dating neefuuka complicated. But omusajja yagenda n'akugulira benzi n'akuinvestinga mu sente ezo zonna. Ladies and gentlemen, he loses the human side of him, the humanity, the sympathy, the empathy gy'aba feelinga gy'oli efa. N'atandika kukulabanga toy, n'atandika kukulabanga machine eya sexy, nakugamba genda mu mbuzi, kati kankukuba empi ku matama, kati kankusika obwoya mu nnyindo, nga because yakisasulira busasulizi. Relationships are transactional. I'm sending you an iPhone 17 Pro Max. I'm paying for your apartment. I'm doing everything for you. In return, nkukole buli bya bisiru byonna mu nsi. Ne mutuuka ekiseera Governor nga gwe n'omukazi ono oba n'omusajja ono ekibagatta kiri kimu. Governor obadde okimanyi tulinayo abakazi abatanyiga basajja paka ng'omusajja asindise esente za wiigi eya $3 million. Tulinayo abasajja abatagenda kufuna good morning babe because baamusaba $200 last week n'atabiweereza. What? Tulinayo abasajja abatagenda kukomba ka sexy because balina demands ze babatera ku table ze batannatuukiriza. What? Transactions. Okimanyi tulinayo abakazi saawa zino nga basajja bawe bakyagaanye okubakolera ebintu because abakazi bano bagaanye to give in to certain things omusajja bya demandinga. So there has to be a transaction that takes place in order for this relationship okubeera enjoyable.
Because katika nkubuli tulina relationships ezimu nga obadde ozitunuulira zaali transactional nti ono yali anoonya bitiibwa kuyingira parliament kukonkalinga FIFA omukazi ng'ayina amaanyi magogo toyina ngeri gyonka kasambu wava ku Fiona omukazi ow'ebbina Hiplicious biki n'ogenda ku Anite Among. It was a transactional relationship. Yali ayina kyagifunamu. Kati gwolowooza babadde n'emboozi ebagatte nnyo abo baba ayina emboozi ebagatte nnyo. Ate baayawukanye. Bangambye magogo ali ku konsati ya Kenzo mbiro. Ejala jana ndeya akafananyika amagogo nekigamba muna kakati akyali mu kudduka. Okategedde takyaso eyo transaction erina okubeera nga weeri nga onagamba you know what in order for me to do this oba relationship okunyuma ntwale Miami jengendo owulirira obulungi. Ladies and gentlemen, lastly relationships zonna ezisinga abantu ze beegomba oba ze baafuula point of reference ku modern relationships kankaddemu. Modern relationships the points of references ku dating ziri kuba Kim Kardashian, ziri ku bantu abafaanana bwe batyo. Yensonga lwaki omwana ajja n'akugamba nze omusajja nnyizaamu katono I move on. Olaba Kim Kardashian, olaba so and so. Kitegeeza ki? Mwe abantu be murifaringa tu nga be mu idolizing in modern dating. Abantu abo bapreachinga don't stay in a relationship ngeri bweti. To omusajja talina kukola bino. Tokola kino na kino. Kati ate mwe muba idolizinga. Shiba najja naku confusing leero nabanga agamba omusajja nze nsobola obeerawo nga sirina musajja enkya n'agwa mu mukwano enkya n'azaala ate wamala okuzaala n'akugamba you know what nsobola okubeera omukazi namba 10 naye nga luli yali agamba I can live without a man kati she is submitting but remember Shiba ayina abantu bangi abamugoberera abamuvaako emabega abakkiririza mu ebyo byakkiririzaamu abaagala okukola byakola. Netutuuka ekiseera nga relationship ze tulimu tutunula butunzi watu ne tugamba okay relationship za mbuzi jamu kuteeke mu mbuzi lie down for 4 nkuwe ssente zo ogende. Shan kansembeyo kano nga tonambuza kibuuzo. Alright, yeah. Abakazi bonna kino nkigamba basajja bali kuno women don't love you. Batukyawa. Women love the advantages that come with dating you. Yeah? I agree with you 100%. Women don't love you men. Women love the advantages of dating you. Omukazi agenda n'abalabalamu nagamba okudatinga Governor Ace chimpa green card, chimpa iPhone 17, kisasula apartment yange, chikola kino na kino. They don't love you. They love the advantages of dating chairman LC. Aina akatabo ka ready, aina ennyumba erubaga, aina ennyumba ekisasi, aina emizigo gy'abapangisa embale, aina omusiri gwa lumonde, tetugenda kulumwa njala. Ne batandika okubanga bakudatinga because enjala ebaluma. Mubompimpize kati teri banjagala I have nothing to offer. Nawe ina abakwagala waliwo abakazi abagamba kasita ayina boda najja n'agamba okay kasita amanyi oluzungu okategedde. So ladies and gentlemen, I can say the same about men. Olaba ensonga lwaki ojja n'odeetinga lala gosobola olaga mikwano gyo n'oleka odeetinga omuwala atambuza emmere mu wino ng'agulya ebigere. Exactly. Yeah, it's I don't know. Abasajja kyekimu naffe abasajja tudating omukazi because of the advantages that come with her. Exactly. Abamu kumwe tetuba dating ambu tubaagala. Abamu kumwe tuba dating because wenna agenda nawe mu bbaala niwe batakuba mu mataalo olabika bulungi. But Kampala nange njagala kubuza ekintu ekyo. This is like the 4th time you're saying it. Like abasajja tebabaagala and balina kyebabaagala because of the advantage they come up with. Naye nange kankugambeyo kano bino ebintu bya mpankuwe. Omusajja abakazi bafuna omusajja because kikyagenda omugattako, which is very okay and that's how it has to be. But n'abasajja bafuna bano abakazi
nga baagala kumanya kiki bagenda bafunamu. Kyova olaba abasajja abasinga abali singo bagwa mu mbyezo waba ayina akaana n'amanya nti no kati okalabirira kigenda kubeera kizibu n'afunayo kamaama akalala kagattawaawo. Kati we bigaana wako nako ne katema n'amala n'afuna akalala. So it is not tekirina kubeera kibi nti abakazi tebatwagala ne batwagala what is it we can offer. Actually, nabadde nkyexpectinga kuva mu mukazi but since okirese kankuddemu. Njajja wange yakafa Bowazi Mwangi yalina abakazi 12 ng'abasuuza mu nju 3. Kitegeeza buli nju yalimu abakazi 3. Golowooza bonna abakazi 12 bonna bandi mwagadde. Tabasobola. Kitegeeza ki? Abakazi bana abamu bo tebatunuliranga ku advantages. Omulembe gwakyuka abakazi baafanga kimu kanve ku lujja because luli okuva ku lujja wadibanga kyabeeranga ng'ekisiraani. Kakati the goal was to get married but at all costs. Okitegeera naye essaawa zino omuwala ngalala akugamba tomanyiira oba ndi bakandekeyo omusajja waba tampa kino sijja. Kitegeeza ki? Only when you come with those advantages zayagala is when you should be moved to get married to you or to go in a relationship with you. Mukama akunjagalira. Shani nina question zo bili. Shani can exes truly stay friends? Teri ex asobola kusigala na ex nga tuba mukwano. That is like walking with a sugar cane. No gamba nti omanyi linda konzire mu governor obanga ekikajjo kyotambuzanga omuggo as a walking stick lumwenja lejja kukuluma okiri ogambe kandyeko ensigo yokka sigenda kimalawo. At a certain point bajja kukumeketa. Boy, mama wa Taira asobola okujja n'asula wanene naye n'atandya. That is a live example. Kadishan, another question, Shan. Would you date someone who replies after 8 hours? Nsobola. As long as nga nina banna abalala nga banabe mudatingirako. Naye nsobola okuba nga mulekawo nga nina aba replying to me n'abeerawo. So I don't mind you replying to me after 8 hours. There are other people that are replying to me in a second. By the way, this is very important. Just ngatako bugasia, there is something that people are not taking note of, yeah? Abantu abamu becoming lonely. I think this is chronic, yeah? Not acute. It's chronic. Abantu abasinga bamanyi ogenda mu relationship oba ne beewasa n'okwewasa naye nga munange abantu abo tebakola test zino nzitwala nga nkulu. Your genetics, yeah? Kati tugeze oli carrier wa sickle cells oba oli sickler. Ekintu ekyo kikulu nnyo naye abantu tebakifaako. Before you know it, muzadde omwana lwakuba muli mu love, ng'omusajja ali carrier omukazi sickler. Before you know it, muzadde akaana nga tuzadde akaana akagenda okukajjanjaba sickle cell oba onimaro kekaani. Let me tell you, the family would become so lonely. Ekyo kye Nigeria kye nalabye eggulo. Muwulira bubi because ebintu ebyo mwali temubifaako bannayuganda n'abantu abasinga, they don't take that seriously. Ekyo kituzaayo kye twandiise background check. Abazungu baba bagenda okwewasa as what I know. Basooka ne bakubuuza oyina amabanja ameka, Governor Eso oyinayo amabanja ki? Because mugenda yingira obufumbo oyina amabanja, bakubanja, oyina ebirwadde, waliko convict, ebintu ebyo bikulu. Ofuna omukazi mugenda okuzaala omwana ng'omwana alwala everyday. Musobola okubeera lonely, temubeera na lonely, naye mubeera miserable ng'omwana mulwadde. So those tests ezo ziri very, very important. Bamwefuna mulabika bulungi, but they are very important. Even right now, musobola okitwala lightly, but it is very, very important. Ofuna omuntu wadde omwagala nnyo mwekebeze. Akazinda tokata luzeni n'ebibuuzo byo bibiri. Lindako katono anko governor cause tulina abantu abatandise n'osumagira nga balinze kazindaalo. Waliwo abakyala wano babiri. Waliwo abakyala babadde okumala emyaka 8. Kale, Shani nkuddiza omuzindaalo. Kuba question ewa life money care akozesa eddakiika 97 naye kati asigazzaako eddakiika 4. Pazavuze mujebaleko ku ssaawa zino musibe mutya musuze mutya muli mutya mwenna. So
munjigiriza ekintu kimu I didn't realize I was this patient. Now I suppose bw'obanga olina ky'oyagala okugamba era you sit and wait for your turn. So waliwo ekintu kimu nze kye ndowooza ebintu ebisinga bino byonna abakyala baasoose babicoverinze. But I think there's one thing that is very notable that nobody is talking about, that we are all notably missing, whether relationship ya za waka oba za ku mulimu oba za mikwano oba za family, we're all missing kindness. And I think this is causing a lot of pain that people think it's other problems. Naye nga kintu kimu kiri kindness. Righteous, I think kindness is very, very important. Bw'obanga oyina mukwano gwo nga you go back years, twakula ffenna oyo mukwano, the minute you hear waliwo amwogeddeko obubi nga really mukwano gwo truly osooka n'ogamba oyo temwogerako, oba oyo temukunkola kino. Why? Because the kindness you have towards that person has sustained the relationship enough that omukkiririzaamu era omuteerawo omubiri. So we get with people nga omusajja akuze waka bamugamba omusajja takaaba, omusajja taloopa, omusajja tayogera kimuli ku mutima. Then in a meeting omuwala ng'abadde daddy's girl. Oh, what happened to you? Oh, talk to me. Oh, I can't believe that happened to you. Ayisa n'omukozi emmanju lwaki omwana wange ayagala carrot ate gwe omuwadde kikajjo, right? That girl meets a man that is completely opposite. But unless that man has kindness to feel like, okay, omanyi ono mukwano gwange ono muntu wange bw'abanga carrot gy'ayagala kamuwe carrot, not because it diminishes me to a level of submission, but because kindness teaches me to sometimes be selfless. Yeah. Be selfless, right? Yeah. So nze, I think when I look at the whole picture of relationships, ekintu ekisinga okunyigiriza abantu is kindness. Kubanga ne mu siblings tubiina. Nobeera nga sibling wo gwosinga okulwana nawo, if you really, really look into the picture, nga the missing puzzle there is kindness. Nga keko ka sibling kogamba mukakube, wakula ogamba bakakube. Bw'olaba papa wadde omugaate nga ke kali next behind you in the queue, you want to take the biggest slice, kafune less, because you are not kind to that particular sibling. So n'oleeta obuzeebo bwonna n'obukuba mu relationship. Kubanga bw'okeera n'onyiiza, kaŋŋambe Anderson okedde onyiizizza, ne ŋŋenda ku mulimu otegedde nnyiize. You don't even text me. I'm speaking to Anderson and he's really feeling the words. You don't even text me throughout the day to say, hey, Han, I know we got off on the wrong foot this morning, but how is your day? Abakazi abasinga bazze wano ne bagamba nti tudde waka ne twogera ebizibu byaffe ne batatuwuliriza. But baby girl, nange kati sigenda kubayimirirawo. Because you're not communicating through the day. Kubanga bwe nzija ne nkukuba data owa essaawa omwenda ze mmaze ku mulimu nga naawe obadde n'essaawa z'omwenda ku mulimu. Generally speaking, you're a human being. Mental capacity already eyina ebyayo, right? But if throughout the day we communicate, how is your day? My day is great. Or my day is really terrible. Do you want to talk about it? Or maybe when I come home. Kati ng'omusajja, you're preparing yourself mentally that this person has something to talk about. And you're making, the woman has given you a platform to realize she needs a conducive environment, right? Like, I want this to be very conducive this evening. I want us to have a conversation. Kubanga kino kyempitamu. Oba nnyinza n'okudda n'ogamba kati leero kyayiseemu. Kangule take away. Because you're kind, right? Ogambe kangule take away tuleme kufumba. That to me, I will call you, I'll check on you, I'll make sure you're happy. I can never do that to you. Kati ebintu ebisinga nga banagambe babyogedde. That explains why you're single. You are too kind. You are too Anderson is a live experiment right now of kindness. People are single because they are too kind. No, I think people are single because they're not kind enough. But now I'm not talking about the kind of kindness I don't know, begin to kukoleta.
Waliwo kindness people ekisirusiru kale misinterpret katugambe. kindness for Bano abagamba softness. please thank you, you're welcome in the same sentence abo bafu. Okay. No bamuyita life money n'ekiddako abo bakiyita care help. Omwana oyo asinzidde wa? Where you based? I am based in Ireland. But Shan, she's so sweet, mate. Ali sweet, not so sweet. She's just sweet. Akasote kaliko. Yeah, thank you. Thank you so much. Omwana gwe bayita life money care help. I sinzidde Ireland. Javude n'atugamba nti you need to be with empathy ne kindness okusobola okuba ng'okola ki nga obulamu obuyitamu obwa relationship. Waliwo omukyala bamuyita Princess Hajara oba muyita Princess Haja. Ayina ebigambo byagenda okutugamba mu ddakiika emu n'ekitundu. Tuwulire ate nti Katonda yatonda abakazi. Chairman, good night. Good night, Chairman. LC1 Owelunguja season zone B. Governor inengeri gyasulayo banne nga bali offside naye akantu ako tujja kwogerako. Kale. Hajara, Sorry, Mr. Kampala nga tonna I didn't get a chance to read naye akokoyogedde chairman baani nsaba nnyo abasajja naddala bannayuganda mulekerawo tulaga abantu mbayite ba engineer ba chairman baki tugenda okubamanya nga muntu azo tuintroducinga ku bantu nga tebali taito in other words nga tebali taito nga engineer kamyufu naye sajjoni nga sajjoni wa miti naye kyayogera chairman waddala mbadde ndowooza eyo tuveeyo naye nga live money care naye Kampala lwaki tomperedde ddala omukisa nembanga ddala Princess n'asimba Kampala sebo munzuuno nkomyewo naye mbadde mbasaba nga ngendewo omwogeza addako ekintu life money kyayogeddeko kituufu era kintu kino ebintu bino bisatu tubyewale nga ngende wa Princess Hajara bannange mbadde mbasaba buli yes lala njala ennuma bindi kufumba fumba mukwano I'm making you something though. Sebo Shani twaga kulaba engeri gye mufaayo sebo kale anyway mbadde mbagamba ebintu bino bisatu nga sinagenda wa Hajara tubyewale mbadde mbasaba buli muntu ali wanaafana ne profile picture ye mutukozesa ensobi no inboxing omuntu nga they don't look like their profile picture omuntu mufana na omukubini boxing no inboxing na kumaliro budde mu bundu bulamu bwensi buno ogenda olobanga akugamba nina te bana you mukozesebi bifananye bifana tubere ebifananye byammwe omuntu ategeere ebifananye byammwe ekintu ekyokubiri talk to me direct sigamba lala ekintu ekyokubiri bannange mbasaba muyige fulaga z'ensi ze mulimu nasanze omuntu nga yalateekako fulaga ya America n'ateekako ya Liberia please nnyo kyabulabe omwana yateekako eya Malaysia nga amanyi ataddeko y'Ebungereza oli n'agenda n'ateekako eya Belgium kyokka abeera Germany bannange kyamu nnyo nyini ddala n'ateekako eya German n'ateekako eya Uganda okategedde Josh, why are you single? Lwaki weefumbira emmere? Really, why? Ayinamu akasente handisambo yeebaka n'essaawa ng'apozize. Akasembayo ngende w'omwogeza ddako bwabadde busatu. Akasemberayo ddala ng'ate kakulu nnyo. Buladi ebulaya ne bw'oba olina omukazi weefumbira. Uncle Josh, oba omanyi nti amaanyi go kati ali ku shift. Atali ku shift kiri single. Mbadde mbagamba omuntu nga wenna ng'okimanyi nti amaanyi go gali mu bbeere. Pulize ebbere lyoba otulaga face gireke. Face gireke tulage. Buli omu tandika amaanyi g'olina because abamu ku mmwe muli single lwa profile pictures. You look at a profile picture n'ogamba pass. Kacholaba ekyo kyoyogedde we are single because of profile pictures. Kacholaba byebizibu bye mututeekamu okubeera no luze ensi yakiruka tokyasobola kusanga muntu mu masaŋŋanziro eka mwokya omusobola musanga wano wokka. Anyway, Princess Hajara genda mu maaso. Shani okikoze mwembi ne Governor Amina.
Princess Hajara. Princess Hajara, uya ye meetings. Agenda maso Princess Hajara. Okay. Yes, hello, Governor. Yes, Mama, how are you? Banaye mujebaleko Kampala waliwo oyo omuwala gwe nakulandaba ku WBS. But tochikola gamba eyakula Neruze mwagadde nnyo mukkakanya wansi. Hajara wakula tumulaba wali mukulu nga ye muto. No, mulaba banaye. Hajara nedda tojja kikolera wano. Nkubuulira amazima. Hajara wali mukulu ne mama ku ddoboozi toyinza kubanga wakula owulira. Nedda munnaye sikyusa ddoboozi yenjogereramu. Thank you so much. Sikyusa ddoboozi for sure luzze nakula mulaba. Naye it's okay. Bane tweyanzizza nnyo tweyanzeege obuweereza bwammwe. Nedda luzza nsanyusa bambi. Ayogera ebintu ebinyuma gavana Kampala ye ate bannaye simanyi na kumanya. Nze nkubye kubeebaza mwebamanya nga mbaddeko kubeebaza mbabeerako nnyo mu lisaane mututambuliza ekyeyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati Hajara nkakubuza ebibuuzo bibiri omutabala time yo ye. Oli mufumbo. Ndi mufumbo se. Zina kibuuzo kirala we muting nze muntamye. Mututamye. Please mututamye. Baba wasaba abamalawo mwenna. Buli omu yabawasa wasadda. Kyenyo. Come on. Johnny Africa of Uganda. Tandikira awo we twakoze. Ngenda tandika mu bufunze bannaye tosobola kudiringa na kitonde kirwana na butonde bwakyo oba kirwanisa Katonda. Byonna tugenda kubyogera. Mpozi mumpite extremist. Tosobola mu abasajja temusobolangako era temujja kusobola kudiringa na kitonde. Leka nyigemu eppeesa awo. Mubeera nnyo swiiti nga mwogera ne bana abakazi basobole okuyisaawo ebyammwe. Naye ekitonde ekitekkiririzaamu ekitonde ekitekkiririzaamu tosobola era tolina bw'ogenda kudiiringa nakyo. Ekitonde kino kizaalibwa nga tekirina kabina ne kitakkiriza nti tekirina kabina nga balina okugenda bakongereko. Era bwe kimala okukafuna kirowooza kimazeeyo. Era teri muntu agenda kukyogerako nga kimaze okufuna akabina ke kibadde tekiyina. Ne tuvaawo kino ekitonde Katonda asobola okukiwa ekisige nga kisinga ekya Uncle Governor. Ne kigenda ne kisalako ekisige ne kyongerako ekisige ekyakyo nga bakikubye bukubi na ttatu bwe bati. Kati bw'amala okukola akasiga ako nga bakakubye oba $5 n'alaba nga buli kimu kikoze kiwedde mu bulamu bwakyo. Ekitonde kino bakitonda n'enviiri nga kisobola okuzimaintaininga nga zirabika bulungi. Naye ekitonde kino kisaako enviiri endala era ne kiraba nga enviiri we wali obulamu. Kati gwe musajja gwe olaba ekitonde kino kidiiringa na Katonda. Katonda bye yakiwa nga kiraba tebikimala. Golooza ogenda matiriza ekitonde kino. Ne John Africa ekitonde ekyo kyakukola ki? Ekitonde tekina kye kyankola kuba naye nina omukyala. Kakati ng'oli bita eri ekitonde kino John. Si bita gane eno njogera amazima. Kubanga amazima Johnny Africa kankubuuza ekibuuzo ng'ogenda mu maaso. Yesewo. Owagira abasajja okusalako enviiri. Abasajja nze nno munne mu butonde ekinsaza enviiri. Owagira abasajja osalako enviiri tompa nsonga lwaki ozisala. Mpagira oyo ayagala. Okay, lwaki owagira omusajja okumodifyinga omubiri gwe enviiri yanzirize ne zikula bukozi because Katonda takugambangako nti nno by'okuzizza bisale. Kati wuliriza muganda wange. Enviiri zisobola okumaintainingibwa singa oba toyongeddeeko. Yensonga lwaki sijja kukaayana na musajja agenda kukola dreads. Kibuuzo lwaki ozisala kubanga Katonda teyakutonda mu butonde bw'ozisala. Okuzisala ayina endabika gy'ayagala alabikemu. N'omukazi ayina endabika gy'ayagala alabikemu ng'ataddeko extension. Well, kakati yes ataddeko extension nejjukira ayina era asobola okumaintaininga ezo z'ayina era abaziina nga bali kwalaali
webali abalabi. Uncle Johnny, sorry, mbadde name. Okay. Kakati muganda wange omuntu agenda ossala enviiri ng'ali mu kumaintaininga look ye, it's very okay. Kubanga togenda kukuza nviiri mpaka gyonna yonna gye zinaakoma. Okitegeera? Naye ekitonde kino eno kisobola n'okusiba enviiri eza bbulu, eza green, eza yellow. Kati kikulabikira kitya ng'osanze omusajja nga yasibye kanassatu? Kale awo twakkirizaawo. Naye gwe otyanga ekitonde ekijjako ekisige n'agenda ne bakimwako n'akubako ttatu. N'agenda ne bakola amabina ne bagaleega nga we wali obulamu. What's your point, John Africa? Ebbeere, anti point yange eri nti twogera ku gundi ku loneliness. Kuba ebyo byonna babikola tusanyusa. Ya, bakola tusanyusa. Ani akulimba mbono bakola kusanyusa gwe? Iki? Nedda ssebo bakola bye baagala. Ngenda kujja bannaye mu mpetayimu yange. Tukomplaininga lwaki relationship teziri mu kukola. Omuntu eyakola okuyita mu kkubo bamulabe ng'alabika bulungi tagenda kulabikira bulungi gwe musajja omu. Yensonga lwaki ogenda complaining ebbanga lyonna. Nga ye buli lwagenda mu saaluuni ayagala yeegomba bamukuba akatuli mu nnyindo alabikire bulungi ensi yonna. Gwate gw'oyagala abeerewo wekka. Tekigenda kukola, sitiri ogenda complaining ebbanga lyonna. Kyekino ekitonde kyenkugamba. Bingi nnyo ebitulemye okumanya. Gwe bw'obanga wakula ne maamawo, nga wakula ne maamawo ne taatawo nga bali wamu. Njagala ombuulire ssaawa zino ebisukkulumyemu abantu bye bakola oba abakazi bye bakola ennaku zino maamawo bye yakola. Uncle John oli off topic. Alindako nja kubeera off topic nga gwe oyingiddewo era ojja kunkyalira. Ate bannampita nasabye. Bannaye. Linda. To respecting a panelist abayogera then ayogere point z'amale kuba abadde patient for so many hours. Tumuleke John Africa ayogere then abalala bajja kwogera. Njagala tukkirize tugaane nti Josh Love bw'onaaba n'omusajja bw'onooba n'omukazi bw'onooba owumuze wadde musajja nedda munnaye nkoze ensobi bw'onooba n'omukazi gw'onooba owumuze waka ne bw'anaaba abadde mu mbeera etya ayina ebintu by'agenda okukendeeza era bw'onoomugamba ebintu by'otoyagala agenda kubyesalako singa anaaba ng'akulabyemu emirembe nga gwe wuwe ngera alaba waliwo ebitasaanidde byatasaanidde kukola ne bwe ginaba mikwano agenda kujejjako. Golooza lwaki abantu bakyuka nga kkiriza nti nzikiriza kati ngenze kuwummula. Naye akakodo ka Josh Love ako sikatutwalako bakazi ak'okwefumbira. Kamugjeyo. Kati wano buli mukazi ategedde Josh Love ali single. Afumba ali mu nkofiira n'akabode ne kaceni. Josh Love tagade tutwalako bakazi. Oyo ali ku script. Nga maliriza point eyo nti banne baganda bange abasajja omukazi agenda okwewunda nga tamanyi musajja gwagenda kukola ki kusanga kwolwo olunaku kitegeeza aba yeewundidde ensi namba yenna agenda okumusanga ate munnaye takoma kwoyo agenda okumusanga kubanga ye abikoze kulabikira bulungi nsi. Kati mugenda tuuka ekiseera nga highest bidder yakola ki yatwala era gavana omukazi oyo ne bw'anaakufuna naye n'atambula n'asangayo haya gwoba tokyayinawo anoonya asingako. Ate tekikoma ku kya ssente bw'onooba oyina ssente nga toyina kanyama n'asanga ow'akanyama nga naye amulyamu ennaku 2. Yes, Johnny, do we agree nti no? Simanyi nti gy'osoma, ne do we agree nti no omukazi
nti nno ne mu bitabo ebituukirivu bigamba nti nno omukazi alina okwefaako oba okwewunda. Do we agree? Okwewunda omanyi ebyokwewunda biboogerako siganye mukazi kwewunda. Okwefaako kwewunda mpozi nga nze uliriza Katonda teyali musiru kutonda na mukazi na kasige kali original. Teyali musiru. Katonda tabeerangako musiru kukumma kabina nina akuwa face. Buli omu kyayina akkirize nti kino kye nnina kubanga mu biseera by'omu maaso era batuuka ne banyiga amasira. Kati Johnny Africa kankubuuze kikwataganira ne modern dating big loan. Anti nange sintegera kamubuuze. Johnny, Governor olowooza lwaki babikola? Johnny, this was an interjection kati kankubuuze lwaki onaaba buli lunaku? Oh my God. Nabakubeera muyonjo for personal hygiene. For personal hygiene. Kati okimanyize lala wenvaayo nange nensala kanena akasige. I brush my teeth. It's because I want to look clean. Lala. I want to look. Lala Gavana nakunyigidde wabadde omutinze Johnny abakazi byonna bye bakola sigenda kuwa katono nnyo bwobadda nsirise abakazi beefaako to feel good gwaddako nga Johnny amaze naye kubanga Johnny kale kane muting embadde nyiize kubanga byayogera birungi pano y'abantu bategeera mukwano. But the thing is teri musajja gwe batonda na 6 packs sirabangayo omuntu gwe bamuzadde naye ono bamuzadde na 6 packs nange ndi mu Africa no labayo Kampala banange tukube mwaka fana John Africa no John Africa ndikusaidio no governor okay no katono guys first listen katono. First of all, Johnny, otuvuze n'otujja ku mulamwa. Tobola wa introduce modern dating. Interjection is zisuso omanyi lwaki? How do you relate that? Because ekyo ebyo byonna abakazi be bakola is to kill boredom in modern dating. No. Kankuleetere lwaki siri off topic. Ama John Africa kamba John Africa nakugambye nti abakazi be bakola Kampala. Labayo, as governor, tuli ku modern dating. So because we are on modern dating, tuina bakazi abafuna vaginal rejuvenation, tummy tuck, breast augmentation, buneno simanya, whatever. Because that is modern. Then they didn't used to do it. Kati toyinza kungamba wafuna omukazi kyovola ba Frank Gashumba bagamba genda ofuna obufaananyi bw'edda olabe ogenda afuna omukazi nga yafuuka muzungu ayina ebbina ayina ettutu ayina akawato ogenda omutuukako ozaala omwana ng'akaana kaddugavu kafaanana nga kale katugambe kamalirize kubanga bino byenjogerako njogera ku bakazi abali feke oli mukwano omuntu ali ogenda okuba ku mabina ne gapika no ekintu kyemwogera Kampala munyingiridde modern dating Anderson nsaba ku chance nkuguddemu ebintu oleta enough let's tudde ku mulamwa neyandiza omuzinda tudde ku Johnny abadde ayogera banaye. Thank you guys. Mwena nabalekedde obudde bwammwe. Olina eddakiika emu nkyalina points zange bbiri kamalirize no point neyanziza toyinza kuleeta genuine love yo nogiteeka ku muntu ali feke ng'akabina kali feke emimwa giri feke bagidindibaza bwe bati obusige bakuba bukube agenda kufeedinga mugundi mu myaka 6 oba emyaka 5 ne bwe bamotoka nga bagijja ajja kufeedinga akyali muwala muto akyalina kusonda sente z'embaga n'addamu n'ateekayo pint endala omusajja yali tazirina. That is current relationship. Olese genuine love yo ogitadde ku ali fake amanyi tegamachinga energy temachinga wadde embaga yali asonda bbina wallahi era yayogera mu video. Yes olese genuine love yo
ogipatise ku muntu ali fake nga yenna ali fake ate nga guli original ekirevu kyekyo akaviiri keeko naye otuuse ku muntu nga bw'anaaba awezeza emyaka 45 kana akasige ke bakubyeko kanene akagundi kana akamicro simanyi biki kagenda kukkirira wanene wali gundi eki emunye ati tewajja na laavu wajja na lasti wajja na wuliriza tointerjectinga leka mmalirize mu time yegenda kujogere nga tewali akuinterjectinga ekyo kiwedde abakazi abasinga bali fake tubawo omukwano gwaffe omutuufu naye nga bo bali fake bo batulimba bw'agenda okunaaba mu maaso birangi ne bivaako n'addayo ng'afaanana jjajja wange awo nvudde obusige bw'ekikalaamu awo nvuddewo amaanyi tegamaakinga kakati ngenda kuddako ku sayidi y'abakazi abasajja oba abavubuka ennaku zino batudeetinga kwesanyusa era ogenda n'otunulira ekiwala nga gw'owulira oyagala kikubamu ng'olaba omuwala oyo alabika muzibu naye ng'ogamba nze kale ne bwasulako nange ekiro kimu naye ng'ate oluusi gw'ogenda tuuka eri omukazi oyo ebigambo byagenda okuwuliramu agenda kufuna interest yakubeera naawe emyaka gyonna naye nga gwe kyolwana amaanyi go we gagenda okuggwera lwe lunaku lw'ogenda okumumaliriza ogambe n'abantu nali mmanyi kizibu naye si kizibu olw'okuba yakuwaddeko ebyo ababikoze bangi ng'amaanyi gaabwe gakomyawo eyo nayo nsonga nkulu era omuntu agenda beera n'omuntu waliwo yakyogeddeko wano nti omuntu ogenda n'obeera n'omuntu ng'olaba mubadde mwesanyusa owulira toyagala muwasa ate toyagala agende okitegeera toyagala muwasa ate toyagala muta agende okitegeera era nga namala owulira nti yafunye omuntu omulala nga n'okunyiga onyiga kwegamba obeerawo nga tomanyi kyoyagala abavubuka batya obuvunaanyizibwa ng'otunulira omusajja yalibadde ng'asobola okufuna kyasobola okuliisa famire nga ne katonda bwamu blessinga kubanga katonda nzikiriza nti katonda bwa blessinga emikono ebiri si bwa blessinga ogumu era ankoluze kirowoozeeko katonda bwagenda okublessinga ng'oli wekka si bwagenda okublessinga ng'olina n'omukazi gw'olabirira abamu tebabikkiririzaamu nenze nkikkiririzaamu okitegeera gundi Uncle Kampala wayogedde ku gundi ku transition is it transactional love bajjajja baffe bakitaffe be batuintroducingira gundi transactional love kubanga babeeranga ne bawala baabwe nga munne babayita sukaali kati gwokuza oyita omuwala sukaali nga n'omuwala ne bw'anaazaala amanyi nti n'omuwala bwe bazaala omuwala bazadde sukaali olowooza ki ekiddako era n'omuwala mayindi ye Johnny ekyo walemwa kukyandastandi nga tokyexplaininga bwotyo ekintu ekyo kyayogerebwanga to place value on a woman si kumupricinga because there is a difference between pricing and valuing ekyo gwe kyoyogera kiba kubassaako price naye baali bakyogera to place value on a woman kitya bwe bakugamba nga mbu oyo sukaali literally tekyategeezanga nga mbu kasawo ka sukaali oba ki bayagalanga kulaga the worthiness of this woman obugagga bwatuddemu yensonga lwaki men used to work hard to go and get this woman era kyova olaba abasajja b'edda bo the more women they used to have bwe bagamba nga mbu oyo musajja koza abasajja b'edda abamu si bonna tebawasanga buwasa kawundo kakuba eddirisa yalina ng'ogenda mu bazadde n'asasula n'amugjayo omusajja omwavu teyawasanga kyekyo kye bayita value kakati gwate gwe kyoyogerako that is pressing Uncle Kampala byakola n'okubaliwinga nja kukkiriziganya naawe era mbadde ngenda kumalirizanga ngamba nti abasajja okuba nti abakazi baagala ssente tekirina kutulemesa kufuna bakyala kutambuza nsi eno yes tusobola okuzaala nga tetulina bakyala ne tuzaala abaana be twagala naye ate kirungi nnyo okuteekawo image ey'abaliddawo
naawe obeereko n'abagenda okukusanga ng'olina maama ne taata ewaka newankubadde olinayo abaana be wazaala emabega. Nanti Johnny ab'ennaku zino ate bo beeprayisinga Johnny tebeevaluinga. Africa alina akantu kaŋŋambye mbadde njagala mubuuzaayoko. Johnny Africa. Manyisewo. Nze neyita one man's army. Njagala ompulirize bulungi bambi. Ngenda kutekinga few seconds ya. Nze njagala nnyo abantu nga boogera emboozi nga they relate to themselves. Nze ku nsi teri aŋŋambayo. Ya? Teri mama teri tata teri kojja seri senga nothing. Ya? Kati oyagala ngende mbufumbo. Tugende mpola. Nina mutabani wange. Ya? Naye nina plani zange. Kati gwe oyagala nfudeyo omukyala Katonda amblessing ng'ebyaddala I'm not going to bless this woman. I'm not able, just like how the Bible says, to provide for her nga bwe yandyagadde. Ya? Naye gwe oyagala mufune mubonyeebonye mu bumpimpi nga we muwa dreams. Do you think that is right or wrong? Omanyi Anderson Luze tuyina endowooza za njawulo and I will respect your thinking. Sigenda kupaatiikako kyange naye nze ndowooza nti buli muntu yali baddeyo ne mukwano gwe amutegeera singa Katonda aba akwadde chance n'omusisinkana. Ne Bayibuli bw'obanga okkiririza mu Bayibuli kubanga gwe Anderson egamba nti oyo afuna mukwano gwe oba afuna omukyala ajja kuba afunye mukwano gwe asinga. Sibitegeera nnyo bya bitabo naye ndowooza osoma Bayibuli. Sijja kugendayo nnyo nakupaatiikako kyange naye osaanidde okufuna mukwano gwo kubanga era ne nakyo obligation zeetaagisa. Togenda kubeera waawo bw'otyo. Neeyanzizza. Anko Kampala nzikiririza mu transactional love singa eba n'emigaso oba ne papasi entuufu oba ne kozi entuufu. Omukazi okuweebwa ateekeddwa okuweebwa. Abakazi tubawe. Naye nga si kuwa kuno kwa gundi kwa kutya kuba mulimu omusajja agenda okufuna omukazi nga n'okumutya yamutya nga buli kyagenda okusaba agenda kukiwaayo. Tewagenda kubeera genuine gundi relationship wabula okwagala okuwaayo. Gwe olw'okuba gwe oyagala okuwaayo okufuna ekyo ky'oyagala ng'oluubirirwa jasiba kuweko olunaku lumu ng'olina omukazi gw'okyesinga ng'oteekamu nnyo osobole just kulaba ku mpale. Okitegeera byanjawulo n'okuwa omukazi ng'owa kirabo Katonda kye yakuwa ewaka ekikukkiririzaamu ekikumeekinga okubeera okufiiringa nti yes oli musajja. Abasajja no bangi bamiisinga ekintu ekyo okubeera n'omuntu ng'akukkiririzaamu noyinoga omukyala njagala kituufu ndi musajja ne bukya n'akuzaalirayo omwana ng'ebyaddala muli wamu ng'olaba ddala ndi musajja. Omukazi oyo omuwanga naawe totegedde nti omuwadde. Yensonga lwaki abasajja bagulira abakazi baabwe emmotoka ez'ebbeeyi n'emuvaamu. Kati gwe oligulira ddi omukyala emmotoka ey'ebbeeyi ng'omukyala alimaya gw'oli nansana? Tekigenda kusoboka kubanga olinayo omukyala gw'okyesinga gw'olaba amabina anyirira olususu era nga ye ekimwekozaako kusanga basajja balinga gwe abagenda okumuwa nga bamutya. Nze ekyo sikikkiririzaamu. Naye era nga bwe nkugambye nti abayintroducinga gundi eyo relationship eyo tuyina abasajja mwaga amaka agedda agaagobanga n'abasajja olw'okuba taleese bintu olw'okuba talina ssente n'agobya omuwala omusajja. Kale Johnny mu seconds 10. Mu seconds 10 mmaliriza. Waliyo olwakuba gundi lwakuba anko yagenze yagambye nti tukole nnyo tusobole okubeera ne relationship. Kengendo okumaliriza nako. Tukole nnyo tusobole okubeera ne gundi ne successful relationships. Abagagga ng'alinga agamba nti abagagga bo tebaawukana. Ekyo nakiwakanyizza. N'abagagga baawukana ate abantu abakyasinza okukuba enduulu bagagga ate nga ye percentage esinga obutono. Abagagga ye percentage esinga obutono. Johnny abaavu teri abakolako research kumanya baavu baawukana buli kanaku. Abagagga kyamuliyo okumanya because bo bali visible. Jembeera Anko Kampala jembeera eno wansi muba mufuna mpola munne abafumbo abasanyufu bangi.
Teri muntu musanyufu mu bufumbo bwa kinaku okwo kwekaza. Omanyi lwaki? Nze nina kapo ze mmanyi nga ne mu nnyumba tebalinamu TV ninga bali babiri. Nanti eyo gy'okozesa it is a personal ground gy'osazizza bw'oti. Naye wetugenda tugamba ku bakazi 100 buli omu awanika omukono ku partner ayinamu ku ssente n'atayina abasinga bajja wanika nga banoonya ayinamu ka ssente. So the probability of survival esinga mu ssente. Yabadde ategeeza teyagambye mu tebaawukana. Yogeddeko modern relationship bakyesinga ki? Wuliriza Johnny, kuva mu biseera bya Bible omusajja yabeerangamu n'akasente. Ye yabeeranga n'omukazi kubanga leo omusajja bamuyita Jacob mu Bible. Ye nno yawasa omukazi omwe emirundi 2. Okitegedde? Kakati gw'otugamba otya mbu ab'omu Bible bo baalinga bawasana ssente era nga babasalira n'ebyokusasula. N'ogamba mbu ssente zaawukana n'okuwasa tesobola kwawukana na kuwasa. Kakati anko Kampala ssente zajja lately zetwogerako ssente. Anati money is just a money something kye bavaluingira through. Naye kuva dda abakazi wayinanga okuwaayo ekintu eky'omuwendo because kyotwala kya muwendo. Ago ge mazima. Ngenda kukkiriziganya nawe muganda wange. Naye bw'ogamba nti tukole nnyo ssente tusobole okubeera ne successful relationships n'abayina ssente badeetingako just for months. Teyagambye successful, yagambye the chances relationship y'okufa ziba ntono. Yensonga lwaki olaba wava munno baani ba Museveni baselebratinga myaka 5 mwabaavu muselebratinga mwezi ne mwawukana. Lwaki olowooza abakadde be baselebratinga zi golden jubilee si baavu? It's because ebimaintainingisa obufumbo bano baba nabyo. Omukazi kyagenda okunoonya ewalala you can provide. Kubanga ekyamazima kiri nti omukyala yenna ku nsi yeetaaga protector, yeetaaga provider, yeetaaga omusajja asobola gwawulirira safe, financial security, emotional security, byonna ng'asobola bimuwa. Omukazi ojja kugenda omulumya enjala, ojja ekitandika omutabula obwongo. Kati amazima kamalirize. Johnny kangende wa birungi. Kamalirize. Jasa kagambo kamu. Anko Kampala kagambo kamu. Yes, kale kigambo kimu. Nzira mulala kagambo kamu. Tumalirize. Kagambo kamu nzira mulala. Lala. Oyina kiwayogeddeko n'ogamba nti ki waliwo akantu ke wayogedde n'ogamba nti abakazi tebakola ki bakozesebwa balina okukola ate nga abasajja bakola n'abakazi balina okukola kati abakazi tebalina budde bw'abasajja. omuntu yenna ng'oli ku mulimu gugwo nga weekozesa ng'era ogwagala tosobola na kumanya nti oyise ne musawa z'olina okukolera nga weekozesa ku mulimu gwo. Toyinza na kumanya nti okoledde essaawa 18 ne bwe baba bakukozesa obala buli single hour gy'okola. Kitegeeza nti omukazi singa abeera mu relationship nga yagendayo lwa ssente nga n'ekisajja kyayina kibi naye ng'aliyo lwa ssente tagenda kutuukiriza ebyo by'alina kukolera musajja kubanga yagenda si lwalaavu. Kubanga Lala yabadde akugamba ennaku zino abakazi essaawa ze bakola zenkanankana n'ez'abasajja. Kati ate gwe omusuubira okukuwa laavu ng'ate naye byakola nawe byokola byenkanankana. Abasajja edda abakazi babakkirizanga ne bakola kitono nga mugamba sigale ewaka ofumba olabirira abaana nze ngende nkole. Naye kaakati ssaawa zino tugabana ne renti nabo. Kye yabadde ategeeza. Yabadde takomplaininga kukola, yabadde akomplaininga kugabana buvunaanyizibwa ekitali fair. Kubanga yo omukazi atalina n'okukuwa ebiri extra ate nga mumaze okugabana obuvunaanyizibwa ne financial burden. Okay. Kampala kino ekibuuzo kijja gy'oli. Nja kukiddamu nga birungi amaze. Kampala, Linda, I have something very small to say. Kuba Johnny yagambye fake mabina, fake this, fake that. Engeri gye twogera ku modern dating. Johnny, tetuli mu era eri enkadde nga bazadde baffe mama wange yagamba nti Lala agenda fumbirwa mutabani wa gundi. Tuli ku modern dating nti Johnny olaba Lala n'omwegomba n'ogamba ono Lala gwe njagala. Tukkiriziganye nti nno
Johnny woba tosobola lala genda ku nakigudde gwosobola nze njafunayo Shani wange oba governor oba Josh nga ye ayagala lala nga ngenda zaala omwana njiko olubuto agambe babe genda okoleta mitaka nga wennasigala nga olubuto luyise. And I will be surprised. I will be surprised. I will be surprised. Kubanga bwe kiba kikwatagana kya mukazi okudda mu shepu ng'akyagala nzisaamu. Nange nkiteekamu bannange. Tuli ku modern dating, remember. So nga yagamba lala oyise olubuto. Asitaba nga naye akyagala. Gavana kankulinde kuba nsubira nja kufuna nekirala bannange nga ngende wa birungi njagala mutegeere ngambye nga naye akyagala bw'aba takyagala atogera kimukaka nga ngende wa birungi mbadde njagala bagamba ku buli mulembe guyina body modification zaagwo emirembe gyedda tebeeditinga nga kabina beeditinga nga bitundu byakyama ne babisika ne biwanvuwa. Thank you. So, body modification tetandikidde ku mulembe guno abakazi baasikanga ebigaga. Kati omanye ebiseera ebisinga njagala twogere from a point of research. Body modification yatandika dda nga abakazi babateekako ebintu ku face abasudani ne babatonyezaako enkwagulo abamu mu cultures ezimu ne babasala emimwa ne bagiteeka ngere waabwe bo baba bagiyita beauty. So body modification tetandikidde ku bannyinaffe nti lwakuba bo bakola BBL nedda emirembe gikyuse bukyusi nti kyolina okukola kyekidimandinga ssaawa zino. Thank you. Kangende wa birungi ndi nawe olina eddakiika 98 yaggalawo ndese kulandinga nekamba agenda kuggalawo. Sorry for interruption. Luze bannange King Saha baadde bamusse byaddala obwedda babitugamba tuba mutinga mu mutinzi tujja drivinga narrative atedde ku King Saha kye tuba tutayagala kyobula obwedda tuba mutinga mu comment section genda maaso birungi. Banage, my brain is very wide. Like abantu badde batesanga obwongo bugende no. Naye I would like to educate Johnny Africa nti omukazi asobola okulabika obulungi. Give your submission, do not educate. Okay, let me give my submission. Let me educate men in general. Nti omukazi asobola okubanga nsomesa mukwano. Omukazi asobola kubanga yeekola kalabika bulungi agenda mu fesha akola ebbina akola kinga yeewuliza bulungi. For example, omukazi ayinza okugula amasuuka n'ayala obuliri bulungi n'abwebakamu ng'awulira bulungi. So body modification omukazi okwekolako ennyo tekitegeeza nti impressinga musajja. Abakazi abamu bakyala babikola nga beewuliza bulungi ng'omuntu. Abasajja nsaba mu kitegeere nga yakikola kuwulira bulungi ng'omuntu. No. Kankubuulireko mwami Johnny oba okyogedde kankubuulireko nze njagadde ku bagaga njagadde ku baavu njagadde ne ku banneegomba. I know the difference. Naye ne kati wendi nsobola okuba nga nkola ekintu nga neewuliza bulungi neŋŋenda nenkola enjala nga I look good, that feels good. Nenkola enviiri, that feels good. Neneegula emmotoka gye njagala. I want this car. Njagala ky'omugamba. Birungi lindako. Eyo tuvuddeyo. Enda kwongera obudde njagala ogambe you do what? I do my hair. Like I do nefaako neneegula emmotoka kino nkikola naye nga kimpuliza bulungi ng'omuntu. Okuwulira obulungi mu luzungu okyogera tekyembadde njagala. It's to feel good. To feel good. Okay. So when you feel good as a woman, you can give love. Omukazi atawulira bulungi mu mutima tasobola gaba love. Aba yeeryamu ebitundutundu. Buli kyakola aba ayagala impress. And when you feel good oba owulira fresh oba musanyufu bw'otuuka ku musajja kwana oba oyina essanyu. Baby oyagala ki? Baby what do you want? What can I do for you? You can give love. Baby walidde ki? Naye kati oba toli bulungi walidde entula wanywedde mazzi enkalamata ekuluma ate omugamba walidde ki? Bw'omugamba oli bulungi tosobola na kumanya omusajja bw'awulidde. So women are doing all this in a modern society. Women are doing things to feel good. Kati ng'okijjeeko awo. Byonna point zammwe ze mubadde muteesa zonna zibadde entuufu. Naye do you know what you men skip?
abakazi bakolerako mukwano twagala tumanye side yo without okubeera nga njagala nedda byonna muteesezza ebyabateesezza bibalekere ffe tukube ekikyo okituguze kale mbaguze ekyange ekintu kyonna mu okuteesa nkuwulidde omukazi yenna kaabe mwavu kaabe mugagga omukazi yenna yeetaga emotional touch, emotional intelligence. Omukazi wakwata bwongo kwabe nga ayina ssente oba tayina. Kyeva mulaba nti omusajja atalina ssente asobola okukwata obwongo bw'omukazi ayina ssente n'amwagala ng'omusajja bwavu ne mwerabira nti omusajja ayina ekkola ennyo. Omukazi yenna Katonda yatukola ffe abakazi ate kiva ku hormones ndi tuli bakwata bwongo. Ebikola byaffe bye tukola byonna okwagala okusanyuka byonna biva ku omusajja akutta atya. Kyofuna jagamba omukazi ajja kujja kugamba njagala nnyo ssente zincamula, money makes me horny. Naye ojja sanga omukazi nga bazimuwadde afunye ekisajja ky'ayagala kati afune gaayi amukwata amubudaabuda azijja ew'omugagga azireeta ono gaayi kubanga obwongo bwe bukuttaawo. Ffe abakazi ffenna tukola ku emotional intelligence. Bajja kugamba if a man touches me here, omusajja bwankolera kino simanya tampuliriza. Ffe abakazi tukola omusajja alina okuwuliriza, yes. Omusajja alina okukwata obulungi, yes. Ebyo byonna bwongo bwa mukyala. Omusajja bwampa ku ssente kubanga omusajja akuwa ssente n'okola bye weetaaga obwongo bwa bukyamusizza, obwongo buli settled. Ffe abakazi tukolera ku bwongo. Kyova olaba omukazi akola ssente nnyo kati kambabuulireko ffe abamu tukutte ku ssente kati ate omuntu atakutte ku ssente aba agamba omusajja bwampa ssente nkyamuka nnyo. Naye omukazi bw'akwata ssente gyolaba omukazi alina ssente nti asobola okwegulira emmotoka, asobola okwezimbira, ate afuna omusajja nga talina ssente kubanga yeetaaga touch. Olowooza abeegulidde emmotoka bonna bali mu bufumbo? Mpa chance. Mpa chance. Sabeegulidde emmotoka okutte mu kimu ssente kati waliwo omuntu oli abakazi bonna balaba abalina ssente. Birungi oli mufumbo. Ndi mufumbo nnyo n'abaana ndi mu bataano naye nkubula experience gw'oli muto nkola olabika oli wa 25 naye baŋŋambye nteese kyange. Kati gwe ate otandise kuvoola. Kati anti ogenda pasono. Naawe ogenze pasono mbuuziza obwa ndi mufumbo. Buuza abawala bonna abakyala bali kuno. Kati mpa chance mmaleyo oteese sijja kuddamu. Mpa chance. Abakyala abasinga abalina ssente lwaki olowooza banoonya abantu abatalina ssente? Waliwo eyo gaapu emisinga eya laavu. Kitegeeza abategeera abakyala birungi abategeera abakyala wamma tukutegeera amampuliriza kati ojja sanga omukazi yonna tova ku bya sugar mami ama governor ojja sanga abakyala wamma tukufuna. Abakazi ffenna tuli emotionally wired. Obwongo bwaffe Katonda yabukola nga buli ku switch. Once your emotions are right, 100% right. Once your emotions are right, buli kimu kijja ojja sanga omukazi ng'alina ssente wallet ye n'agikwasa omusajja kubanga omusajja amuyisa bulungi, omusajja amusanyusa namugamba daddy toolako tugenze out ssente n'aziwa omusajja asasule mu restaurant ngaza naye ng'omusajja asetolinga obwongo bw'oyo omukyala. Thank you. Omusajja asetolinga abakazi it's emotional nti omuve ku by'abakazi bye balimba nti money makes me horny, it makes me happy. Naye omukazi oyo tannakwata ku ssente, omukazi akutte ku ssente ategeera kimu nga talina maalo mu ssente, ategeera kimu nti ategeera nti neetaaga omusajja nina okuba omusajja yalina okunsanyusa. Actually omukazi alina ssente ategeera nti omusajja kikulu. Omusajja kikulu nva ku bantu abatannakwata ssente be bawa buwise. Mu butonde kyatendebwa mu Bible nti omusajja alina okuwa omukazi naye generation zikyuse. Omukazi obuzibu bwonna we buva nga tafuna kye yeetaaga. Omukazi bw'aba tafuna kye yeetaaga abakazi emotionally kati emotionally ojja sanga nti lwaki bagamba nnyo nti abaavu basanyufu?
omusajja omwavu agenda naye natawa boda n'atafuna ssente naye najja n'abibita bebi tetufunye kyakya tetuli ku kino tekikoze kino tekiri bwe kiti naye nga nnyonnyola omukyala obwongo bw'omukazi ne buba butebenkevu mentally fe abakazi katuna tukola nga mentally kwe tutegeerera kyovulamu abasajja osobola okuba n'omukyalawo n'ogenda n'ozina omuwala wabbali birungi abakyala mwagala ki twagala abakyala kye twagala omusajja kati abantu abazibe bamenyaamenya ebyaffe ebya emotional intelligence emenyebwa nti wooli ompuliriza bwe mba n'ebizibu even when I'm telling you nonsense are you willing to listen to me tukolera ku emotion tukolera ku bwongo nti bwoba ng'olina ebikutawanjako nga mbebi bino bintawaanya toyina seno jjo nnyonnyole siwulira bulungi nkunnyonnyole tuteese tube nga tussa kimu obwongo bwange butebenkere ebintu by'abakyala bya bwongo kyovula omukazi bw'omunyiiza n'omutwala mu bintu kale kaŋŋambe saagala kwogera n'omutwala mu kulya akatogo you all understand that you know what that is you like sex right n'omutwala mu sex ojera nga omukazi asobola okwekyanga n'omutwala mu sex nga tayagala obwongo bukyankalanye tasobola kuwa kyoyagala naye obwongo bwe buba butebenkevu ajja kuwa sex gw'oyagala that means we are emotionally wired kati ffe ebyaffe eby'abakazi ba emotionally wired omusajja wange alina ku ssente ankolera kino ampuliriza namugambye kino yambeereddewo even when you talk nonsense bwe tutyo bwe tuli byonna abantu bye badde byogera n'abakyala byonna it's emotional kati abasajja kye balaakinga kwe kutegeera nti abakazi bali emotional n'oba toyagala kuwuliriza n'owuliriza kino kidrivingira ku emotional attachment kati birungi kyogambye abasajja kye tulaakinga yeyo being logical tulina kukozesa logic bakiyita abasajja era abakazi kye bajjaga bajja kusanga omuwala eri bali bastekwini bakugambe talina emotional intelligence he doesn't have emotional intelligence. Emotional attachment eyo nkulu. Kyova olaba era nga bagamba abavu balina nnyo laavu omwavu ajja kujja annyonnyola omukyala saakoze bebi n'amukwata ku haaga n'amunyiganyiga n'amukola ku ttuntu mu kasana nga omusana nga gwaka biki ebyo cause women are emotional byonna abantu bye bannyonnyodde ku bakyala fe abakyala n'amuwa ku ssente. Kubuuzaako mukwano. Mbuuza. Olowooza omuntu anoonya ssente nga ne ku mirimu gy'akolera alina ebimutawaanya. Olowooza agenda kubeera omuntu oyo agenda okukuwa okubeera ne emotional attachment. Ombuuzizza ekibuuzo kikulu nnyo kye nnina. Ansa gye ntegeddeyo ki omusajja yenna kati n'ekira kye nabadde njagala okuga kye nawulidde omusajja yenna ng'anoonya ssente nga zimutawaanya obwongo bubula. Obwongo bwebula ne buudiisa omusajja n'atandika okulowooza kati ate abasajja baba bakula balowooza nnyo future basetolinze batya ssente zivuddewa kati fe abakazi kubanga we emotionally wired. Totegedde kibuuzo kyange. Olowooza omuntu anoonya ssente oba omugagga oyo alina ssente alina ebyokukola ebingi alina obudde bungi nnyo obw'okubeera naawe mbadde nkuddamu tompa kyansi era nze kati John Africa omukazi oba wawasa waaki nga tomuwa emotional kati nedda gavana kyabuziza kituufu kubanga nina bakyali bange balina abasajja bagagamba lumanyi bano abasajja bakuba ssente z'ekampala eziyiika naye mbawuliriza nabwe baŋŋamba ebizibu bya kati katwogeraawo kati omusajja agenda ng'akula tugambe nti muyiiyi wa ssente akuba ssente bizinensi ziganye waliwo kacyansi we katuuka n'abeera ne gaapu nti alowooza ssente alowooza bizinensi kati n'atawa mukazi budde kati omukazi n'atandika okwekyawa omusajja akola kyokka abakazi tuba twagala ssente naye there is this period when the man abasajja tebamanyi multitasking nga bakyala omukazi n'abeera nga yeetaaga ssente ate omusajja alowooza ssente ekiddako alowooza famire ye bulungi naye that gap eyo abakyala tetukiraba kibeerawo tetukiraba naye omusajja kyalowooza ne ngenda kusaba oggale podcast ngenda kuggalawo ne Uncle Kenya nze nga mmanyi nti abakazi tebamanyi kye baagala tumanyi kye twagala naye byonna tubyagala oli mutuufu tebamanyi kye baagala katugende wa Uncle Kenya tumalirize naye
Then tuggalewo olunaku nedda olwaleero. nga temuŋŋamba tebamanyi kye baagala musooke mulinde Birungi omanyi birungi nzigalawo mpa sentensi bbiri lekera mpa sentensi bbiri lala obwedda mumuwa chansi emu bbiri ssatu ŋŋamba laba nga nsirise kuba kwekubira nno nze simanyiirwa ebyo bintu bya kiseera. birungi lwaki ompaayira bw'otyo shani ng'onyiga bubi katumalirize ne Bukenya tokandulanga ddoboozi nange bw'otyo. Bannaye mbalamusiza mwenna. Naffe ssebo. Obwedda mpuliriza bulungi nnyo. Ssebo. Ebisinga byayogereddwa naye kanjogereko kantu kamu. Ngenda kugira kwongerezaako just kantu ke twayogeddeko omukyala okwewunda aba teyeewunda bantu balala bamulabe. Njogera ng'omwami omufumbo. Era ali ndowooza mu marriage ye ey'okubiri. Ngera naffe abasajja we tubeera, for example nze mulimu ebintu bye njagala naye omuntu alengerera ku surface ayinza okulowooza nti oluusi oba obikola kusikiriza bawala kumbe ng'obikola kwesanyusa nga ggwe ng'oyinza okuba oyagala okubeera ne perfume ennungi ng'oyagala kwewunyira bulungi ng'ebigendererwa si kuwunyira abakazi balala ki bulungi. N'abasajja era bonna buli wabeera ne mukyala we ddala ng'alabika bulungi ne bamugaa nti nno gundi mukyala waamulabirira olina ekitiibwa ekyo ky'owulira. Ensonga nga ngivuddeko ogezaako okulireetinga ku mulamwa society yaffe njogera ku ye Uganda soogera eno gye tuli tukulira mu environment nga mulimu nga tetulina kimala naddala mu bintu byennyingiza. Kale abasajja abamu ne beesanga akasente nga bakafunye ataleeta stage in life. N'amaliriza nga akola ebintu by'alyalina okukola ku myaka gy'emabega n'abikola ng'akuze. Ebiseera ebisinga abantu abo oluusi babeera tebaayita nabo. Sigezaako kulumba abantu bataasoma naye abantu abataasoma ebiseera ebisinga ebintu naddala ng'afunye ku ssente babikola ku kadde akatali katuufu. Akomyawo biri bye yakola emabega. For example amabaala agasingawo ogagendamu e Kampala abasajja abakulu abatera okubaamu nga balina obwana obuto ng'ate mufumbo batera okuba nga tebaagenda ku ssomero. Mukyala we nga yamulese waka naye ebintu bino byonna aba yabikola aba yasampulinga abantu ab'enjawulo aba yagenda mu bidongo aba yagenda ku mabiiki aba yabaakuna abakyala mu nkula ey'enjawulo awo musobola nyinza obutakikubawo nnyo directly. Kale agenda okukula n'asalawo okuwasa ng'omutima gukkakkanye n'aguma n'omuntu we. Naye oli wabeera ng'afunye akasente ngeri embeera teyali nnungi watuuka eno atandika okulaba ng'omukyala gw'alina takola ki tamujaamu ng'aga ono mukyala wa waka ninayo gwentambula naye mu ntegere ya bulijjo waliyo omukyala afumbirwa nga yagenda kubeera wa waka ng'obulamu bwe obulala ndi ku byakusanyuka kaakati ogenda kusanyuka mu leisure time mbu ye wa waka obeeko omulala gw'osanyuka naye. Oba point yange ngireete ntya saagala nnyo kwerelatingako naye omuntu abeera yayita mu ssomero wakula aba asazeewo nti nno kaakati y'ono omuntu biri byonna nabikola mu tayimu entuufu nga mpita mu ssomero emyaka y'okunoonya emirimu n'ensampulinga buli wamu kati nakula mbeera n'owange era wava ku mulimu ajja kudda waka n'omukyala waaba akola naye ajja kudda waka abe n'omuntu we. Ate tuleme kuteekamu nnyo bintu ebyayita ebitaali bya myaka gyaffe. Edda kuba nga balaba omukazi ayambadde kasikaati akampi oyo malaaya, akuzizza enjala empanvu nti nno oyo malaaya, asiiza akasige oyo malaaya, akoze Brazilian hair oyo malaaya. Naye kaakati ebyo bintu bya bulamu bwe tulimu leero. Bya bulamu bye tulimu leero z'okusooka waliwo eyangamba nti nno naye naawe obeera nnyo ku Instagram opostinga nnyo yigwa omusajja omufumbo nga mukyala wange ategeera ndi nno ndi addicted to social media era ebigendererwa byange si byakunoonya bawala bala. As a matter of fact
ne logins zaffe ffenna tuzirinaze lwakuba sibeera na budde nnyo bukeberamu naye abeera monitoring era n'abatera okumpeereza bu message oluusi yatera obbaddamu nangamba ndi nowaayo waliwo mukwano gwo gundi yakuweereza ka message muddemu nange kyekimu transparency agadde kyogerako n'okubeera honest eri munno obudde nja kuba nyonoona bungi naye byonna byenjogedde bibadde naddala ebisembyeyo bigwera mu transparency ne honest byebyo. Tuyanze nnyo tuyanzige Uncle Joseph Bukenya ayogedde ku kyokugabana passwords. Ekintu ekyo kikulu nnyo era njagala tuve wano lala ng'ompadde password zo tusobole okutaasa obudde ne relationship ebeere ng'eyimiriddewo. Onaasobola okulwana ne Josh. Nze sinkuba kuba abo ba Josh bonna ne mbasamba. Anyway, Governor S komawo tuggalewo olunaku olwaleero next enkyankeera mu gym nga Kampala nga tunaatera okumaliriza. Yes sebo. Mbadde njagala bagamba bannange tulina kye tuyita Governor AC podcast ebeera once in a while bwe kubeerako abantu nga bategeevu nnyo nga mmwe ababaddeko tatera ku streaminga ku YouTube naye ku YouTube waliyo gye bayita Governor AC podcast era nga eyo channel weeri waneeno bannange it is very okay njagala kubanga ngezaako kubanga nkyusa screen once in a while muba musobola okugijjako bagiyita Governor AC podcast era nga wogirabaawo ogenda ku YouTube n'owandikamu Governor AC n'olekawo space Governor space wandika Governor space AC space then n'otekamu podcast kati waneeno screen ebe mazeeyo naye njagala kukendezaako naye kino tukikola once in a while omuntu abanga betulinako baliiso intellectual okusobola okukalaba waneeno wansi kaakano Governor AC podcast. Yes, so once in a while abantu bibanga ebibaddewo bibanyumidde ogendayo n'olaba kati leero tubadde tu-streaminga live lwakuba tubeera nnyo ku saidi yaffe eri naye era ne oba osubiddwa engeri gye yabaddemu kibeera kyangu nnyo the next day ng'ogamba nayogedde biki gundi yayogedde you can rewind because TikTok te-recordinga so recordinga naye recording obuntu butono naye oba osobola okulaba ebintu ebirala bingi nnyo so engeri gye tuli mu kumaliriza Justin mbadde ni mu kubatekinga along era lwakuba mwenna kwemulinga ate tuli mu kumaliriza era woogenda n'onyiga booti yiino waneeno channel ndowooza olaba waafaanana bamuyita fresh boy chocolate boy yoyo era ojja kulaba ekyevu wano chocolate boy womala okulira kati kino kyembadde njagala obbalaga wojja waneeno bwoti nze nina channels nnyingi kati tuyitidde ku ndala ng'ojja ng'onyiga wano kana akantu okalaba kaneeno ng'okanyiga bwoti kati okanyiga nga kaaka ng'anyiga kabero button takanyiga kati ka bell button womala okunyiga kali erikenyize kati tekakyaliwo kano ke kabeerako kati nga nakojja waneeno kati wano oba onyiga olwo wanaateekayo vidiyo ojja giraba kati vidiyo yasembyeyo gye ya uploadinze yabadde eno abasinga kumwe mujja gimanya sigenda gyogerako naye era eno vidiyo just tuli mu kumaliriza mwana yafunye business eyo vidiyo enkya gye mugenda olaba bakyali baffe bakiramaani baani mugenda laba business omwana yaguze ebintu ennyumba mugenda laba bannange ebitanda bannange atalaba vidiyo sente zammwe zikyakoze wallahi mujja kuba mulina ekizibu ku mutwe kati awo olina kugenda ku Governor AC podcast okalaba ebigambo ayagala okulaba live akirikingawa ayagala okulaba nga streaminga naawo kati omuntu oba oyagala okulaba live ng'ogenze naye nti mbagambye live ejja lumu na lumu ebeerayo streaming ebeerayo weba ebeerayo kati omuntu wajja nanyigaano kati waneerabaamu nno tugizeewo naye kano kaaka live kati nsobola okukanyigamu bwe nti wenkanyigamu ogenda kulaba kati olaba akaakalanga akaze
sigenda kajjako okaleka ne kazannya kati okaleka ne kazannya nako okugerika kazze nako n'okaleka olyoka oyingire bulungi nnyo wano wabeerawo akantu sikiipu naye tokanyiga gw'okaleka ekiro kye bayita supporting the cause so naye kati engeri gye ndi mu kubayitiramu kati nze ŋŋenda kunyiga ka sikiipu kati wenna akanyiga ka sikiipu kaakaawo kankanyige wenkanyiga bwe nti fa abaliku olaba byendi mu bbalaga naye ali awo nammwe muli awo wallahi ffenna tweraba akantu ako tukakole tukateekemu amaanyi era olaba obulango bwe mbadde mbalaga bubuno buzannya kati nze essimu yange eri a little bit si simu yange naye kati YouTube eri a little bit behind ffe ku TikTok tubeera mu real time so real time. Thank you so much, Rose Anderson. Yes, akonja kubanga nkabajjukiza once in a while kati nange kankomeo eno jembadde. Yes. Yeah, thank you so much, Rose Anderson. Banange fena babaddeko ku the Governor is podcast. We always stream on Sunday tuja with different topics ezakabi. Rose Anderson. Mbadde njala ogeremu ku luzungu babuulire ebintu bye tubeera tukola wano on Sunday. Kampala naye ayogere, Josh Rafa ayogere, John Africa ayogere, Lala ayogere, tuggale live. Okay, guys, just as we are going to be winding up, let me focus basically on me. I want to say, for starters, I want to thank everyone who always, watches them through. But of course, every Sunday there is always a topic, and of course, this has not just started. Just recently, it has started. It's been there. It's been there for a long period of time. He's the gentleman, AC Gavin, who really advised me to be coming on TikTok. So every Sunday, it's a do or die every Sunday. Most especially starting at around 10. That is with Ugandan time. I don't know where you're watching it from, but every Sunday there is always a topic. But after like 2 months, sometimes once in a while, he always does what we call charity. And of course, he did his first charity, and it was really very successful. And want to save it up to everyone. Of course. By the way, Luze, we did update people with what happened yesterday, so you can also as well update them if you don't mind. In 1 minute. So yesterday was so beautiful. A couple of people did raise some money. Yeah, it was very nice. And yesterday, what happened? This is what happened yesterday. Yesterday, we happened to have gotten King Saha. Yay! King Saha visited us, of course, when we were doing the fundraising. And of course, King Saha gave us 220,000 shillings. Yes, because yesterday we just wanted to raise 1.5. We just wanted to get 1,500,000. So Josh Love was the first person to give us 104,605. Yes, was the first one. Then KB came through. Of course, KB gave us, that was 500. It was it was 50,000. It was 500,000. Yeah, was it 500,000? Okay, it was 509410. Then Simba came with 100,074. Then Josh Terra gave us 100,000. That's Joshua, isn't it? That's 100,000. Then King Saha, Josh Love, man. Okay. Then Eric Chimbugwena to 51,000. Then Tifa Bucks today. But of course, Ivy Namu Saven, of course, Yabada sponsoring a fair. Then of course we had Tintin gave us 98,983. Then Pagan nailed it with 400,000. 400,082. 517. That was so fabulous. Of course, our intention was to collect 1.5, but we ended up getting 1.630517. So, and again, Ricky had promised us that so bizok to emitwalo ana naye yatuelezea emitwalo asatu. So guess what? Twabadde twagala kufuna
bintu kumwana atandike business lero. Wow, I was there. Twaguze buli kimu mujabiraba. The video is already there, but of course it is all about AC Governor podcast. Kastakiriza nagamba tekayo Anderson video tugenda jiteka of course agenda kera yencha kumacha for sure. Yeah. Yes, so it was very beautiful. Omwana, you changed her life. She's crying, she's happy, the baby is okay. Vaina chitanda, man. That was beautiful. So that is a wind up for the guys, of course. Yeah. So Katin Komia wengine jomagalo of winding up. But this is Luze Andrew Anderson. I'm always on ground, of course, representing for AC Governor or Governor AC podcast, representing on the ground. So thank you so much, and thank you so much, Anderson Luze, for your dedication towards this cause and everything. Like us, sparing your time, like to go support that guy. You've really done a great job, bro. You're so real. Like we trusted you with the money, and you didn't use any money for yourself. Like you were transparent on everything. You understand? Well, bro, we really appreciate your contribution to this cause. Josh Love, bro, you contributed a lot on this cause. Kampala Files, you contributed as well, and you were so supportive on that. John Africa, you were there, bro, and everyone, Jenny Vulia, Chairman LOC, Banji Nyo, Kampala Files, Rosa Sigwagen okugara program weno. Simanya ageze kwega tomanyi umwana yega. Naye for some reasons kanoke kasemba Josh. I don't know why. Josh no, for some reasons I don't know why. Yes, simanyi rachi. Na Josh mu feeling like I feel him, man. Goma chitegezango ina mwaka sente ngoli awo chimanyi osobola ogenda n'ofuna ye chikazi. Ochimanyi osobola. Na ate no sigala awo mwana nobeera easy. That is Gwagambe talina. Naye n'atuwa obudde n'ata asobola okugenda n'akola ebirala. Anderson Josh is a little G, like we've been friends for ages, so it's just here to support his bro, you understand? Like the way you hear, bro, I've been friends with you for ages, bro. That's why you're here to support me. Kampala is one of the guys who believed in my ambitions and what. You understand? So that's why he's here to support me, bro. Eno gundi abajibera ko just bagara governor ngo omuntu ku law. Abagara governor ngo Wango chimanyi Joshua ochimanyi governor omuntu waberamu n'akasente nga inamu katugezaawo nga wali nga inamu kale $2,000 eza $. Ochimanyi omuntu ojukira nga tukyali e Uganda ngoberamu n'emitwalo 6 naye nga tusobola kutereera. Naye omuntu n'abeerawo. There is that thing, man. Josh chali wange twaberanga Anderson chali wange Josh twaberanga fende Sweden. Ye musajja basajja asoko kunzikiririzanga mu ngachali Sweden. Ye basajja bendasange Sweden ne bakkiriza okubeera bachego manyinga wakajja mu nsi okyali fara basajja ne bakkiriza babere bachali bo bano ba Josh. Tabadde chali wange for ages. Naye Joshua katate Kampala ye musajja gwesirabangako nenga ye musajja ate anzikiririzamu ate mu Kampala anzikiririzamu nnyo. Uganda inayo kati Kampala bwongo alina obwongo bungi nnyo naye kati Josh is a real nigga. Oba nfuna kati Kampala alina obwongo nti abaza tunula n'amanya oyina gy'olaga oba toyina tolerating a nonsense. Naye Josh is one guy who would be like, tugendere omwana oli wange you get byawukana okitegeera. Kampala bwongo Josh ojja kubeera kyaliwe onywa amalwa ajja kujja anti munange yewuwe naye ng'ate sigamba mbu alina okuba nawo oba okafunaako kanjawulo. Mwana on describing the walai Princess Aja akwagala nnyo Luze. Real recognizes real, man. Princess Aja akwagala Luze Princess Aja akwagala nnyo akamuli Kampala ngenda kakuddiza saagala kummanyiira obumuli bakugambye enfuddo okontekeka akamuli sebo mukama wange. Saa bintu byakummanyiira mbalamu amagezi Kampala. Thank you for the flowers. Omanyi okitegeza omusajja mwe bimuli bye.
Governor S tukuwadde Kampala nga nfudde saga ebintu byakumanyiira Kampala sebo tugale podcast tugende twebake. That you will not die but live. You will live to declare the works of the Lord. Your life is hid with Christ in God. No weapon fashioned against your life shall prosper. I cover you with the blood of Jesus from the crown of your head to the soles of your feet. Let the blood sanitize your system. Let the blood purify your bloodstream. Let the blood cleanse your organs. Let the blood repair damaged tissues. Let the blood restore malfunctioning systems. Let the blood reverse irreversible conditions. Let the blood of Jesus heal you completely in the name of Jesus. Concerning your finances, the Bible says in Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. This is not just a promise, it is a guarantee. God is committed to supplying your needs, not some of your needs, but all your needs, not according to the economy, not according to your salary, not according to your education, not according to your background, but according to his riches in glory. I decree and declare that financial breakthrough is coming your way this week. I prophesy that debt is being cancelled. I declare that bills are being paid. I command supernatural supply to meet every need. Let money come from unexpected sources. Let favor bring unexpected blessings. Let divine connections open unexpected opportunities. Let